Wie erlegt ist die still der Nacht, keine still, die easy voll in Guilt, sondern ein Raum, der auf Worte gehört zu werden. Hut Nacht, werden wir nicht versichern, den Echos des Tags zu entfliehen? Wir werden nicht damit denken, ringen, die Nacht unsere Aufmerksamkeit schreien. Stattdessen werden wir lernen, zu suchen, zu verstehen und uns Wahrnehmungen zur Ruhe führen zu lassen. Dies ist kein Kampf gegen Schlaflosigkeit. Dies ist eine Einladung zum Frieden. Dies ist ein Ries nach innen in die stillen Landschaften dient. Herr sind, wo die Grund für den Unruhe worden, nicht darauf, sondern aktiverstenis begegnet zu werden. Find also einen Ort, in dem du still sein kannst. Lass deinen Körper sein eigenes Gewicht spüren. Lass die Gergus der Welt tragen zu einem fernen Summen Berklingen. Es gibt im Moment nichts für dich zu tun, nichts zu lesen, nichts zu erkennen. Es gibt nur diesen Moment, diesen Atemzug und den Beginn einer Geschichte. Lass uns beginnen. Es gibt ein besonderer Last, die wir in die stillen Stunden MITs tragen. Es ist nicht die körperliche Erschöpfung eines arbeitsreichen Tags, sondern die geistig schwer eines lebensvoller Gefühl. Es ist die Last unausgesprochener Wort. Gespräch, die zu verendeten oder vielleicht nie beginnen. Es ist der Streit, den wir im Kopf noch gewinnen, Stunden, oder sogar Jahre später. Es ist die Entschuldigung, die uns im Hals stecken blieb, die Liebeserklärung, die wir uns nicht aussprechen trauten, die schwere Wahrheit, die wir lieber schluckten, als zu gehörten. Die sind die unabgeschickten Brief unseres Herzens. Und sie sind das Schwerste, was wir besitzen. Stellen Sie sich einen Mensch namens Cato vor. Lebt in einem Kloster hoch oben in den Bergen, einem Ort tiefer still, wo die einzigen Gergusch. Das Rauschen des Winds in den Kiefern und das Singen der Sutras im Morgengrauen wären. Cato praktiziert fleigig, stundenlang Kanter in perfekter Haltung und gleichmäßigem Meditieren. Sein Bruder respektierten ihn für seine Disziplin. Doch Cato hat ein Geheimnis. 7 Jahre lang trug er einen Brief in seinen Saffranfarben Robin, VERBO-RG, in.is, war kein schwerer Brief im eigentlichen Sinn. Ein Einzelstock, Pergament, sorgfältig gefaltet, dessen Tint inzwischen zu einem blassen Braun verblasst war. Das sein Gewicht war immens. Es war ein Brief an den Mann, darin in seiner Jugend während hat ein Freund aus Kinderdien, der das Vertrauen seiner Familie gestohlen und sie ruiniert hat. Der Brief war erfüllt von fewer seines Jungerniches. Jedes Brett. VOA Anklage, VOR Shares, VOR einer gerechten Watt, die nach Anerkennung verlangt. Jahrelang wurde der Brief ein seltsamen Trostes. War ein Beweis. War das Gift seiner Wahrheit die Aufzeichnung seiner Wand. Ich sag sich, dass diesen Mann eines Tages finden in den Brief überbringen wird, und dann, nur dann, würde frei sein. Doch die Freiheit blieb aus. Der Brief, der Tag für Tag in seinen Krieg, fällt sich weniger wie ein Schwert an, sondern mehr wie ein Stein. Spürt sein Präsenz, wenn sich verbeugt, ein Herz, rechteck in seinen Rippen. Spürt sein Gewicht, wenn über das Klostergolden ging, als würde diesen Dans Lakes zur Erde sehen. Mitten in der Nacht, wenn das ganze Kloster ein Mir aufstellen. Schlafendem Ohr lag Cato watch und war sich der Existenz des Briefs nur also bewusst. Stellt sich die Tint VOR, die scharfen, utenden Strich der Schriftzeichen. Spürt das Phantompapier in seinen Händen, und die ganze Geschichte spielt sich noch einmal in seinem Kopf ab, der Wahrheit. Der Verlust, die brennen angerichtet. Die Nacht bat keinen Frieden, nur ein Band für sein Geistergeschichte. Ein Geschichte, geschrieben auf einer einzigen, nicht Abgestenzi. Was Cato trug, was wir alle tragen, ist ein Konzept. Das der Buddha nannte Sankara das Wort, ist reich embedded.
Aberman Kenny sich als ein mentale Formation vorstellen, als einen Abdruck, ein Gewohnheitsmuster, das in die Landschaft des Geistes eingraviert ist. Dies ist mehr als nur eine Erinnerung. Eine Erinnerung ist ein Bild, das man betrachten kann. Ein Sankares ist die emotionale Ladung, der energetische Schwung, der MIT der Erinnerung einhergeht. Dies ist die Hitze, die immer noch in deiner Brust aufsteht, wenn du in einen alten Streit denkst. Dies ist das Vertrauen, bedrekennt Gefühl eines vergangenen Versagens. Dies ist das karmische Echo einer Tat, eines Worts oder eines Gedenkens, ein Echo, das den gegenwärtig Realität noch lang nach dem ursprünglichen Arenas prägt. Kedos. Brief vor ein Sankares war sein Beschwert, sein Schmerz, seine Identität als unrecht behandelter Mensch, als süße Mängeltat an MIT herumgetragen. Und der Geist, der Wahl ist von diesem Bekeigen. Aufgeladene Informationen hat keinen Platz für die Sanftheit des Schlafs. Schlaf erfordert Hingab. Fördert Loslassen. Aber im Geist, der in der Schlaf eines Anker ist, der MIT aller Kraft deren festhält. Heilt deren fest, recht zu haben. Heilt in der Geschichte seines eigenen Schmerzes fest. Tief im Inneren Glader, das Loslassen dieser Geschichte, den Schmerz entkräftet in ihm sagt, habe ich keine da ist abends van der alte Abde Klosters. Ein Mann in Augen so klar wie ein Gebirgsbach. Kedo mit den Händen Schultern im zugefrorenen Karpenteig sitzen. Der Abt setzt sich neben ihn, und es herrscht ein angenehm Still zwischen ihnen. Schläglich sprach seine Stimme so sanft wie Verländerschnee. Bruder, sagte, die Fisch schlafen tief und fest unter dem Eis. Sie kommen. Sich nicht das Tauwetter im Frühling. Sie sind einfach hier in der Dunkelheit, in der Kalt, in Ruhe. Welchen Stein trägst du mein Tier herum, der dich von dieser Ruhe abheilt? Kedo, dessen Fassung nach all den Jahren endlich Gerbrig, gestern. Zog den abgenutzten Brief aus seiner Robe und sprach von dem Wert der Watt und den schlaflosen Nächten. Wirklich, dass den Brief aufgehört hat, die Angerechtigkeit nicht zu vergessen und dass erst Frieden finden kann, wenn abgeliefert wird. Der alte Abt hört MIT geduldigem Mitgefühl zu. Als Kedo geendet hat, blickt nicht auf den Brief. Sah Kedo an. Du hast diesen Brief tausendmal überbracht, mein Freund, sagt sanft. Du hast ihn jede Nacht auf dem Schlachtfeld deines eigenen Geistes überbracht. Der Adressat. Lebt sein Leben. Wir lebt in Frieden, wir lebt in Aufruhr. Wir wissen es nicht. Dr. Einzig. Der jetzt sein Giftspurt bist du. Der Brief soll nicht abgeschickt werden. Es soll freigelassen werden, denn du täter auf ein Klein. Steiner Führerstell in der Nähe, in der Weihrauch wurden, die Befreiung, die du sagst, für der Abt fort, liegt nicht in den Händen des Manns, der dir Unrecht getan hat. Sie lag die ganze in deinen eigenen Händen. Das Loslassen ist nicht sein Sache. Dieses dien Sache. Dieses die. Erkenntnis, dass den Frieden wertvoller ist als den Kummer. In dieser Nacht, in der tiefen Still des Klosterhofs, unter einer Kuppel strahlender, gleichgültiger Stirn, entzündet Kedo ein kleines Feuer im Kohlenbecken. Faltet den Brief ein letztes Mal auseinander. Las die Wort nicht. Das brauchst du nicht. Sie hatten sich in sein Herz eingebrannt, einen Moment lang. Sie girderte. Der Gedanke kam ihm, wenn ich das verbrenn, was bleibt dann übrig? Dieser Schmerz hat mich so lange geprägt. Wo bin ich an? Das ist die Angst, die wir alle haben. Die Angst wie der Leer, die uns Death. Wenn wir unsere Lasten ewigen. Da also das Pergament in die Flamme hielt, geschah etwas Seltsames. Als sich die Ränder welten und scharz wurden, und die wütenden Wort zu stiller Asch wurden,
Folter sich nicht leer. Fold sich. Like, ein Raum in Infinit sich, ein Raum der 7 Jahre lang von einem einzigen schweren Stein eingenommen worden war. Das Führer versichert nicht nur das Papier. Es versichert die Energie, die Sankara, die Los, sich wiederholen geschickt. Sah so, bis die letzte Glatt erlosch und die Asch in der kalten Nachtluft trieb. In dieser Nacht schlief Cato am ersten Mal seit 17 Jahren. Und es war kein Schlaf der Erschwing, sondern ein tiefer, erholsamer Schlaf des Friedens. Lernt, dass Lassen kein AKT des Vergessens ist? Es ist ein AKT für Selbstlieb. Nun lädt sie ein, ihre Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Welch Buchstaben tragen Sie im stillen Theater Ihres eigenen Geistes? Sie müssen sie nicht lassen. Sie müssen die Wörter nicht einmal artikulieren. Spüren Sie einfach Ihr Präsenz. Beelegt ist dies ein Brief in einen Elternteil. Baller Dench, dass Sie gern erhalten oder Gewissheiten. Fühlen Sie, wie Ihr aussieht. Ist schwer wie in Tauschung? Oder stechen wie Beelegt gibt dies einen Brief an einen früheren Liebhaber. Ein Brukij Sie Baller Hirschmers und Fragen. Die niemals beantwortet werden. Beelegt gibt. Is einen Brief in Einversion von Ihnen selbst. Ein jungers Ich, dem Sie einen wie a länger Zeit begangenen Fehler noch nicht für Sie hin haben. Dies ist oft der schwerste Brief von allen. Beelegt ist is ein Brief an Ihren Chef, einen Freund oder ein Gesellschaft, der Sie das Gefühl haben, dass Sie im Stick gelassen hat. Verurteilt dies Buchstaben nicht, Prüssig nicht Sie. Weggeschieben. Nimm für diesen Moment einfach Ihre Existenz wahr. Spür den Raum, den Sie in dir einnehmen. Spürst du die Lichtspannung in deinem Kiefer, deinen Schultern, deinem Bauch, dein Death, weil du sie so festhältst? Das ist das Gewicht von Sankarides, ist die Energie der Vergangenheit. Die jetzt in ihrem Körper lebendig und aktiv ist. Dies Brief, dies Geschichten, Glauben, dich zu schützen. Sie glauben, dass sie dich durch die ständig Erinnerungen, die one devor bewahren kämen, jemals wieder auf dies Wies verletzt zu werden. Darf, wie Cato feststellt, ist dieser Schutz ein Gefängnis. Die Rüstung zerquetscht die Person, die sie schützen soll, stellen sie sich nun einen ruhigen Ort in ihrem inneren Viewer. Es kann ein friedliches Kommentar sein, wie das von Cato. Es kann ein ruhiges Philosopher sein. Es kann ein einfacher, leerer Raum sein, erfüllt von sanftem Licht. Dies ist der heilige Ort der Entspannung. Nimm die Not nicht ab just den Brief, die du in der Hand hältst, einen nach dem anderen, und leg sie behutsam herüber. Du sollst sie nicht im Zorn. Du ignorierst die Bedeutung, du würdigst ihr Geschichte und legst sie dann beiseite. Du triffst die bewusste Entscheidung, dass dein eigener Frieden higher und jetzt wichtiger ist als die angeliske Geschichte. Der VERGENGENEITWIE würde sich für ihren Körper anfühlen. Dies ist Gewicht nicht mehr zu tragen. Stellen Sie sich wie die Spannung in Ihren Schultern nachlässt. Als ob ein schwerer Umhang gehoben wird, stellen Sie sich Ihr Herz muss nicht mehr im Rhythmus eines alten Streits schlagen, sondern von sein eigenes, ruhiges, gleichmäßiges Tempo.ste Italy und Sie sich Der Geist wird nicht länger angeregt soll. In dem alte Beweis verhandelt werden, sondern wird zu einem ruhigen, offenen Himmel. Du brauchst die Entschuldigung der anderen nicht. Du brauchst sein Verständnis nicht. Du brauchst nur deine eigene Erlaubnis, frei zu sein. Das Lassen ist nicht für den anderen, es ist für dich. Es ist der ultimative Weg des Selbstmittelns. Ruhe in diesem Gefühl von Raum, dieser Leichtigkeit. Die Geschichte muss nicht aufgelöst werden. Der Brief muss nicht abgestimmt werden. Muss nur aus deinem Griff gelöst werden. Und in dem Raum,
Den Hinterlist kan endlich Ruhe erblühen. Gar manchmal, selbst wenn wir den Brief weglegen, selbst wenn wir die ursprüngliche Wand ansprechen, stellen wir fest, dass ein anderes, subtileres Leiden steht. Wir beginnen ein Geschichte zu urteilen, die Geschichte. Wir nehmen den ursprünglichen Schmerz und fügen unser eigenes Urteil, unsere eigene Kritik, unsere eigene Angst hinzu. Wir werden von einem Pfeil getroffen und dann treiben wir Meitungen hin, einen zweiten hinein. Und ist dieser zweite Pfeil, der oft die tiefste Wand von allen beschädigt. Und so lernen wir die unabgeschickten Brief loslassen. Wir sind so wie das wir die alten Geschichten berührt und in dem Raum der bleibt. Finden wir leichtige, die Möglichkeit zur Ruhe, da unsere Arbeit in den stillen Stunden ist wichtig. Wie der Boden einzierten Walds. Das Loslassen der Kummers der Vergangenheit ist ein Trick. Die Angst ist zu bemerken, was wir im gegenwärtigen Moment tun, in dem der Schmerz kommt. Dann oft ist es nicht die empfindliche Wand, die uns Watch hält. Es ist das, was wir unmittelbar danach tun. Es ist die Geschichte, die wir uns über die Wand erzählen und die es gibt ein Lehr. Einfach in ihrer Struktur. Aber tiefgründig in ihrer Bedeutung, die von zwei Pfeilen spricht. Buddha sagt, dass ein gewöhnlicher Mensch, wenn von einem Pfeil getroffen wird, den Schmerz dieser quirligen Wand spürt. Gas ist unvermeidlich. Das Leben ist voller Pfeil. Ein unfreundliches Wort, ein platziger Verlust, Kopfschmerzen, eine Rechnung, die man nicht bezahlen kann, ein Plan, der scheitert. Die sind die ersten Pfeil. Sie fliegen aus der Welt und treffen uns. Der Schmerz ist real, der Stick ist scharf. Diese ungefilterte Erfahrung von Schmerz ist das, was in der buddhistischen Tradition bekannt ist als verdammtes pure Empfindung. Es ist die Hitze, das Packen der Schmerz, der Steckchen Schmerz emotional Rotzing. Es ist für sich neutral. Es ist einfach das Geschehen des Universums. Doch der gewöhnliche Mensch, so die Lehr, bleibt nicht dabei stehen. Unmittelbar. Nachdem vom ersten Pfeil getroffen wurde, griff in seinen Käfer und schied einen zweiten Pfeil in sich selbst, genau in dieselbe Stelle. Dieser zweite Pfeil ist unsere Reaktion auf den ersten. Es ist die Geschichte, die wir erzählen. Es ist der Gedanke, der sagt, wer mich? Das ist schrecklich. Das ist eine Katastrophe. Ich kann das nicht ertragen. Es ist die Schuld, die Scham, die Angst, die Wut, das Selbstmitleid. Dieser zweite Pfeil ist nicht Vedantas, ist Dukkha, das ist Leiden. Und das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, der erste Pfeil ist obligatorisch. Der zweite ist optional. Stellen Sie sich einen stillen Teig im Morgengrauen vor. Die Oberfläche ist wie Glas und reflektiert das sanft. Grau liegt der Himmels und die dunklen Silhouetten der Kiefern am Rand. Nun wird ein Stein in den Teig geworfen. Tut ein sauberes, scharfes Plinkels ist die Oberfläche durchbricht. Ein leises Platschen und dann bilden sich Wellen, die sich in perfekten konzentrischen Krisen nach Auen ausbreiten. Das ist der erste Pfeil. Es ist ein Reines. Es geschieht. Es stört die Ruhe für einen Moment. Und wenn man es in Ruhe lässt, wandern die Wellen schläglich zum Ufer und der Teig kehrt in seinen natürlichen Zustand der Still zurück. Die Spiegelung des Himmels wird wieder klar. Da was, wenn wir in dem Moment, in dem der Erstein aufschaut, in Panik geraten, was, wenn wir denken, das ist ja schrecklich. Die Still des Teigs ist für immer zerstört. Und in unserem verzweifelten Versuch, die Wellen zu stoppen, schnappen wir uns ein Handvoll Kieselstein und werfen sie in die Mitte des Teigs. Jetzt kruselt sich das Wasser nicht mehr nur. Es ist aufgewühlt. Es wird chaotisch, schlammig. Die Klarheit geht völlig verloren. Der Himmel spiegelt sich in 1000 aufgewühlt Stock. Dies Handvoll Kieselstein ist der zweite Pfeil. Sie ist unser Widerstand, unser Urteil,
unsere Angst, oft und oft das Entwische, ein Weg Ihres. Wir erfahren nicht mehr nur Schmerz. Wir erschaffen und beteiligen uns aktiv in unserem eigenen Leid. Beobachten wir eine Person, nennen wir sie Anja. Anja bereitet sich auf eine wichtige Präsentation im Büro. Sie hat Gubiti, sie kennt den Stoff. Sie spürt ein Nervs, aber hoffnungsvoll Energie. Die Präsentation beginnt. Mitten im Vortrag unterbricht sie ihr Chef, IT, einer scharfen, kritischen Frage. Klingt ungeduldig, wie leicht, sogar abweisend. Das ist der erste Fall. Trifft sie mitten im Raum. Was ist in diesem Moment die Rohempfindung tief down? Ihr Gesicht wird heiß, ihr Magen kribbelt, ihr Hals schnürt sich zu. Kurzseitige Berührung, das ist die einzige physiologische Realität des Ereignisses. Ist es unangenehm, aber nur vorübergehend? Ist es Steins im Teig da, sie. Anja gibt nicht auf. Blitzschnell führt ihr Verstand ein Salvis weiter Pfeil ab. Ich habe versiegt, heilt mich für ein Idiotin. Das ist ein Pfeil. Jeder Heier sieht, dass ich zusammenbrech. Wie demütigend, das ist ein zweiter. Ich heit mich auf dies Frage vorbereiten sollen. Ich bin so dumm, ein Dritter. Ich würde meinen Job verlieren. Das ist eine Katastrophe. Ein Wir, ein Funker, ein Sie, S-E-C-A-H, Text in Ihrem Körperbio. Der Klischee Noten in Ihrem Magen ist nicht mehr nur ein Noten. Es ist ein Bradelnsmeer der Angst, der Kloß in Ihrer Kachelast. Ihr Stimmzittern, Ihr Verstand, der eben noch klar war, ist nun ein Nebel aus katastrophalen Gedenken. Sie stolpert durch den Rest Ihrer Präsentation. Ihr Selbstverschütter ist erschüttert, Ihr Prozess verschwunden. Das ursprüngliche Irenes, die Scarfrage, ist längst vorbei. Da sie blutet nun aus einem Dutzend Selbstverwunden, was heilt sie in dieser Nachtwache, als sie im Bett liegt. Ist dies die Erinnerung an den Tonfall ihres Chefs? Vielleicht für einen Moment. Aber hauptsächlich ist es das Echo ihrer eigenen zweiten Pfeil. Sie lieben dann kaum. Und der Film ihrer Demütigung lief in Dauerschleife. Sie sagt zusammen, lädt den Moment noch einmal. Sie schiebt weiter. Pfeile Abi. Ich kann mich dort nie wieder blicken. Warum bin ich so? Warum bin ich so empfindlich? Ich bringe immer eils durcheinander. Das ist die Natur, wann du gehst, ist ein Verwirrungsnetz. Gehoben aus einem einzigen Schmerzpfeil ist sauber, scharf und geht vorbei. Der Zweitpfeil hat weiterhaken, bleibt tief in, und stecken und vergiftet unseren Frieden, lange nachdem der Earthwind verhüllt ist. Das passiert uns im Ideal. Ein leichter Schmerz im Nie wird so, was wenn es ernst ist. Was wenn ich nie wieder wandern kann? Mein Körper zusammen. Ein Freund, der nicht antwortet, wird so, die müssen sauer auf mich sein. Ich muss etwas Falsches gesagt haben. Ich verliere alle mein Freund. Ein Fehler wird zu einer Entscheidung über unser Gesamtselbstwertvoll. Weisheitserbangen bestehen nicht darin, einen Schutzstall zu bauen, der die ersten Pfeil abwehrt. Das ist unglücklich. Die Pfeil der Lebensfliegen immer. Sie gehören zum Menschsein. Die Praxis bestet darin, den Raum und die Geisteskenwert zu kultivieren. Den Stick der ersten Pfeil zu spüren und nicht aus reinem energetischen Reflex sofort den zweiten abzustehen. Es geht darum, lernen, die erste Wand MIT pflegen, anstatt sie MIT ihr Teilen zu für TIE und WIE heißt das für Anjo ausgesehen. Der erste Pfeil trifft sie, die Scarfrage, sie spürt die Hitze in ihrem Gesicht, den Noten in. Ihre Magen, die Übung bestien deren, die es einfach wahrzunehmen. Einen einzigen stillen Atem zu nehmen und zu geben. Das ist unangenehm. Da ist ein Defel von Hitz, da ist ein Engel. Keine Geschichte, keiner Thiel. Nur
ein directs ein Teams Erken en de Roen Gefühls. Sie were die one flaggen. In dem sie das Gefühl einfach so ist, allen ein Geschich drübers heiß ein Chance zu vergehen. Die Hits were Nachlisten. Der Noten were sich listen. Der Teig were sich beruhigen. Aus dieser Position größere Ruhe. Kennt sie die Frage dann klar beint werden. Ihr Geist frei vom Nebel der Selbstwurf. Sie heit den Stick swor immer noch gespürt. Aber sie heiden nicht zu einer Geschichte de Versagens G.E. in a. Sie da in dieser Nacht. Im Bett liegend, kennt ihr Gedanken noch immer in den Moment zurückkehren. Aber sie können anders begegnen. Der Gedanke heilt mich für einen Idioten kennt aufkommen. Anstatt in Software zu glauben, kennt sie in als das sein. Was ist? Ein zweiter Fall. Sie kennt sich sagen. Da ist die Geschichte vom Scheitern. Das ist ein Gedanke. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich gebe einen Moment der Behegens. Und ich habe damit umgegangen, indem sie den Gedanken als Gedanken und nicht als Tatsache sieht. Nimmt sie ihm seine Kraft. Sie lässt den zweiten Pfeil zu Boden fallen. Ohne hier hart zu durchbohren, dies ist der Beginn wahrer Freiheit. Die Freiheit, die in der Pause liegt, im heiligen Raum zwischen Reaktion. In diesem Raum können wir uns entscheiden, unsere Waffen niederzulegen. Und dann lädt ich sie ein aufmerksamer Beobachter ihrer eigenen Erfahrungen zu werden. Lassen Sie Ihr Gedanken auf Ihren Tag oder wie die Brüggen zurückschweifen. Setzen Sie nicht nach einem großen Trauma, sondern nach einem kleinen, dünlichen Stick, einem ersten Pfeil, wie durch ein Moment der Frustration, als Sie im Stau steckten. Der erste Pfeil wird die einzige Tatsache, zu spät zu sein, das Gefühl, gefangen zu sein, wie durch ein auflickern, krüppeliger Schmerzen, Kopfschmerzen, ein Gespanning im Rücken. Der erste Pfeil wird die rein, körperlich Empfindung, wie durch ein klein Meinungsverschreitung am Tillion Menschen. Der erste Pfeil wird satchel ihr Wort oder das Gefühl, missverstanden zu werden. Lernen Sie einen. Dieser kleinen Momente und bringen Sie in just MIT in diesen ruhigen Raum. Grüßen Sie zunächst den ersten Pfeil zu isolieren. Was wird das roh ungefilterte Erlebnis? Fühlen Sie es ohne die Geschichte, das Happen, das Packen in Ihrer Schlaf. Die Scarfstimmes-Partners? Beurten Sie es nicht. Wünschen Sie sich nicht. Es war anders. Lassen Sie die Erinnerung in das Gefühl für einen Moment einfach so sein, wie es ist. Das ist verdammt, das ist der Stein, der auf das Wasser trifft. Bestig es MIT, einem einfachen, stillen Ja, das war da. Das habe ich gespürt, kennen. Sie nahm MIT durch gleichen sanften Neugier beginnen, die zweiten Pfeil zu bemerken. Welch Geschichte haben Sie sich sofort erschult? Wenn Sie im Stau standen, dachten Sie dann, mein ganzer Tag ist ruiniert. Ich bin so verantwortungslos. Bei mir, lief nie, ils run, bieten Sie, dass dies Gedanken nur Ergänzungen sind. Der Stau war nicht persönlich gemeint. Dies Gedanken machen zu einer Geschichte über Sie und Ihr Fehler. Wenn es Kopfschmerzen waren, klangen die zweiten Pfeil dann, besser die ganz nah. Und ich werde nicht schlafen können, wenn es etwas Ernstes ist. Sehen Sie, wie dies Gedanken ein einfähig Empfinden aufgreifen und Sie in ein Zukunft voller Angst produzieren. Wenn es eine Meinungsverschreitung gab, schreien ihr zweiten. Pfeil dann, Sie respektieren mich. Sie lieben mich nicht. Dies Beziehung ist am Scheitern verurteilt. Bieten Sie die katastrophale Sprache. Bieten Sie die Verungemmerung eines einzelnen Augenblicks zu einer jungen Wahrheit. Sehen Sie ein Michelander Detective. Was wäre Ihr zweiten Pfeil? Benennen Sie sie im Stillen. Da war der Pfeil der Selbstwurf. Da war der Pfeil der Sorge. Da war der Pfeil der Katastrophendenitz. Da war der Pfeil der Groß. Achten Sie beim Identifizieren darauf.
Big Sie sich in Ihrem Körper entfallen. Fühlen Sie sich anders an als der Erstfeil? Der Erstfeil war vielleicht ein scharfer, sauberer Stick, aber der zweiten Pfeil da. Sie fühlen sich oft schwer, trub und erschreckend. Sie ersuchen ein Anhalten Spannung im Kiefer, ein Gewicht auf der Brust und ein Summende Angst im gesamten Nervensystem. Dieses das Gefühl von du bist, ist das Gefühl eines Teigs. Der Emitie einer Handvoll Kais grundlich aufgeholt, aber du brauchst jetzt nichts gegen dies Pfeil zu unternehmen. Du brauchst dich nicht davor zu schalten, sie abzuskassen sind. Haben, das ist es, was der menschliche Geist tut, wenn untrainiert ist. Es ist ein tief verwurzelter Reflex. Die Übung liegt einfach die Heilung liegt im Erkennen, indem du den zweiten Pfeil als zweiten Pfeil betrachtest, schaffst. Du bereits Raum. Du identifizierst dich nicht mehr vollständig MITM. Du bist der Biobacter, das Bewusstsein, das den Pfeil sieht, und nicht das Opfer, das von ihm getroffen UIRD.st LOD Frei. Es war sich einfach nur die erste Wund zu kümmern. Wenn die Kopfschmerzen kommen, legen Sie sich einfach ein cooles Touch auf die Stirn, ohne die begleitende Geschichte, bis Ihnen das den Abend verderben wird. Wenn das entscheidend wird voll, spüren Sie einfach den Schmerz in Ihrer Brust und atmen Sie sanft hinein. Wie Sie es bei einem weinenden Kind tun würden, ohne die Geschichte Ihrer eigenen Unwürdigkeit hinzuzufügen. Das ist keine Passivität. Es ist eine Ecke tiefer Weisheit und Stärke. Es ist die Entscheidung, die Guld der Welt nicht durch eigen Guld zu verstärken. Es ist die Entscheidung, den Dienstgeist in seinen natürlichen Zustand der Ruhe und Klarheit zurückkehren zu lassen. Weil also einen Moment in Dezember ist. Das Leben wird sein Pfeil schicken, sie werden stecken. GB dich deren, diesem Stick MIT dem Zug zu begegnen. Versorgt die Wund MIT sorgvoll. Und lasst ihnen Keker MIT den zweiten Pfeil unberührt. Da natürlich drängt sich ein. Trade-off. Wenn wir diesen zweiten Pfeil so automatisch, so gewohnheitsfähig, Tag für Tag, Jahr für Jahr abführen, fühlen sie sich überhaupt nicht mehr wie Entscheidungen. Sie werden ein Teil von uns. Die Reaktionen werden sich so tief, dass sie Furchen unser Gehirn graben und wir beginnen zu glauben. Dies Furchen sehen die Substanz unseres Geistes selbst. Wir beginnen zu glauben, es gehe ein dauerhaftes, festes Ich, das nur ein ängstlicher, ein Wunder oder ein schlecht schlafender Mensch ist. Wir verwechseln die Gewohnheit mit der Identität. Wir erfinden einen Geist in der Maschine, ein Stars und fehlerhaft selbst, von dem wir überzeugt sind. Das ist der wahre Grund davor ist, dass wir keinen Frieden finden. Und diesem Geist müssen wir nun begegnen. Wir sind also, wie wir unseren eigenen Schmerz verstärken, wie wir die Sauberwund eins ersten Pfeils mitten schärfen könnten, eins zweiten verschärfen. Wir sind, wie wir das Klärwasser unseres Geistes in ein schleimiges Chaos verwandeln. Doch natürlich stellt sich ein Preach, wenn wir dies zweiten Pfeil so automatisch, so gewohnheitsmäßig, Tag für Tag, Jahr für Jahr abführen, fühlen sie sich überhaupt nicht mehr wie Entscheidungen. Sie werden ein Teil von uns. Die Reaktionen verankern sich so tief, dass sie Furchen in unser Gehirn graben. Und wir beginnen zu glauben, dies Furchen sehen die Substanz unseres Geistes selbst. Wir beginnen zu glauben, es gehe ein dauerhaftes, festes Ich, das nur ein ängstlicher, ein wütender oder schlecht schlafender Mensch ist. Wir verwechseln die Gewohnheit mit der Identität. Wir erfinden einen Geist in der Maschine, ein Stars und fehlerhaftes Selbst, von dem wir überzeugt sind. Das ist der wahre Grund davor ist, dass wir keinen Frieden finden. Und diesem Geist müssen wir nun begegnen lernen. Haben Sie dies Wort schon einmal ausgesprochen oder Ihre Wahrheit tief in Ihr Nacken gespürt?
Ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Oder, in der Still, 3 Uhr morgens. Ich schlaf schlecht. Achten Sie auf die Grammatik dieser Aussage. Ja, is ist ein Identitätserklärung. Is heißt nicht, ich bin gerade ängstlich. Is heißt nicht, ich kann heute Nacht schlecht schlafen. Is ist ein klar. Definitive Aussage, als würden Sie sagen, ich bin groß oder ich habe braune Augen. Sie haben einen vorübergehenden Prozess. Das Aufkommen von Sorgen. Das Erleben von Unruhe zu einem dauerhaften Bewohner gemacht. Sie haben ihm einen Namen, einen Titel und einen Raum mitten in Ihrem Wesen gegeben. Sie haben ein Gespenst erschaffen. Ich möchte in der Geschichte ein verladerten Bauers namens Kenji Erslen. In einem kleinen Dorf war Kenji für die Qualitäten Arbeit bekannt. Vertieft Laternen aus feinstem Bambus, in dem in den hochsten Streifen spaltet, und dies geduldig zu kunstvollen Rahmen brüht. Das Papier, das sie verwendet, war so dünn wie Libbeln Flügel, und malte darauf Sartbilder von Kranichen. Und Weiden? Sehen Laternen salten das Licht auf, besonders wie Spikern an einen Ormen. Klaren Schein verbreiten. Viel Jahr lang war Kenjis Arbeit sein Meditation. Da also in die mittleren Jahr kam, geschieht was Seltsames. Entdeckt klein unerklärlich Fehler in seinen fertigen Werken. Ein winziger, fast unsichtbarer Tintenfleck auf dem Kranikflügel. Ein einzelner Tropfen Wachs darauf dem empfindlichen Papier ausgerät war und is an der falschen Stelle durcheinander gemacht hat. Ein leichte Symmetrie im Bambusrahmen, die nur sein Geschuld Agi erkennen kommt. Zunächst tat dies Fehler als ein Fake AB, da sie passierten immer wieder. Frustration verwandelt sich in Misstrauen. Arbeite allein in seiner ruhigen Werkstatt war sorgfältig. Sein Werkzeug waren sauber. Sein Hand waren ruhig. Kann es nicht sein. War aber so, dass ein beschäftigter Geist, ein Yokai, hat sich in seiner Werkstatt eingenistet. Ein Geist in seiner Maschine. Dieser Geist, so dachte war neidisch auf sein Themen und hat Freude daran. Sein Arbeit zur UIE und IERE änderte C-E-E-M D-Edge D-E-M-D ID Wurzeln geschlagen hat's ein Werkzeug, das nicht mehr genau dort lag. Wo es hingelig hat, ein plötzlicher Luftzug, der 10 Jahres genau in dem Moment flackern ließ, als den Pinsel auf das Papier setzte. Das nähren einer Deal in der Zimmerich. Seine Arbeit war keine Meditation mehr, sie war ein Kampf. Begann einen Krieg gegen diesen unsichtbaren Peiniger. Verbrannte Reinagendas Ruterwerk bis die Werkstatt voller Rauch war. Nachts, Stelter, Kleinschall in MIT, Race und Sekoff, den Geist zu besänftigen. Hinks Zaubersprechen gebet, die auf Zetteln geschrieben waren. Und die DACASPARREN dort sein Fokus verlagert von seinem Handwerk auf seinen Feind. Bever, einen zarten Pinselstrick setzte, blickte Nerves in die dunklen Ecken des Zimmers. Sein Hand, einst so geschmeidig und sicher, rückkrampft sich wie all. Und je fester den Pinsel hielt, desto mehr zitterte sie. Je mehr sich wegen des Flackerns der Kurssorgen macht, desto nervöser sich wie an sein unregelmäßiger. Eden ließ die Flamme kanten. Die Fehler wurden häufiger und deutlicher. Die Schmeier wurden größer, die Wachstrafen häufiger. Sein wunderschönen Laternen wirkten plump und sägerlich. Und jeder neue Fehler war für Kenji ein weiterer Beweis für die Macht und Wahrheit des Geistes. Begann nachts wach zu liegen, lauscht auf die Gergusch des Geistes und plant neue Strategien für seinen Kampf. Sein Schlaf wurde dann unbrüchig. War nicht mehr der Laternenbauer. War der Geistiger, der Jahrwürdigen. Kenji wurde alt, sein Gesch schwankelt, sein Ruff verblasste. Galt nun als der exzentrisch. Alte Mann, der Violer sich hin,
Mermelti an van Geistern heimgesagt wurde. Sein Workstat war volgestoft an staubig, eins avens sei en seiner Workbank. Sein Rücken schmerzt an sein Augen waren alter getrut. Versicht ein einfähiges Bambusblatt zu bemalen. Ein Arbeit, die früher im Schlaf, erledigen können. Sein Hand zittert non-sicklich. Einstein die zittern de alters. Die Kurs auf seiner Workbank war sein einziges Licht. Sie flackert im Luftzug. Die schleckt erhalten Fensterrammens und warf lang die. Taisende SCT, TE, und setzt die den Pinsel auf das Papier, und sein zitternd Hand ließ den Strich zittern. Das flackern Licht erschwert die Sicht. Und ein Tropfen Tint fiel von der Pinselspitze und hinterließ ihnen dunklen, häuslichen Fleck. Suufste, ein Lot billiger niederlich. Der Geist hat gesehen. Lent sich zurück sein Energie. War dahin und sah einfach nur so. Beobachte die unruhige Flamme der Kurs. Beobachte. Wir lichtet die Schatten hüpfen und schwanken ließ. Dann blickte auf sein eigen Hand. Hielt sie in das Flackern. Licht! Sah das Zittern, das Schwatsch, rhythmisch Shuttle, das nicht kontrollieren KONNT. Dot und in diesem Moment. In der stillseiner staubigen Workstat, Berkerman ein tief, erschütternd Erkemies. Is gab keinen Geist, is hat nie einen Geist gegeben. Der Fleck stammt von einer Hand, die Viola Angst zergert. Der Wachstrafen stammt von einer Flamme, die durch seinen eigenen ängstlichen Atem zittert. Die Fälle waren nicht das Werk eins. Phantom Feins, sondern die schlicht menschliche Signatur einer zitternden Hand an eins flackernden Lichts. Der Geist war ein Erfindung, ein Geschütz, die sich selbst ausgeholt hat, ein Realit zu erklären. Der sich nicht stellen wollte, die Realit seiner eigenen Unwillkommenheit, seines eigenen sich verändernden Körpers, seines eigenen Prozesses. Hat Jahrzehnte nicht verbracht, gegen einen Schatten anzukämpfen, rendert diese Heit nutzen können, zu lernen. Zu arbeiten ihres Beben, hat einen neuen Milestone entwickeln können, der die schwankend. Linie ein Besag, hat Laternen entwerfen können, die aus flackerndem Licht wunderschön Muster bildeten. Hat sein Leben damit vergedet, gegen sich selbst zu kippen, Kenji begann zu weinen. Das sein Trägenden waren keine Tränen die Bedauerns. Es waren Tränen der Ochsang. Der Krieg war vorbei. Der Geist war verschwunden, nicht in einer Rotwolke, sondern in einer stiller Geist ist der Kern der buddhistischen Lehre voneinander oder nicht selbst. Dies ist vielleicht die am meisten Missverständnis aller Lehren. Es bedeutet nicht, dass du nicht existierst. Schau auf den Hand, spür deinen Atem, hör dies Wort. Du bist undudig, und lügt nicht die Existenz. Es lügt nicht, dass du als eigenständiges, dauerhaftes, unveränderliches Ding existierst. Dein Selbst ist kein Substantiv. Es ist ein Verb, es ist ein Prozess. Es ist ein fließend, sich verändernd, großartig Ansammlung temporärer. Nomen. Denken Sie in einen Fluss. Sie können darauf zeigen, an der Fluss zeigen. Aber was ist der eigentlich? Ist ein sich ständig verändernder Prozess, fliehenden Wassers. Das Wasser, das jetzt ist nicht das Wasser, das gerät der Ohr. Die Ufer erodieren und verändern sich langsam. Die Temperatur schwankt. Das Leben in ihm in Steffen stirbt. Der Fluss ist ein passender Name für diesen Kontinuitätsprozess. Ist nichts Festes. Du bist der Sohn. Das Du dieses Augenblicks ist eine Kombination aus Körper und Mitte bestimmten Empfindungen. Hörsam, mein tiefsten Gefühlen heißt, mein tiefsten Gedanken und Bewusstsein. Das all das, meiner Lebt.
In 5 Minuten wurden die Gedanken anders sein. Die Gefühle haben sich verändert. Die Empfindungen in deinem Körper haben sich verändert. Das Du, wann wir als Enjaren erscheint wie eine andere Person. Das Selbst ist ein Prozess. Kein G-A-N-Z is dot der Geist in der Maschine instead. Wenn wir einen Teil dieses Prozesses, ein Wiederkrengewohnheit, ein schwieriges Gefühl, ein Denkmuster, mighty der gesamten Maschine verwechseln. Wir nehmen das Muster aufkommender ängstlicher Gedanken und erschaffen einen Geist namens der ängstliche Mensch. Wir nehmen das Muster einschlafschwierig und erschaffen einen Geist namens der und nehmen das einschlafschwierig und erschaffen einen der Schlaf. Und sobald wir diesen Geist erschaffen haben, verleihen wir ein schrecklich Match. Wir beginnen im Zudernen. Wir erzeln an den anderen Zen-Geschichte. Wir richten unser Leben nach seinen Grenzen aus. Wir sind nicht länger ein riesiger Aufhänger. Seinsprozess. Wir sind ein Mensch, gefangen in einem Spackhaus unserer eigenen Schöpfung. Der Schlechtschreiber ist ein Geist. Ist nicht, wo du bist. Ist eine Ansammlung von Gewohnheiten. Die Gewohnheit, den Tag noch einmal durchzugehen. Die Gewohnheit, sekundären Pfeil abzuziehen. Die Gewohnheit, sich morgen zu sorgen. Die Gewohnheit, im Bett zu liegen und den Körper anzuspannen. Die Gewohnheit, auf die Uhr zu schauen. Das sind Aktivitäten. Sie sind Prozess. Sie sind kein fester, dauerhafter Kerndienstwesens. Indem du sie ich nennst, gibst du diesen Verstreuten vorübergehenden Gewohnheiten ein stark einheitliche Identität. Du gibst ihnen einen Namen an den sie isetzi, da echi, chi, ebend, leid ich, sie ein sanfter Geistiger zu werden. Aber nicht MIT, Weihrauch und Dauersprechen. Sie werden diesen Geist mighty dem einfachen Licht des Bewusstseins. G-A-G-E-N. Lass die Aufmerksamkeit. In deinem Körper run und fragst dich selbst. Wie heißt der Geist, der dich in den ruhigen Stunden heimsagt? Es ist der Sorgenmacher. Es ist der Versager. Es ist der nicht-göttliche Geist. Es ist der ruhelos. Geben Sie dem Muster einen Namen. Betrachten Sie es nicht als Sie selbst, sondern als eine vertraute Figur, die auftaucht. Wenn das Licht ausgeht, lassen Sie uns nun diesen Geist dekonstruieren. Denn wir, ob ihn als das erkennen, was wirklich ist, ein Prozess. Nehmen wir die Aussicht. Ich schlaf, können wir die Formulierung ändern? Können. Wir is Wahrheitsgetreu Könnten wir statt ich schlaf schlecht sagen. Die Gewohnheit geistiger Unruhe instead, gerade jetzt. Spüren Sie die Wilderung? Eine Identität wird zum Arenas. Etwas Festes wird zu einer Vorübergehenden. Der Geist beginnt etwas durchzogen zu werden. Können wir statt ich bin ein ängstlicher Mensch beobachten. Die Energie der Angst durchströmt meinen Körper. Das verändert alles. Du bist nicht länger die Angst. Du bist der Raum, in dem sich die Angst bewegt. Die Angst ist ein Wettermuster, das durch den weiten Himmel des Wesens sieht. Du bist der Himmel, nicht der Sturm. Kenjis große Tragödie. Or sein Versuch für einen Geist auszutreiben, Kampfte gegen einen Widerstand im Hasten. Und genau dieser Kampf verlieh Macht und ruiniert sein Leben. Sein Befreiung kam. Als und als das erkennt, was war. Als Teil seines eigenen Prozesses und dem IT-Verständnis begegnet. Was wenn sie ihrem Geist nicht einfach MIT begegnen würden, anstatt ihn auszutreiben? Wenn der Geist des Sorgenmachers nach erscheint,
Was where when Sie and Nick become Fen worden? Was where when Sie Zen-Geschichten Nick glauben worden? Was where when Sie sehen Anwesenheit einfach zur Kenntnis nehmen worden? Wie Kenji darauf sein Zitternd blickt? Da bist du ja. Die Gewohnheit, sich Sorgen zu machen. Ich sehe he ditch. Was braucht dieses Muster? Muss dies Backpack werden? Oder braucht dies etwas anders? Wie braucht die Energie der Sorgen in ihrem Körper? Einfach einen tiefen, berechtigenden Atemzug. Wie muss die Gewohnheit den Tag immer wieder durchgehen? MIT der sanften Anweisen beantwortet worden. Changa, der Tag ist vorbei. Du kannst dich just ausruhen. Sie sprechen nicht MIT. Sie sprechen MIT einer Gewohnheit. Sie trainieren ein Muster neu. Sie trösten einen Teil ihres eigenen Prozesses, der in einer schmerzhaften Schleife feststeckt. Sie bieten ihrer eigenen unsicheren Hand gut. Darin liegt eine immense Freiheit. Wenn Sie erkennen, dass der Schlaflos nicht Sie selbst sind Sie nicht länger Opfer ihrer eigenen Identität. Sie nehmen bewusst einen Prozessstil und können wandern. Sie können lernen, MIT dem flackernden Licht an der unsicheren Hand umzugehen. Sie können sich neue Gewohnheiten aneignen, tief durchatmen, selbstmitgefühl und loslassen. Vertrau dieser Möglichkeit. Die Identität, die Geistergeschichte, die du dir selbst erstellt hast, warum du keinen Frieden findest, ist nur das, ein Geschichte. Sie entspricht nicht der Wahrheit des Seins. Du bist viel größer, viel offener und viel freier, als dies Geschichte ist. Du bist nicht die Latter, du bist nicht der Makel, du bist das Els erhält, wenn wir offern. Den Geist zu bekommen, wenn wir Zen. Das sich nur eine Sammlung von Gewohnheiten handelt. Können wir endlich unsere Aufmerksamkeit darauf richten? Was dieser Geist tatsächlich tut, ganz nah. Wirkte unermüdlich sein. Arbeit. Sitzt am Ufer eines mächtigen, schimmenden Flusses. Die großen Flusses des Grübelns und verliert sich in seinen Strömungen aus vergangenen Bedauern und Zukunftsängsten. Wir müssen jetzt lernen, nicht gegen diesen Fluss anzukämpfen, sondern seine Strömung zu verstehen. Wenn wir endlich den Geist sehen, wenn wir erkennen, dass unser schlafloses Selbst keine feste Einheit ist, sondern ein Ansammeln tief verwurzelter Gewohnheiten, können wir anfangen, einen entscheidenden Frage zu stellen. Was ist dieser Geist eigentlich ganz nah? Was ist seine Hauptbestätigung? Wenn wir es genau beobachten, erkennen wir, dass es einer einzigen, unermüdlichen Aufgabe macht. Sitzt am Ufer eines mächtigen, schimmenden Flusses, einer großen, in losen Strömung, die direkt durch unser Zentrum fließt. Dies ist der Fluss des Grübelns. Und der Geist, das Gewohnheits-Ich, sitzt nicht nur da und schaut zu. Verliert sich. Verwechselt die Strömung MIT-Museen. Ein einzig Erinnerung MIT dem ganzen Leben. Und springt immer wieder hinein. Word fortgerissen von den stürmischen Wassern, vergangener Ruhe in Zukunft. Dieser Fluss ist kein Fehler. In deinem Design. Der Bewusstseinsstrom ist eine natürliche und wesentliche Funktion des menschlichen Geistes. Ist ein Beweis für unsere unglaubliche Fähigkeit zu Planning und Vorstellungskraft. Fleetständig und trägt die Trümmer unseres Lebens amitisch. Gesprächssätzen, Bilder vom Tag, alte Erinnerungen, glatt wie Flusstein. Scharfkantig Sorgen am Morgen, Kreatividen und unsinniges Treibholz. Der Fluss selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir vergessen haben, dass wir am Ufer sitzen. Wir haben vergessen, dass wir ein Wall A, B, E, D, und G, den ist. Died in dot. Then
war an Wall. They. Dar. Eingebeten ein Tal. Durch Dices. Tal fleet ein großer Fluss. Ist ein Möglichkeit unberechenbar Kraft. In der Vergangenheit trat über die Ufer und der Satz großen. Schaden und Leid. Achen suchen kein wieder über die Ufer treten. Die Dorfbewohner leben in ständiger. Leichter Angst wie dem Fluss. Sie bauen Häuser mighty Blick auf den Fluss. Ihr Augen schweifen unentwegt über seine Oberfläche. Ihr Gespräch werden vom Fluss beherrscht. Die Stretmang scheint. Hut stärker zu sein, sagt einer, und runzelt besorgt die Stirn. Erinnern Sie sich an die Großflut wie vor den Jahren? Fragt ein anderer, und ein Schatten huscht über sein Gesicht. Ich mach mir Sorgen, dass der Frühlingsregen dieses Jahr heftig ausfallen wird. Suchst ein Dritter. Sie verbringen ihr TAG in ängstlicher Wachsamkeit an ihr Nacht in unruhigem Schlaf und Trümmern vom steigenden Wasser. Sie sind so sehr damit beschäftigt, den Fluss zu beobachten, beckligen sehen vergangenen Verwüstungen und fürchten sehen zukünftigen, dass sie ihr eigenes Leben kaum wahrnehmen. Sie genießen den Geschmack des Essens nicht, denn sie lauschen dem Rauschen des Flusses. Sie spüren nicht die Wärme auf ihrer Haut, denn sie beobachten die Wolken noch Anzeichen von Regen. Sie sehen die Gesichter ihrer eigenen Kinder nicht wirklich, denn ihr Blick ist auf den Horizon, gerichtet auf die bedrohliche Strömung. Das Dorf ist ein Ort ständiger Angst, eine Gemeinschaft, gefangen von ihrem eigenen Fluss. Eines Tages kommt ein Wieseltest. Eine Frau aus einem Land im weiten Trosenziehen und ruhigen Gewässern. Ins Dorf. Sie sieht die Angst in den Augen aller und die Anspannung in ihren Körn. Die Dorfbewohner sind verzweifelt und bitten sie Hilfe. Du musst uns zeigen, wie man einen Damm baut, flehen sie. Wir müssen diesen schrecklichen Fluss ein für allemal stoppen. Die Frau lächelt sein. Ein so großen Fluss zu stoppen, sagt sie, mit einer Stimme, so ruhig wie ein tiefer Teig. Brucht man an Kraft, die dient all erschüttern Word. Der Fluss flieht von Natur aus, du kannst ihn nicht stoppen. Aber du kannst den Besihang so umendern. In den folgenden Wolken bringt sie ihnen nicht bei, wie man einen Damm baut. Sie lehrt sie, wie man Fluss baut, klein, einfach. Robust Fluss aus Bambus, der in den Hängen wuchst. Die Dorfbewohner sind verwirrt. Was ist in die Gott? Fragen sie. Sie sind zu klein, uns wie einer Flut zu retten. Sie sind nicht dazu da, dich wie dem Fluss zu retten. Erklärt sie geduldig. Sie sollen dir etwas beibringen. Sie bringt ihnen bei, wie man die Fluss in die sämtlichen Strömungen öffnen hier bringt. Sie sehen ihnen, wie man auf dem Fluss sitzt, nicht gegen das Wasser entklopft, sondern sein Bewegungsspurt. Sie lernen, ein Einwegstand zu benutzen, nicht sich gegen die Strömung anzutreiben, sondern sich sanft von Hindernissen und Strömen wegzuholen. Sie beginnen, die Geheimnis des Flusses zu entdecken. Sie entdecken, dass manche Strömungen zu ruhigen, fischreichen Buchten führen. Sie erfahren, dass die Energie des Flusses einst der Jefferstadt sie Mahilos am nächsten Dorf tragen kann. Handel zu treiben. Sie beginnen, den Fluss nicht nur als Bedrohung zu, sondern als Quelle des Lebens, der Energie und der Bewegung. Sie sind sich seiner Kraft noch immer bewusst, aber sie sind nicht länger sein Gefangenen. Sie haben gelernt, zu treiben. Sie haben gelernt, zu navigieren. Sie haben gelernt, aus UREE und MIT den Fluss, anstatt in ständiger Angst zu leben waren. Dies ist die Essenz der Praxis von Diese, oder Achtsamkeit der Gedanken. Den Geist ist der Fluss, die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen sind die Strömungen. Wenn du abends im Bett liegst,
sitzt du und Flasufer. Und die Übung bestet nicht. Darin, den Fluss zu stauen, nicht zu versiegen. Dienen Geister leer zu zwingen, ein Blick und urtreffend aufgeb. Die Übung bestet darin, einfach im Ufer zu bleiben und dem Fluss zu suchen. Ohne den Drang, zu verspüren, hin ins Ausbringen und mitgerissen, zu werden da was bedeutet ist. Weggeschwent, zu werden, ein Gedanke taucht auf. Ist die Erinnerung. In einen peinlichen Kommentar, den Sie bei der Arbeit gemacht haben. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Das ist das erste Stück Triangles. Wenn Sie im Ufer, werden Sie es einfach bemerken. Eine Erinnerung, ein Unengenem, und Sie werden ihn beim Vorbeitreiben suchen. Dort normalerweise springen wir vom Ufer, schaffen uns das Stück Treibholz und machen uns auf den Weg. Die halten mich bestimmt alle für einen Idioten. Ich weiß, Sie haben darüber gesprochen, nachdem ich gegangen bin. Mein Chefin hat es wahrscheinlich gehört. Vielleicht hat sie mich deshalb heute Nachmittag so komisch angesehen. Diese Beförderung werde ich jetzt nie bekommen. Meine Karriere ist vorbei. Second-dimensional sind Sie, meilenweit plus abwärts. Gefangen in einem reißenden Strom aus Selbstkritik und Katastrophen. Und vergessen willig, dass Sie ein Mensch sind, der sicher in einem warmen Bett liegt. Sie haben den gegenwärtigen Moment völlig verlassen. Sie sind in den Fluss gesprungen. Deshalb gilt für die Zukunft. Ein Gedanke an einen seiner stürmen Morgen taucht in der Streitmang auf. Das ist morgen, wenn man im Ufer steht. Es ist nur das, eine Information. Aber wir springen hinein. Ich hasse den Zahnarzt. Was ist, wenn ich ein Wurzelbehandlung brauche? Das kann ich mir nicht leisten. Das wird so schmerzhaft sein. Ich kann täglich nichts essen. Ich soll absitzen. Aber dann wird das Problem nur noch schlimmer. Und jetzt werden Sie von den Stromschellen der Angst gebeutelt. Ich kriege spät sitzen. Ihr Hirschschlag beschleunigt eils als Reaktion auf eine Reines. Das nicht stattgefunden hat und vielleicht auch nicht so eintritt. Wie Sie es sich vorstellen, die Praxis der Achtsamkeit bestet darin, geduldig, sanft und wiederholt wahrzunehmen. Dass man sich im Fluss befindet und sich selbst freundlich zurück zum Ufer zu geleiten. Versigen wir es jetzt. In diesem Moment der Stillheit ich Sie ein, sich ins Flussufer zu setzen. Dieses Ufer ist der Anker Ihrer gegenwärtigen Realität. Sein Stabilität steht in jederzeit zur Verfügung. Spüren Sie die Erde unter sich. Das ist das Gefühl, als ob Krüpper im Bett liege. Nehmen Sie das Gewicht Ihres Kopfs auf. Dem Kissen war das Gefühl der Deck auf Ihrer Haut. Dies ist der feste Boden des Ufers. Lauschen an dem Geräusch des Ufers. Dies ist das Geräusch des eigenen Atems. Hört das sanft, rhythmisch flüsternder Luft. Dein dienen Krüpper. Ein und ausströmt. Dieses Geräusch ist dienstständiger Begleiter, der Anker. Der Dich im höheren Jetzteil. Spür das Ufer. Hör das Ufer. Higher bist du sicher. Von diesem Sicheren. Ort aus lenkt die Aufmerksamkeit einfach auf den Fluss des Geistes. Versig. Nicht in zu wandern. Versig nicht in ruhig oder friedlich zu machen. Beobacht einfach. Die einzig Aufgabe ist es, am Ufer zu sitzen und zu beobachten. Was vorbeifliegt, vielleicht schwet ein Gedanken etwas, das Sie morgen erledigen. Lassen, vorbei, sehen. Sie könnten in stillschweigend als Planning bezeichnen. Und dann sind Sie zu weitertreten. Sie müssen nicht auf das Floß der Planning stiegen und devanzigen. Beobachten Sie einfach den Gedanken. Vielleicht taucht ein Erinnerung aus deiner Kindheit auf. Ein Schön oder ein Traurig. Sie dir in den Benennung und lass sie los. Du musst nicht in der Zeit zurückverfolgen. Ein Well von Gefühlen kann durch das Wasser fließen. Ein Anflug von
Kroriki, ein Flood von Einsamkeit, ein Gefühl von Wurm, Weitersteher nicht. Grief nicht danig. Benennen Sie einfach. Krorikkeit, Einsamkeit, Zuneigung, unbeobacht, wie auch Sie weiterflight. Die Farbe des Wassers für einen Moment wandert und dann wieder vergeht. Der Fluss kann heute nicht turbulent sein, weil ängstlicher oder Gedanken. Oder kann langsam und träge sein. Das spielt keine Rolle. Der Zustung des Flusses gibt dich nicht Sinn. Die einzige Übung ist Ufer zu bleiben. Unweigerlich wirst du merken, dass du dich ins kalte Wasser gestürzt hast. Du sitzt da und willst zusen, aber plötzlich wachst du auf und merkst, dass du die letzten 5 Minuten in Gedanken verloren warst, völlig mitgerissen. Das ist der wichtigste Moment der Übung. In diesem Moment ist die Versuchung groß. Einen zweiten Pfeil abzuführen. Ich bin nicht gut darin. Ich kann nicht meditieren. Mein Verstand ist zu verrückt. Das ist nur weiteres Treibholz im Fluss. Übung beste darin, Dieser Moment des Aufwachens, IT-Freundlichkeit an einem stillen Gefühl des Sieges zu begegnen. Sobald du merkst, dass du verloren warst, bist du gefunden. In diesem Moment bist du wieder achtsam. Also gratulierst du dir selbst. Ich war im Fluss. Und dann ein weiteres Drama. Lenkst du die Aufmerksamkeit zurück zum Ufer. Zurück zum Gefühl des Krippers. Zurück zum Klang des Atems. Möglicherweise müssen sie dies 100-mal tun. 1000-mal. Es spielt keine Rolle. Dies ist die Übung. Ries zurück zum Flussufer stärkt den Muskel der Achtsamkeit. Samt ein stiller AKT der Selbstliebe. Du trainierst die Lebenslebendigkeit in den Fluss zu springen, neu. Es erfordert Geduld. Es erfordert ein tiefen Anhalten gut dir selbst gegenüber. Ruh dich heraus. Setz dich ins Ufer deines eigenen Geistes. Beobacht die endlos, faszinierend und manchmal kreativ Parade von Gedanken. Gefallen und Empfindungen, die mit der Strömung vorbeitreiben. Du bist der Beobachter. Du bist die ruhige, still Präsenz am Ufer. Der Fluss flieht, doch du ruhst. Die Gedanken sind nicht du. Du bist das Bewusstsein, das die Gedanken sieht. Wenn sie hier sitzen, bemerken sie vielleicht einen bestimmten Charakter des Treibguts in ihrem Fluss. Vielleicht erkennen sie ein Wiederkrenz. Thema. Für viel von uns ist der Inhalt des Flusses von einer anhaltenden Gefühl des Mangels. Die Nicht-Gengens des Fällens von etwas geprägt. Der Fluss trägt unsere Sorgen darüber. Nicht genig Geld, nicht genig Liebe, nicht genig Erfolg zu haben. Trägt die Erinnerung an unsere Misserfolg. Ist ein Fluss, der ein tiefes, in ihr Gefühl der Arme widerspiegelt. Das bringt uns zu einer neuen Frage, was, wenn unsere Rastlosigkeit aus dem Ständigen. Wir zweifelten bemühen instead, ein Schlüssel zu füllen, die wir verlieren halten. Wir müssen nun das Gewicht dieser leeren Schlüssel untersuchen. Wenn wir lernen, am Flussufer zu sitzen, werden wir MIT der Natur des eigenen Geistes vertraut. Wir beobachten die Strom der Gedanken und Gefühle und beginnen, Muster in den Trümmern zu erkennen. Wir bemerken die wiederkehrende Form bestinter. Sorgen, die vertraut Farbe bestinter erinnern. Und wenn wir genau und geduldig beobachten, entdecken wir vielleicht, dass ein Großteil der Turbulenzen des Flusses, ein Großteil seines Rassels und Brausens, von einer einzigen Möglichkeit. Underströming eingetrieben wird, es ist das Gefühl des Mangels, der still anhaltend Röhrs des nicht-genig Seins. Es ist das subtle, allgegenwärtige Gefühl, das etwas fällt. Und dass wir endlich Frieden finden könnten. Wenn wir nur dieses einfällen Ding finden könnten, diese Anlissung, diese Einbeskeigung, dieses Kleinstück Sicherheit, dies ist der Ursprung der hektischen zu des Geistes, sehnlosen Strebens,
selbst mitten in der Nacht. Dieses das Leiden, das ins Death, wenn man ein Schüssel treit. Van der Manglot, sie se leer, en die last diese leer, voelt sich. Unerträglich en dat ich möchte von einem jungen Navisen nehmen, Urselen, der in ein Kloster eintritt, das für sein strange Lebensweise begemor. Bei seiner Ordination erhielt ein Bettelschäl geschenkt. Is war nicht irgendein Schäl. Sie war Juralt, Kunstvoll aus einem einzigen Stück dunklen, polierten Eisenholzes gefertigt, so glatt, dass sie sich auf der Haut wie kühles Wasser anfühlte. Man sagt, sie sei im Bessets dreier Generationen erlugteter Meister gewesen. Jin war von Stolz erfüllt. Ein solch heiliger Gegenstand anbetracht zu bekommen, folgt sich wie ein Bestkeigung seines eigenen Potentials und das sein. Täglich fleckt besten deren, zusammen MIT den anderen Menschen schweigend durch das Dorf zu gehen und Almosen zu sammeln. Anfangs valsag Jin das Ritual MIT, da bald beschlichen einließ. Angst. Wurde sich seiner Schüssel sehr bewusst. When sie leer war, bever die Almosenrun began, verspürt einen hohlen Stick der Angst, ein Echo der Leer. In der Schüssel. Wenn freundlich Dorfbewohner Löffel Wahlreis oder Gemüse hingeben, verspürt einen kurzen Moment der Erleichterung, des Gegangsgefühls. Aber es war nie genug. Began sein Schüssel MIT den anderen zu vergleichen. Hat ein anderer Mensch mehr bekommen? War sein Portion Hugh kleiner als gestern? Die Schäl, ein Symbol seines Weges, wurde Maßstab seines Worts. Die Angst wie ihre Leer bestem sein handeln. Ging etwas schneller, in der Mantri gern vorn zu sein. Streck sein Schäl flachender aus? Gabe mein. Dorfbewohner nur ein mager Portion, empfander Groll. Began. Essen zu horten und versteckt extra Portionen seiner täglichen Mahlzeit für später. Ein heimlicher Verstoß gegen die Klosterrugel. Kant den Gedanken nicht erträgen, dass die Schäl oder sein Megen wirklich leer sein kann. Die schon Eisenholschäl begann schwer in seinen Händen zu liegen. Sie war kein Werkzeug mehr für seine Praxis. Sie war ein Last, nachts. Lager auf seiner einfachen Mat, da fand keine Ruhe. Sein Kopf war voller Bergnehin. Hat Jenny Narren gesammelt? Wurde dies morgen Jenny geben? Tritt von seiner Schäl und sah sie manchmal als einen riesigen, planartigen Abgrund, der niemals gefüllt werden kann. Seine Angst war ständig. Verhungert inmitten des Überflusses. Verarmt durch sein eigenes Verzweifeltes Verlangen nach mehr. Eins Nachmittags fand der alte Zen-Meister. Der das Kloster Liti, Jin hinter der Couch sitzend, wo heimlich einen Raceball au. Denn sich war Morgendienst aufgehoben hat. Der Meister schaute nicht, setzte sich einfach neben den vergestickten Navisen, ruhig und unerschütterlich. Nach langem Schweigen du Täter auf die Schüssel in Jins Händen. Das ist ein Schunschäl, sagt der Meister, MIT sanfter Stimme. Sie hat einen sehr tiefen Zweck. Wissen Sie, was es ist? Essen zu halten, stammelt Jin bestimmt. Mir das Essen zu ermöglichen. Das ist ein seiner Funktionen, stimmt der Meister zu. Aber sein wahres Zweck ist, nicht weil zu sein, sein wahres Zweck ist zu dienen. Es ist ein Gift der Verbindung zwischen dem, der gibt, und dem, der empfängt. Sein Wort liegt nicht in dem, was es enthält, sondern in seiner Kapazität zu halten. Und damit sie überhaupt etwas aufnehmen kann, muss sie im Innersten leer sein. Leer ist kein Makel, sie ist großtuggend. Der Jin sagt, der Meister, und seine Augen waren von tiefem Mitgefühl erfüllt. Hast so groß Angst wie der Leer der Schäl, dass du ihren Zweck vergessen hast. Du versuchst, sie für dich selbst zu füllen. Aber die Schäl ist nicht für dich da. Sie dient der Übung der Loslassens. Die Nahrung
Dian Sie Gelland, Dian der Erngring de Krippers, Damit der Geist sein Arbeit wirken kann. In dem. Du versuchst sie wohl zu halten. Hast du deinen Geist mit dem Gift der Angst gefüllt? Und die Schell schwerer als einen Berg gemacht. Das ist verzweifelt. Erste Verdürfnis. Der Lehr zu vollen ist die Essenz dessen, was der Buddha. Nannte Tanne das Wort oft verlangen oder verlangen übersetzt. Sein eigentlich Bedeutung liegt aber Bedurst. Es ein tiefer, erspringlicher, brennender Durst. Es ist der Durst nach Sinnesfreuden. Noch ein Geschmack, noch ein schöner Anblick, noch ein wohliges Gefühl. Es ist der Durst nach Existenz. Das Bedürfnis nach Siegbind. Ein fester Identität, just zu werden, wichtig zu sein. Und es ist der Durst nach Nicht-Existenz, der Wunsch zu entfliehen, sich zu becuben, den Schmerz der Augenblick zu vernichten. Dieser Durst lässt den Geist rasen, immer auf der Suche nach dem, der ihn endlich stillen kann. Das Problem ist, dass niemals von Augen gestillt werden kann. Der Versuch, dies innerlich mit ihren Dingen zu füllen, ist, wie der Versuch, seinen Durst mit Salzwasser zu stillen. Je mehr man trinkt, desto durstiger wird man. Dies ist der Motor, der einen Großteil unserer Schlaflosigkeit verursacht. Wenn wir im Bett liegen, ist unser Geist noch auf der Suche nach Dingen. Geht im Kopf eines von Dingen durch. Geier glaubt, zum glücklich sein zu wie RUCE. nicht. Nur das ist Problem bei der Arbeit. Listen, can't ich mich entspannen. Wenn mein Partner nur das ist, ein Wort sagen würde ich mich sicher fühlen. Wenn ich nur 5 Kilo abnehmen könnte, würde ich mich liebenswert fühlen. Wenn ich nur die nächsten 5 Jahre meines Lebens plant, würde ich Frieden finden. Der Verstand glaubt, dass Frieden ein Ziel ist, das nach einer langen und schwierigen Reise der Erwerbs und der Problemfing erreicht werden kann. DOC. Die Lehre von der Lehrenschale bietet einen radikal anderen Weg. Es ist der Weg der Halsgroßmutter. Ein Wort, das Entziehung oder Nicht-Anhaftung bedeutet. Für unsere modernen Ohren klingt das hart, wie ein freudlos Verlöhnung des Lebens. Doch das ist ein Missverständnis. Nekamus geht nicht darum, sich selbst zu bestrafen. Es geht die Tieffreude und Freiheit, die Steph, wenn man den Kampf aufgeht. Es ist die Erleichterung, die schwere Last abzulegen, die man gar nicht bemerkt hat. Es ist die Weisheit zu erkennen, dass die eigene Natur bereits vollständig und vollständig ist und dass die verzweifelten Bemühungen, sie zu erweitern, die eigentlich Kell der Leidenssinn die Schell Dienstseins ist nicht fehlerhaft. Nur weil sie leer ist. Gas ist der Natur, der leer ist kein Loch, was man kirchten muss. Sie ist ein Raum, den man bewohnen kann. Es ist die still empfängliche Ruhe, die Deichkenheit des gegenwärtigen Augenblicks entstehen lässt. Da wir haben so groß Angst davor. Wir stopfen sie weil MIT lernen, Ablenkung, Sorgen, Planning und endloser Stimulation. Wir befürchten, dass wir nichts finden werden, wenn wir innehalten und einfach MIT der Lehre rennen. Dort die Meister lehren uns, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir endlich den Mut finden, die Lehre zu lassen, die Schale leer sein zu lassen, entdecken, das ist gar kein Loch ist. Es ist voll, es ist die Voll des Seins, die Stillprozess des Bewusstseins selbst, die tiefer und befriedigender ist als alles, was wir jemals hinstoffen könnten. Ich lädt sie jetzt. In diesem Moment ein, sich ihrer eigenen Schale bewusst zu werden. Die Schale ist der hers, ihr tief Selbstgefühl. Wie viel weit sie heute haben? Spüren sie das subtle, energetisch Streben, das selbst dann präsent sein kann, wenn sie still liegen? Welch Lecken versuchen sie oft jetzt noch verzweifelt? Zu füllen,
Ist diese ein Lehr der Einsamkeit? Diese mit Erinnerungen oder Imaginger Gesprochen zu vollen Versiken? Ist dies ein Lehr der Unsicherheit? Diese mit Plan für Zukunftsfähigkeit zu überdecken Versiken? Ist dies ein Lehr der Langweil? Diese mit einem weiteren Scrollen durch Ihr Telefon, einem weiteren Kapitel eines Buches, einer weiteren Folge einer Serie zu vollen Versiken? Hier gibt es kein Ziel. Sei ein Samprobiobacter. Nimm einfach die Energie des Setzens, der Durst ist wahr. Das ist es. Fühlt sich wie ein subtle Spanning. Ein Nachwort gerät die Energie im Geist. Das Gefühl, das, nicht ganz das, which is das der Frieden wunderslied, was wenn sie einfach innehalten werden. Nur für diesen Atemzug, was wenn sie sich erlauben werden, die Schüssel mich zu füllen. Stellen sie sich wie sie halten ihr eigenen Eisenhochschell in der Hand. Sagen sie, was sie eils hineinstopfen wollen. Das Bedürfnis nach Anerkennung. Die Angst wie dem Scheitern. Die List der Aufgaben von morgen. Die Wiederholung der Ruhe gestern. Sehen sie als das, was sie sind. Kippen sie nun die Schüssel vorsichtig. Lassen sie als herausrutschen. Beobachten sie, wie es abfällt. Nur die Schüssel selbst bleibt übrig. Spür die schlicht, rein, tief, leer. Anfangs mag sich das seltsam. Ja, sogar beängstigend anfühlen. Der Geist wird sich beeilen, nu zu finden. Lass diesen Impuls aufkommen und lassen was da keinen du einen Moment in der Leere verweilen. Spür sie nicht als Mängel, sondern als stillen Raum, als Potential. Die still der Leerenschell ermöglicht easier, die Musik der Welt zu rennen. Der Raum in der Leerenschell ermöglicht easier, die Nahrung des gegenwärtigen Augenblicks. So empfangen, den Wort nicht deren Jemison, wie wohl den Schüssel ist. Denen Frieden findest du nicht, indem du sie fühlst. Denen Frieden findest du in der Entdeckung, dass die Schüssel selbst, den Eigens Ruhiges, empfängliches Bewusstsein, bereits vollkommen ist. Sie ist bereits vollständig. Ruhe hin, dieser stillen Fall, die sich als leer tarnt. Lass den verzweifelten Durst nachlassen. Lass die Suchenden nur für heute Nacht. Du bist angekommen. Es gibt keinen anderen Ort mehr. Du bist bereits zu Hause. Diese Akzeptanz, die es ist Run in unserem eigenen Sein, ist ein tiefer Elektrik. Da wir haben uns so sehr in das Gegenteil gewöhnt, so sehr in die Gewohnheit des Strebens, dass wir kompliziert Strategien davor entwickelt haben. Ein der häufigsten ist, unseren eigenen Geist wie einen Garten zu behandeln, der perfektioniert werden muss, indem wir unauffällig unsere Ängste anversiegen. Die Blumen des Friedens zum Blühen zu bringen. Und das ist ängstlich. Gegnern ist oft der Grund davor, dass der Boden unseres Geistes so sehr aufgewölbt ist, als das überhaupt etwas wachsen kann. Nachdem wir den tiefen Durst der Leerenschell verspürt haben, beginnen wir, die Verzweifelt zu schön Natur unseres Geistes zu verstehen. Wir sehen, wie Geistes Tiefgefühl bemangelt uns auf die Verzweifelt suchen, nach etwas, außerhalb. Bahn Tribute, das uns Frieden bringt. Dies Erkenntnis ist tiefgreifend. Wir erkennen, dass die Suche selbst die Quelle unserer Ursprung ist. Und so lernen wir, in der stillen Voll unseres eigenen Seins, zu ruhen, die Schell leer sein zu lassen und in dieser empfänglichen Still Frieden zu finden. Da, selbst wenn wir dies zu begreifen beginnen, offenbart sich ein anderer subtiler Gewohnheit unseres Geistes. Wir haben uns so sehr in die Vorstellung gewöhnt, dass Frieden etwas ist, das erreicht werden muss, dass wir dieses neue Versiones in ein weiteres Projekt verwandeln. Wir behandeln unseren eigenen Geist wie ein Stück Land, das perfektioniert werden muss. Wir werden so ängstlichen Gegnern, die alle Energie darauf verwenden,
das Unkraut unsere Sorgen auslesen. Übersut das nur ein makelloser unkrautfreier Garten. Der Ruhewürdig ist aber genau dieser Kampf, dieser Krieg gegen unsere eigenen Gedanken, ist oft der Grund davor, dass der Boden unseres Geistes so sehr aufgewühlt ist. Als das überhaupt etwas wachsen kann, stellen wir uns einen Mann namens Haruki vor, wann seine Vorfahren ein wunderschönes Stück Land erbt. Das Land hat einen Sandverhang, fruchtbaren Boden und einen klaren Bach am Ufer. Es hat das Potenzial zum Paradies gehabt. Doch der Garten war eine Generation lang vernachlässigt worden und von einer besonders hartnäckigen Unkraut überwuchert. Das Unkraut war dornig, hat tief, hartnäckige Wurzeln und Bitterblätter. Es wuchs in dichten, verfilzten Matten und erstickt alles andere Leben Haruki durchgeschossen war, dem Garten wieder zu Alterpracht zu verhelfen. Hielt von den alten Manieren des Dorfsrat. Das ist Betiers Unkraut, sagten sie ihm mein Team mit dem Gäste. Es ist ein Gift für den Boden. Du musst dies mighty alle Kraft bekämpfen. Du darfst nicht ruhen, bis auch das Unkraut aus der Erde gesiegen ist. Und so begann Haruki mit seiner Arbeit. Von Sonnenanfang bis Sonnenuntergang kämpfte gegen das Unkraut, in den dornigen Stängeln, bis sein Handwunden blutig waren. MIT einer schweren Hackrub, die tiefen Wurzeln aus, sein Rücken schmerzt und sein Körper war schweines. Für jedes Unkraut, das ausriss, schienen zwei neue zu springen. Die Arbeit war endlos, frustrierend und ärgerlich. Nachts viele in einen anrachigen, schafften Schlaf und Trigger nur notrum Unkraut. Dessen dornig ranken im Dunkeln noch im Griffen. Sein Geist wurde wie sein Garten. Ein Ort ständiger Konflikt und Kämpfe. War voller whatever. Das Unkraut, frustriert über seinen mangelnden Fortschritt und hat tief Angst, nie Erfolg zu haben. Die endliche Freude in seinem Land war verschwunden an einem grimmigen, freudlosen Kampf gewichen. War so oft den Feinden das, was MIT derten nicht stimmt fixiert. Dass ihm keine Energie mehr für Urgent etwas anderes blieb. Eines Tages sah ein Niedergeschlagen im Dornengestrüpp, als ein Wesende Zen-Nonne auf der Straße vorbeikam. Als sie seine Verzweiflung sah, blieb sie stehen und fragten, was ihn bedrückt. Haruki erzählte ihm sein Geschichte, das wunderschön Land, das schrecklich Unkraut, den losen, aussichtslosen Kampf, die Nonne hört MIT an dem Gelassenen. Geduldigen Lachen zu, sie achtet nicht auf das Unkraut. Stattdessen ließ sie ihren Blick über das verwildert Stückland schweifen, bis ihr Blick auf ein winziges Stückleer mitten im Garten fiel, nicht größer als ein Teller. Du hast die ganze Energie darauf verwendet, die Dunkelheit zu bekämpfen, sagt sie mein Team klarer, rachiger Stimme. Was wird passieren, wenn du dich darauf konzentrieren würdest, das Licht zu kultivieren? Sie griff in einen kleinen Beutel in ihrem Gürtel und holt einen einzelnen, unscheinbaren Samenhörner. Auf das Unkraut zu bekämpfen, riet sie. Es Schritt sich von deiner Aufmerksamkeit und deinem Jürger. Nimm stattdessen all deine Energie, die du für den Kampf aufgewendet hast, und gib sie in diesen einen Fleck, bereit da es ist. Klein Stück Erde wie GG's, Maitin, Lern Wasser, the Batches, Shitzies, Schenk all den Liebe und Aufmerksamkeit dem, was aus diesem einzelnen zusammenwächst. Haruki war skeptisch, aber auch verzweifelt. Hat Elsander versigt. Also folgte ihrem Rat. Ließ das Riesige Unkraut mir unbeirrt. Ging zu dem kleinen Fleckchen in der Mitte des Gartens. Befreit den Boden von allen kleinen Steinen. Lackerten Maitin hin auf und pflanzten einzelnen. Jeden Morgen holt Cools. Claires Wasser aus dem Bach und bewässert vorsichtig diesen einen Fleck. Setzte sich daneben. Und schützten wie dem Wind
leicht allsehen Hoffnung und sorgvoll in diesen kleinen. Die Kries dat langsam Spross einwinziger grüner Spross. Haruki wo von einer Freude erfull, da seit Jahren nicht mehr empfunden hat. Fleckten weiter. Der Spross wuchs zu einem Stängel her und brach bald ein Nas Perber. Eins morgens fniet sich die Nas zu der Praktiksten. Bloom, der die Jisse hat, einem Lotus in Tiefem. Lubtendum rosa, decent Blutenblur sich in perfekter Symmetrie und TFAO. Ten da so fashioner ronder Schönheit dieser einsamen Blumen. Das Unkraut für ein Wildwillig. Regag, sein Geist, der über ein Schlagfeld gewesen war, hat nun einen neuen Mittelpunkt, einen Ort der Schönheit, Gefriedens und des Staunens. Verbrechstunden damit, die Blumen einfach nur anzuschauen, und etwas Seltsames begann zu geschehen. Der Lotus gedieh, sein Wurzeln breiten sich tief in den Boden aus und zogen Christoph daraus. Sein Breiten Blätter warfen einen weiten Schattenkreis. In ein mittelbaren Hay der Blumen begann das Dornengrünkraut, dem Sonnenlicht in Christoph. Felten, zu verdoren. Is verschwand nicht aber naht, aber sein Kraft nahm der Garten besten immer noch zu 99% aus Kraut. Aber Haruki kümmerte das nicht mehr. Das Einprosigkeit hat sein Gesamts Erleben des Landes verändert. Sein Herz war nicht mehr von Hass auf das Unkraut erfüllt, sondern von Lieb für die Blumen und MIT-Geseitlerner, die Samensehner Lotusblumen zu ernten und sie auf anderen kleinen, freien Flecken zu pflanzen, erquit dem Unkraut nie wieder den Krieg. Verbrecht den Rest seines Lebens einfach damit. Blumen zu sagten, und so begann sich der Garten langsam, aber viel Jahr hinweg zu verwandeln. Ist die Praxis der Kultivieren der heilsam Geisteszustand. Wie in einem Garten wird es auch im Geist immer Unkraut geben. Boinrigem Gedenken, Angst und Sorgen sind ein natürlicher Teil des menschlichen Lebens. Die konventionelle Herangehensweise, die meisten von uns instinktiv benehmen, ist die des Gartnerkriegers. Wir glauben, wir müssen alle Negativität besiegen, wenn wir Frieden finden können. Wir liegen im Bett, und wenn ein boinrigender Gedanke auftaucht, griefen wir ihn. Ich soll das nicht denken. Geh weg. Ich muss schlafen. Wir versuchen, ihn zu unterdrücken und mit ihm zu diskutieren, ihn zu unterdrücken. Da, wie Haruki herausfand, macht dieser Kampf das Unkraut nur stärker. Es geht durch die Energie unseres Widerstands. Der Weg der Weisheit bietet eine andere Strategie. Es ist die Strategie des weisen Gegners. Sie lädt nahe Gaswehr, statt das Unheilsam zu bekämpfen, aktiv und bewusst das Heilsam kultivieren. Sollten, statt uns auf die Angst zu konzentrieren wir uns auf Dankbarkeit. Statt gegen die Angst anzukämpfen, pflegen wir Mitgefühl. Statt MIT gratulieren, kultivieren wir gut. Es ist ein tiefgreifender Orientierungsschluss. Weg von einer Denkweise des Mangels und Kampfs hin zu einer dem Überflusses und der Kultivierung. Das schon in dieser Übung ist, dass sie nicht orten müssen, bis der Gesamtgarten ihres Geistes Michaelos ist. Sie brauchen nur ein kleines Stück. Sie brauchen nur ein Blum. Ich lade sie ein, es jetzt zu versuchen. Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit in den Garten Ihres Geistes einkehren, so wie in diesem Moment ist. Nehmen Sie das Unkraut wahr. Wie wuchs das Unkraut der Sorgen die Arbeit in einer Eck. Wie haben sich die Dornen des Bedauerns der Vergangenheit in einer anderen verfangen. Wie sind die bitteren Blätter der Selbstkritik überall. Haben Sie nicht dagegen. Versuchen Sie nicht, Sie herauszusehen, nehmen Sie sie einfach mit einem einfachen Disserkenntnis. Ja, das Unkraut ist da. Man möchte, dass du nach einer kleinen Blume suchst, die bereits in deinem Garten wuchst. Oder falls du keine findest, nach einem kleinen freien Fleckchen Erde, wo du einen Samen pflanzen kannst. Dies Blume
ist ein einzelnes positives, heilsames Gefühl oder eine Erinnerung. Sie muss nicht berechtigt sein. Ein klein, einfähig Wildblumen reicht aus. Dialekt ist ein Gefühl der Denkbarkeit. Suchen Sie in Ihrem Tag oder Leben nach einer kleinen Sache, für die Sie wirklich dankbar sind. Is kennt der Comfort Ihres Bettes sein, der Geschmack Ihrer Taste heute Morgen, der Klang der Stimme eines geliebten Menschen, die einfähig tatsächlich, dass Sie teamen. Finden Sie ein kleines Sache. Vielleicht ist ein Gefühl der Liebe. Denken Sie in eine Person, ein Haustier oder sogar einen Ort, den Sie bedingungslos lieben. Denken Sie nicht Sie. Versichern Sie, die Regenwurm der Liebe selbst zu spüren, als ein Gefühl in Ihrem Körper. Vielleicht in Ihrer Brust. Vielleicht ist die Erinnerung an Einseit, in der Sie sich wirklich sicher glücklich oder in Frieden Gefühl haben. Ein Erinnerung daran, wie Sie mir sehen. MIT einem lieben Freund lachten oder einen Moment tiefgreifender Erfüllung erlebten. Hall nur ein Blum, Richnan, wie Haruki, den ganz Aufmerksamkeit auf Sie. Schenke den Aufmerksamkeit, den Versorg, den Wurm, wenn den Blum Dankbarkeit für den Beck darstellt, dann fühlen Sie die Weichheit des Kissens, das Gewicht der Deck, die Stützkraft der Matratz, taucht mit den Schienen in die physische Realität des Komforts ein. Lass das Gefühl der Dankbarkeit denen Krutschschirmen. Gib die Blum mit deiner Aufmerksamkeit. Wenn den Blum das Gefühl der Liebe zu einem Menschen ist, lass dieses Gefühl sich ausbreiten. Lass die Wurm in deiner Brust wachsen, sich in den Arme und Beinen ausbreiten, und den ganzes Wesen mit einem sanften, zarten Glühen erfüllen. Du verkörperst sie. Wenn den Blum eine Erinnerung ist, kehr zurück. Sie dir sehenswürdigen und hör die Gergusch, spür die Gefühl dieses friedlichen Moments. Lass den Frieden der Vergangenheit zum Frieden der Gegenwart werden. Was passiert, wenn Sie das tun? Das Unkraut der Angst ist nicht wie von Zauberhand verschwunden. Es ist immer noch da, am Rand des Gartens. Aber Ihre Aufmerksamkeit ist nicht mehr. Ihre Energie verfängt sich nicht mehr in seinen Dornen. Sie vertiefen sich in die Schönheit Ihrer einzelnen Blumen. Und genau wie in Harukis Garten beginnt sich der Boden unmittelbar die Blumen herum zu verändern. Der geistig und körperlich Zustand einen heilsamen Gedanken zu hegen, ist der Angst unwirklich. Der Körper kann nicht gleichzeitig tief entspannt in Dankbarkeit und verkrampft in Angst sein. Den Nervensystem beginnt zu reagieren. Die Atmung kann tiefer werden. Den Muskeln können sich entspannen. Den Geist, einst ein Schlachtfeld, wird zu einem Zufluchtsort. Zentriert diesen einen Lichtpunkt. Es geht nicht Verlöhnung oder Unterdrückung. Es geht ein Klug Lenkung der Energie. Du entscheidest, was du kultivierst. Und was du kultivierst, wuchst also ruht dich aus. Pflegt den einzelnen Blumen, schenke ihr den Wohl, Liebwohl, Aufmerksamkeit, lass ihren Duft den Gedanken erfüllen. Lass es verbessert sein, was du siehst, wer du wegdriftest. Du brauchst keinen perfekten Garten, Frieden zu finden. Du brauchst nur ein Blumen zu lieben. Und wenn wir lernen, unseren Fokus vom Kampf gegen das Falsch auf die Pflicht der Religion zu verlagern, werden wir vielleicht feststellen, dass manchen Kraut besonders hartnäckig ist. Dieses Unkraut, das wir nicht nur bekämpfen, sondern aktiv festhalten im Glauben, ist gar kein Unkraut, sondern eine Art Schutzpanzer. Wenn wir lernen, den Garten des Geistes zu pflegen, entdecken wir die sanfte Kraft, die in der Pflicht heilsamer Zustand liegt. Wir finden Erleichterung, wenn wir unsere Aufmerksamkeit beim dornigen Unkraut der Angst auf die Schlichtigkeit einer einzelnen Blume der Dankbarkeit oder Liebe richten.
Diese Übung Maxens Weik und Schaft Raum für natürliche Ruhe. Da manchmal, selbst wenn wir versichern, diesen inneren Frieden zu kultivieren, fühlen wir uns von einer Spannung. Erstart, die aus einer tieferen, hartnäckigeren Quelle zu stammen scheint. Ease ist die Spannung des Konflikts. Ease ist die psychisch Last alter Streitigkeiten, schwellenden Grols, divers Zweifelten, brennenden Bedürfnisses, recht zu haben. Wir haben Dialekt unserer nicht abgescannt Brief losgelassen und gelernt, gen zweiten Pfeil nicht abzuschieben. Aber Dialekt laufen wir immer noch in einer schweren Rüstung am Herd, sogar in unseren eigenen Betten. Wir glauben, dies Rüstung schützt uns. Da in Wahrheit ist sie ein selbst auferlegt Skefgaunis. Und Erdrikens gewickt matcht dies und unglitsch. Und zu ergeben und zu schlafen, betrachten wir die Geschichte Samurai. No Buddha. War ein Mann von großem Kennen und Ansehen, bekannt für seine unerschütterlichen Prinzipien und seinen Unbedingungen. Stolz. Eines Tages kam er zwischen seinem Clan und einem benachbarten Clan zu einem Streit über die Recht und einem kleinen, unbedeutenden Batch, der zwischen ihren Ländern floss. Die Angelegenheit wurde vom Gericht der Lutschen Lords hitzig debattiert. Nobutada argumentiert MIT einer Leidenschaft, die in what grenzt. Percentuert alte Karten und sicher obscure Präsidentsville. Der Revolution Samurai. Ein Mann namens Katsura argumentiert ebenso leidenschaftlich versehen sie, schläglich fällt der Lord, die Konfliktsmut, ihr Ziel, das die Recht in dem Batch auftielt. Ein Kompromiss. MIT dem niemand zufrieden war. Nobutada war, what end? Folgt sich in seiner Verletz, seine Logik ignoriert. Betrachtet das Ziel nicht als Kompromiss, sondern als persönlich niederlich. In seinen Augen hat Katsuro ihm nicht nur widersprochen, sondern ihm Unrecht gegeben. In dieser Nacht, als sich zum Schlafen fertig macht, bekam in ein Gedenk, einem Mann wie Katsuro, so verräterisch und unehrenhaft, kann man nicht trauen. Kennt hier nach einen Beverstungs-Angriff auf mein Haus starten, den Batch für sich zu beensprechen. Dieser aus what und Stolz Jebrin Gedenk war ein Kiem der Angst. Und Nobutaden Griden. Befahl seinen Diener, die Tor zu verriegeln und die Watch zu verdoppeln. Und selbst tat etwas Undrückliches. Legt sein Rüstung nicht ewig. Legt sich auf sein Schlafmat. Immer noch in die lackierten Stahlplatten gehüllt. Den Helm neben sich, das Schwert in Reichweite. Die Rüstung war schwer und unnachgiebig. Das Metall steht in sein Haut. Die starren Platten verhinderten, dass eine bequeme Position fand. Konnte nicht tief atmen. Verbracht die Nacht in einem solchen hyperwachsam Halbschafs. Lauscht auf das leises Gergusch. Sein Körper wie ein Noten in angespannter Erwartung. Der Angriff blieb aus. Am nächsten Tag ging das Leben im Dorf seinen Gewanten. Dang. Katsuro wurde beim Engeln in seiner Hälfte des Batches gesehen. Scheinbar unbekümmert den Streit. Da Nobutada ließ nicht locker. Jeden Abend trug seine Rüstung im Bett. Jeden Abend blieb der erwartete Angriff aus. Jeden Abend war sein Nachtruhe zerstört. Sein Diener flusterten über die seltsame Besessenheit ihres Herren. Seine Frau fled in. Amen, sagt sie, der Streit ist vorbei. Du verskabst dich. Niemand kommt. Sie sind naiv. Der Mighty, in gespannter Stimme. Rechts, zu haben und wachsam zu sein, ist die einzig wahre Sicherheit. Auswoken werden. Mani, die Schwerrüstung wurde ein Teil von ihm. Sein Schultern, die ständig das Gewicht trugen, entwickelten einen tiefen, dauerhaften Schmerz. Sein einst so feuriger und stolzer Geist wurde sprayt und verbittert. War ständig erschöpft und gereist. Die Freude war aus seinem Leben gewichen. In Gedenken
hat die Auseinandersetzung tausendmal Juenen. Da der Sieg bracht ihm keinen Frieden. Die Rüstung, der Trug, sich wie einem Phantomfeind zu schützen. Sehr catcht ihm das Leben. Eins Abends kam ein alter Mönch, der no Buddha seit seiner Kindheit kennt. Fan den Samurai steif dasitzen, die Untergehen san. Spiegelt sich auf seiner gepanzerten Brust. Sie sehen lang schweigende. Schließlich sprach der Mönch, ich seh, du bist geschützt, alter Freund. Sag mir, wo ist der Feind, den du so sehr fürchtest, dass du den Festungen dien? True mitnehmen musst? Na Buddha die Geschichte, die Streits, der Ungerechtigkeit, der absoluten Gewissheit. Im Recht zu sein, und der Unzuverlässigkeit sein Reiteln, der Mensch hört MIT fest im Blick zu. Du hast also die Diskussion joinen, sagt, als no Buddha gerne hat. Du hast recht und Katsuro hat unrecht. Sag mir, hat dich dies Richtigkeit nachzuhören gehalten? Hat sie dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Hat sie dir geholfen, den Geschmack deines Morgenreises zu genießen? No Buddha schwieg. Das Bedürfnis, Recht zu haben, fuhr der Mönch fort, ist die Schwerströsten, die ein Mann tragen kann. Man glaubt, ich schützt da ist ein Kaffee für das Herz. Ich trennt einen von anderen. Matcht einen, wohltabjoint und erstigt den inneren Frieden. Man wartet auf einen Angriff von Auen. Doch der Warfeind ist den man selbst in seinem Brustpanzer trägt. Ist der starrsinnige, unergiebige General, der darauf bestet. Recht zu haben sie wichtiger als Frieden. Der Mensch stand auf zu gehen. Die Rüstung wird dich nicht verleihen schützen, na Buddha, sagt er, Lies. Die Rüstung ist ihn leiden. In dieser Nacht lag no Buddha auf seiner Matt. Das Vertraut direkt auf ihn. Das Metall kalt auf seiner. Hat, die Wort des Monks halten in seinem Kopf weiter. Zum ersten Mal erlauter sich, sein eigen Gewissheit in Frage zu stellen. Stellt sich ein schrecklich Frage. Was when ich abnehmen word? Was wenn Frieden dem Rechteben vorzog? Der Gedank war beängstigend? Die Rüstung war zu seiner Identität. Sie absolugen fällt sich, und wie ein Niederlich, wie schwach, Verletzlichkeit. Da die Ursprung sah, langsam ins Eigern begann die Literamen zu lesen. Hab den schweren Brustpanzer von seiner Brust und holt dabei Luft. Den ersten tiefen, vollen Atemzug seit Monaten. Like die Panzerwehrl, die Beinchen und den Helm, Abi. Like Jeets Teal bei Sight. Bis nu noch sein Einweg Snatchgo und Trug. Und like sich wieder hin. Die like to get where erstaunlich. Folgt sich verletzlich, ja. Aber sie would Gepard MIT einer immensen Vergessen Sandweit. In dieser Nacht schlief no Buddha zum ersten Mal seit Monaten. Hat den Streit nicht joinen? Verlier einfach das Schlachtfeld. Dies ist Festhalten in unserer eigener Richtigkeit, ist ein kraftvoll Manifestation dessen, was die Lehren nennen dado das Ego-Haften des Selbst. Is Wurzel in Sekirdiekti die Persönlichkeit der tief, oft unbewusst Glaub. Das ist in unserem Innersten ein dauerhaftes, festes Ich gibt und das dies ist, ich unhandelbare Meinungen. Aber sogar Erinnerungen besitzt, die Genpries vertätigt werden müssen. Dies ist ich, fühlt sich durch Meinungsverschiedenheit bedroht. Für dies ist ich ist ein Fehler nicht nur ein Fehlerteil, sondern ein Bedrohung seiner Existenz. So walktet is SICH.WENNC nach einem Streit im Bett liegen. Das Gespräch noch einmal durchgehen. Ihr Argumente schärfen und ihre Erweiterungen verfeinern. Legen Sie no Buddha's Rüstung. Sie bereiten sich auf einen Kampf für, der bereits vorbei ist. Einen Kampf,
der nur noch in Ihrem Kopf existiert. En Ihr Körper reagiert, als were die Bedrohung real. Sie pressen die Jane zusammen, bereit, Ihr Meinung zu sagen. Es schultern. Span? Bereit für einen Schlag? Ihr Hirschlag beschleunigt sich und gibt Ihnen Energie für den Kampf. Ihr Atemwort flatsch. Das ist die Physiologie des Krieges, nicht der Ruhe. Sie können nicht gleichzeitig Krieger und Friedlicher Schulter sein. Das Nervensystem kann nicht gleichzeitig in einem Zustand von Kampf oder Flucht und Ruhe und Verdauung sein. Die Befreiung, die der Weg Buddhas bietet. Insbesondere durch die Praxis der rechten Rede und des rechten Verstehens. Ist die Erkenntnis, dass der eigene Frieden unendlich viel wertvoller ist als die eigene Meinung. Es ist die Weisheit zu erkennen, dass es keine Schwach, sondern ein Tiefstärke ist. Das Bedürfnis, Recht zu haben, lass sie lassen da. Ich lade sie jetzt ein, sich ihrer eigenen Rüstung bewusst zu werden. Bleiben Sie ruhig liegen und lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit wie ein Sandhang durch Ihren Körper wandern. Suchen Sie nicht nach Schmerz, sondern nach Spannung. Die Spannung ist das für sich Zeichen Ihrer Rüstung. Beginnen Sie mit Ihrem Kiefer. Ist verkrampft? Ist sanftigen Daumen gepresst? Das ist der Helm. Die Anspannung unausgesprochener Worte, noch immer geführte Diskussionen. Kennen Sie Ihren Kiefer für einen Moment? Öffnen Sie ihn leicht. Lassen Sie es sanft im Mund ruhen. Öffnen Sie den Helm, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Schulter. Sind Sie hochgesigen und zu den Ohren gesigen? Das liegt im Gewicht des Brustpanzers und deiner Schulterschützer, und der Last der Redworden und der Anspannung deiner Abwehr. Kannst du sie mighty einem sanften Atmen sinken lassen? Lass sie sich schwer anfühlen, wie sie sich von dienen. Ohren lassen. Spür deine Spannung, wenn du das Gewicht absetzt. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Hand. Sind Sie zu Fassen geballt, bereit zum Schlagen oder Greifen? Entspann den Finger. Lass die Hand offen liegen, die Handflächen nach oben, in einer Haltung des Empfangens, nicht des Kampfens. Let Schulter nieder, spür den Brust und den Bauch. Der erste ein Noten der Eng, ein Star Mauer. Das ist der Kern der Rüstung, die den Verletzliches Hers schützt. Atmen diesen Raum hinein. Stell dir, wie die Rüstung mit jedem Atemzug weicher und geschmeidiger wird. Stell dir vor, wie den Atemraum schafft in deinem Herzen die. Freiheit gibt, im Rhythmus des Friedens, nicht des Krieges, zu schlagen. Sie müssen den alten Streit nicht gewinnen. Ihr Gegenüber muss nichts geben, das Unrecht hat. Damit geben Sie ihm den Schlüssel zu Ihrem eigenen Frieden. Sie haben den Schlüssel in der Hand. Der Schlüssel ist Ihre Bereitschaft, die Waffen niederzulegen. Stellen Sie sich die Frage des Monks. Hat Ihnen das rechte Bein Frieden gebracht? Hat Sie warm gehalten? Oder war es ein kalter, schwer? Der Gleiter in den einsamen Stunden der Nacht. Du kannst dich anders entscheiden. Jetzt sofort. Du kannst dich entscheiden, den Ruhe höher zu schätzen als den Rechtschaffenheit. Du kannst das Schlagfeld verlassen. Es ist sicher, sanft zu sein. Es ist sicher, verletzlich zu sein. Tatsächlich kannst du nur in dieser Sanftheit, diesem rüstungslosen Zustand, wahre die in ihnen du stuck. Dieser psychischen Rüstung abnimmst, spürst du möglicherweise eine neue Art von Verletzlichkeit. Die Rüstung, so schwer sie auch war, dient dir auch dazu bekämpfen. Ohne sie wirst du dir vielleicht leer tiefer Verletzung bewusst, wie denen die Rüstung eigentlich schützen soll. Sie schützt dich wie der Phänomen bedrohen. Eins Rivalen schirmt dich aber auch wie den Echos echter Wunden aus deiner Vergangenheit ab. Wunden, die schon immer da waren und geduldigender still darauf warten, gehört zu werden. Wenn wir die Rüstung der rechten Beins ebeln, finden wir eine neue Sanftheit, eine neue Verletzlichkeit. Der Befriedbaum Druck des Konflikts
Kan endlich wieder aufatmen. Der Geist befreit vom Streitfeld, kan zur Ruhe kommen. Da. In dieser neugeborenen Ruhe werden wir uns vielleicht einer anderen Art von strong bewusst. Ist nicht der Scarfstick eines neuen Pfeils, oder die schwer lastfrischen Grolls. Ist etwas Subtileres, Letters. Ist ein Echo. Ist der Lies nackelen Schrei einer alten Wand. Ein Schmerz ist von so langer Zeit, dass wir die Wand selbst vergessen haben, dessen Klang uns immer noch verfolgt. Dies ist der Schmerz, der dem die Rüstung anbüßt. Schatzensalt. Ist das tiefsitzend, oft kindlich Trauma, das in unserem Nervensystem ein Grundangst ersucht. Das Gefühl, die Welt sei nicht ganz sicher. Ruhe sei an Luxus, denn wir uns nicht leisten können. Tiefsten Frieden zu finden, müssen wir lernen. Nicht wie diesem Echo der Wand zu laufen, sondern uns im Leitteam vollen Mitgefühl unseres Erwachsenen is Jibdai. Geschich eines Manns namens Rayo. War ein Erfolgreicher Kaufmann in seiner Gemeinde MIT einer liebevollen Familie in einem gemütlichen Zuhause. Doch Rayo hat ein Geheimangst. Fürchtet sich vor der Dunkelheit. Nicht nur vor der Dunkelheit eines Zimmers, sondern auch vor tiefen Still der Nacht. Sobald die Sonne untergeht und die Welt still wird, stieg ein tief, namenlos Angst auf. Bespick sich, las bis spät in die Nacht, und tat nicht in der stillen Dunkelheit liegen zu müssen. Also schläglich tat sein Schlafen erschwor. Unterbrochen von wiederkehrenden Trümmern fallen, da versucht sein Leiden zu heilen. Besucht hörst, die im Stärkungsmittel gaben, konsultiert Priester, die im Zaubersprach verkauften, Nishaf, das Echo der Angst in der Still, war unerbittlich. Schräglich sucht der Verzweifelt ein Wies Einsiedlerin auf. Eine alte Frau, die in einer Hail tief in den Bergen lebt. Holt von seiner Angst, von der Nemmenlichen Furcht, die die Ruhe rot. Die Einsiedlerin lauscht mit geschlossenen Augen. Als lauscht sie nicht seinen Worten, sondern dem Raum zwischen ihnen, da fertig war. Spricht sie. Das, Durgash, das du nachts hörst, ist keine neue Bedrohung. Rayo. Es ist ein altes Echo. Ein Echo muss ein Teil haben. Es muss einen ursprünglichen Schrei enthalten. Sag mir, was es den erst Angst Rayo war verblüfft. Durchforscht sein Gedanken. Und dann, wie ein staubig Schriftroll, die sich entrollt, kam ihm ein Linksbürgerin Erinnerung wieder in den Sinn. War ein kleiner Jung, kaum 5 Jahre alt, spielt mit ihm. Seinen älteren Brüdern verstecken auf den Feldern hinter ihrem Haus. Hat das seiner Meinung nicht perfekt versteckt gefunden. Einen alten, steinernen Brunnen, dessen Mauer niedrig war. Glatt, sich auf einem kleinen Vorsprung direkt daher verstecken zu können. Hat sich aber so weit vergebot und war hingefallen. Der Fall war nicht weit. Der Brunnen war fast ausgetrocknet, nur ein paar Meter schlammiges Wasser standen. Auf dem Boden. War nicht schwer verletzt, nur aufgeschürft, durchnasst und vergnistig. Aber es war dunkel. Die Wand waren glatt baumlos, und als aufliegt, schien der Himmel 1000 Meilen entfernt. Schrie Hilf, sein ließ. Schrill Stimme halt seltsam in dem Steinzylinder weiter, klang laut und gleichzeitig schrecklich klein. Schrie bis heißer war, es holt sich wie eine Ewigkeit in, aber es dauert wahrscheinlich nur eine Stunde, bis sein verzweifelten Bruder entfernten und herausging. Seine Familie hat sich in gekümmert, in geswubert und gesagt, salben dummen Worfel. Vergessen, und das hätte, das der zumindest. Als dem Einsiedler die Geschichte begann sein Körper zu zittern.
war ein erwachsener Mann, aber spürt die kalte Feuchtigkeit, rock die Madrid Erde und hört das schrecklich. Echo seiner eigenen Lesenstimme, die in der Dunkelheit schrie, da sagt anzüglich. Da ist die Kell Echos, ein kleiner Jungfiel in einen Brunnen. Wurde gerett, aber nie berührt. Der Thiel van dir, der dieser Wirken steckt von Freigist, steckt immer noch auf dem Grund des Brunnens fest, und schreit immer noch. En die Nacht, wenn die Welt still wird, kannst du unendlich rennen. Du bist dein Leben lang wie seinen Schrein der Wandel laufen, und hast versicht, sie mein Team, Lärm, geschickt, die Bertnen. Die Heilung bestet darin, nicht wegzulaufen. Die Heilung bestet darin, zum Brunnen, zurückzukehren. Zurücken. Fragt Rio, an sein Herz klopft wie Angst. Du musst zurück, beharrte sie. Du wirst nicht als der Wirken steckt. Von Tried zurückkehren. Du wirst als der stark, fähig, liebe Mann zurückkehren, der du hüt bist. Du musst zurücken und auf den Schrei die keins antworten. In dieser Nacht kommt Rio nicht gegen seine Ängste an. Lag im Bett und als die vertraut Angst in ihm aufstieg, kader etwas anders. Schloss die Augen und gingen Gedenken durch die Felder seiner Kindheit zurück. Fan den alten Steinbrunnen. Konnte das Lieswien in eins keins deren. Ren, sein erster Instinkt war, sich umzudrehen und wegzurennen. Da erinnerte sich an die Wort der Ansiedlers. Waren under stark erwachsen, holt tief Luft und spät über den Rand. Unten in der Dunkelheit sah ein kleiner zitternder Jung, mit berückstigten Augen, sein Jungers. Der Jung blickte auf und sah ihn. Sein Schreiber standen zu einem wimmernder UNG.RYOs Hers Bratschvio lieb. Die so heftig war, dass es ihm den Atem raubt. Dies war keine nebenlose Angst. Dies war der Schmerz einkeins, sein eigener. Stellt sich wie ein stables Seil in den Brunnen hinabblieb. Ich bin hier, sagte zu dem Jungen, und sein Stimme war von einer warmen Zuversicht. Erfüllt von der Niegentheit, dass sie besses. Du bist nicht allein. Ich bin gekommen, dich zu holen. Ich werde dich nicht verlassen. So gen Jungen aus dem Brunnen hielten fest. Holten mit der Wurm seiner eigenen Umarmung. Samt wieder das Kind und Remelti Tristan. Wort, du bist jetzt in Sicherheit. Es ist vorbei. Du warst so tapfer. Es ist okay. Angst zu haben. Ich bin bei dir. War hart in dieser Visualisierung. Hielt und treistet das Kind, bis sich das Bild der Jungen endlich zu entspannen schien. Sein Zittern aufhört und das sich in Rios Brust in ein Gefühl von Wurm und Frieden auflässt. In dieser Nacht schlief Rios ersten Mal in seinem erwachsenen und tief traumlosen zutiefst friedlich. Das Echo war verschwunden, nicht weil es verstummt war, sondern weil der Schrei endlich erhört worden war. Dies ist die Praxis von Karuna. Oder Mitgefühl, das an selbst gilt. So vielen von uns geht es wie Rio. Wir wurden vom Echo alter Verletzungen heimgesagt. Dem Schmerz der Kritik der Eltern. Der Einsamkeit der Kinderzimmers, der Scham aber einen Jugendfehler, dem Schrecken eines Augenblicks der Hilflosigkeit. Diese Erfahrungen erzeugen stagnante, traumische Leifen im Nervensystem. Das ursprüngliche Irenes ist vorbei, aber die emotionale und physiologische Reaktion, die Angst, die Scham, das Gefühl der Unsicherheit, ist noch immer im Körper gespeichert. Wenn wir ruhig und still sind, hat die Körper Intelligenz. Endlich die Chance, diese alten Informationen zu bearbeiten. Da wird verwechselt dieses Echo mit einer neuen Bedrohung und geraten in Panik. Lenken uns ABO Heilung der Heilung, die eigentlich stattfinden soll. Die Üben,
beste deren. Ein liebevoller Elternteil für Nierigkeit zu werden. Ich gibt darum zu erkennen, dass die Angst, die sie verspüren, kein Monster ist, das sie zu tangiert, sondern ein Boot aus der Vergangenheit. Ein Kind, das in ihrem Himmel sieht und noch Trost und Sicherheit verlangt, die es nie erhalten hat, da ich. Lebt sie ein. Deshalb Übung jetzt auszuprobieren. Machen Sie es sich in der Sicherheit Ihres eigenen Bettes bekommen. Spüren Sie die feste Unterstützung unter Ihnen. Sie sind sicher. Sie sind einfacher Erwachsener. Denken Sie an das allgemeine Gefühl von Angst oder Unruhe, das Sie nicht bekommt. Versuchen Sie nicht, es zu analysieren. Nehmen Sie es einfach als reines Kriegefühl wahr, oder Kontis. Ist es ein Engel in der Brust, ein Flattern im Magen, ein Gefühl der Angst? Fragen Sie dieses Gefühl nun vorsichtig. Wessen Stimme ist das? Welches Echo hört ich? Sie brauchen keine konkret dramatische Erinnerung wie die von Rio. Vielleicht ist es nur das Echo eines Gefühls. Vielleicht hören Sie dem Lesenschrei eines Einsamkeits, das sich unbietet fühlt. Vielleicht ist es das Echo eines Teenagers, der sich bestimmt und vertielt fühlt. Vielleicht ist es das Echo eines jungen Erwachsenen, der sich wie ein Versager fühlt. Lass ein Bild oder ein Gefühl dieses jüngeren Selbst aufkommen. Sie. Diesen Teil von dir. Beurteilen nicht. Sagen nicht, soll still sein. Begrüßen mit tiefem Mitgefühl. Sagen Sie Ihren jüngeren Ich nun aus Ihrem Wissen. Erwachsenen Herzen die Wort, die dies Demos hören. Must und die sie. Hut no tren, müssen. Sie können sie still und innerlich ausbrechen. Ich bin jetzt hier bei dir. Du bist nicht allein im Dunkeln. Ich sehe deinen Schmerz. Ist real und wichtig. Du hast mit dem, was du damals wusstest, dein Bestes gegeben. Ich verzeihe dir, es war nicht deine Schuld. Du verdienst Liebe und Sicherheit genauso, wie du bist. Stellen Sie sich wie Sie werden Ihrem jüngeren Ich beim Aussprechen dieser Wort ein Gest Getrosses bieten. Stellen Sie sich wie Sie werden Ihr jüngeres Ich in ein warm Deck holen. Stellen Sie sich wie Sie werden seine Hand halten. Stellen Sie sich wie Sie werden einfach bei ihm sitzen und ihm ihr ruhig, bestendig und liebevoll Gegenwart schenken. Sie werden ihm sagen, dass keine Angst mehr haben muss, weil Sie das sind, ihn zu beschützen. Dies ist keine Einleucht. Lesung. Es ist eine Methode der Neuerziehung. Es ist eine Methode, Ihr Nervensystem langsam, sanft und liebevoll auf Sicherheit umzustellen. Sie signalisieren Ihren verletzlichsten Teilen, dass die Gefahr vorüber ist. Der verantwortlich Erwachsene ist nun freundlich, mitfühlend und stark. Ruhe in diesem Gefühl innerer Geborgenheit. Spür, wie das Kind in dir beginnt, sich zu entspannen und zu vertrauen. Die Echos der Vergangenheit müssen nicht ausgetrieben werden. Man muss ihnen mit Liebe begegnen. Wenn der Schrei endlich erhört wird, kann das Echo endlich verklingen. Ein hinterlässt keine eindringlich still, sondern tiefen Frieden. Indem wir den Schmerz der Vergangenheit lindern, schaffen wir einen festen Boden in uns. Das Geist ist ein Zeitreisender. Nachdem wir die Echos von hinten eingegangen sind, stellen wir auch fest, dass bereits weitergierig ist und eifrig die Angst der Zukunft konstruiert. Ein imaginärer Insel, der morgens erregte, bei uns. Den Frieden rot, den es nur hier, auf der Insel der Hut gibt. Indem wir uns mitfühlen den Echos der Vergangenheit zu wenden, lernen wir, die alten Wunden zu heilen, die uns den gegenwärtigen Moment unsicher machen. Wir antworten auf die Schrei unseres inneren Kinds und bringen so die hektischen,
Alarmglocken in unserem Nervensystem zum Schweigen. Unter uns beginnt sich ein neuer Boden zu bilden, da der Geist, dieser unermüdliche Zeitreisend, hat Eienders Lieblingsschild. Nachdem die Geister von hinten angesprochen hat, reist sofort weiter, in die Welt dann zu suchen. A Wort zum unermüdlichen Architekten, der das Leben von morgen baut. Bauplan für die Nachtswatch entwerft und von Jahresplan entwerft. Ren der Kripper eigentlich run sollt. Wir werden zu Schiffbrüchigen auf der Uppigen Insel der Gegenwart. Sind ebenso besessen davon, Einflow zu bauen, zur Insel von morgen, zu gelingen. Das wird nie die Frutschgenigen oder im Schattenrad, der uns heiren jetzt. Zur Verfügung HT.STLLIG sich einen Mann, der sein Name ist UN, der als einziger einen Schiffbruch überlebt hat, wurden einer tropischen Insel in Land gespult. Nachdem sein anfängliche Angst verflogen ist, irgendein Gasser in einer Art Paradies geländet ist. Die Boom hängen voller süßer, saftiger Frucht. Ein Wasserfall aus frischem, coolem Wasser ergibt sich in ein Klärlagoon. Der Sand ist weich und warm, und die Insel ist erfüllt vom Duft exotischer Blumen. Es gibt Chattage heim, die sich perfekt zum Ausruhen render Hitz der Tags eignen. Achaels was erbracht, doch an seinem Strand aus kann Yuan im fernen Horizon ein anderer Insel sein. Sie ist nur ein violetter Fleck über dem Himmel. In seinen Gedenken. Were diese der Insel der Insel von morgen? Ist aber so, dass sie besser sein muss als die, after sich befindet. Sicherlich gibt es dort zu erfrischt, coolers Wasser und weicheren Sand. Sie verspricht Rettung. Die Rückkehr in sein altes Leben, die Insel, auf der sich befindet, ist nur ein Wort immer. Ein vorübergehend Unannehmlichkeit. Sein Frieden besteht liegt dort drüben, auf dieser anderen Insel. Und so beginnt Yuan zu arbeiten. Vom Aufwachen bis zu seinem erschöpften Zusammenbruch verfolgt nur ein Projekt, den Bau eines Flosses. Die gaben seiner eigenen Insel vernachlässigte. A Geniet die Früchte, die sammelt, kaum, stoppt sie sich als Brennstoff in den Mund. Nie sitzt im Schatten der Banyanbaum, denn es gibt Arbeit zu erledigen. Schwimmt nie zum Vergnügen in der coolen Lagoon, sondern nur, den Auftrieb eines Baumstamms zu testen. Sein Hand werden schwierig, sein Rücken krümmt sich. In seinem Kopf wirbeln ständig Lissen und Berechnungen, die richtigen Daumenspinden, die Lianen zu Seilen flechten, Wind und Strömungen berücksichtigen. Nachts findet keine Ruhe, liegt im Sand, das sein Gedenken schweifen. Visualisiert die Ries und sorgt sich maglich Sturm, high in die Stabilität. Flosses. Es war physisch auf seiner Uppigen Insel anwesend, da sein ganzes Bewusstsein, sein ganzes Wesen, ist auf die Ries der Insel von morgen gerichtet. Lebt in einer Zukunft, die noch nichts deckenden hat. Und dieses Leben in der Zukunft, rodem das Leben, das in Herum stattfindet. Die Ironie ist, dass der Frieden, die Ruhe und die Nahrung, der in jenem fernen Ufergott bereits heier sind, im Überfluss, überall in Herum. Da kann sie nicht empfangen, denn sein Hand sind im Bauen beschäftigt und sein Wirst anpflanzen flackt aus einem Paradies. Das nicht einmal der KNNT Dalu, IR sind alle Yuan. Panzer. Bet ist in diesem Augenblick ein Uppiginsel. Es bietet Ruhe, Geborgenheit, Wärme und Zuflucht. Es ist der einzige Ort im Universum, an dem wir tatsächlich Frieden finden können. Da wir liegen hier und unsere Gedanken segeln zur Insel von morgen. Unbewusst beginnen wir, unsere Floß zu bauen. Das Floß ist unsere To-Do-List. Ich muss daran denken,
meinem Kollegen gleich morgens ein E-Mail zu schicken. Ich muss mir überlegen, was ich die nächsten 3 Bands zum Abendessen koche. Ich muss dieses schwierige Gespräch führen. Lassen Sie es mich noch einmal proben. Ich muss daran denken, die Rechnung zu bezahlen, den Termin zu vereinbaren und die Lebensmittel zu kaufen. Dies ist die Praxis dessen, was manchmal als produktiv Sorgen bezeichnet wird. Wir glauben, wir können uns entspannen, wenn wir die Zukunft im Kopf perfekt organisieren könnten. Da so funktioniert der Verstand nicht. Planen, Listen, erstellen und Problemlösen ist seinem Wesen nach ein Ecke der Mobilisierung. Es ist die Arbeit der Handelnden, nicht der Science. Wenn Sie ein Gespräch proben oder ein To-Do-List erstellen, erhält Ihr Nervensystem eine klare Botschaft. Es ist nicht Zeit zum Ausruhen, es ist Zeit zu arbeiten. Es gibt Probleme zu lösen. Seien Sie wachsam. Ihr Gehirn produziert aktivere Neurotransmitter. Ihr Puls kann sich leicht erhöhen. Ihr Verstand wird scharf, konzentriert und handlungsbereit. Sie bereiten sich darauf vor, in Sie zu stecken, nicht einzuschlafen. Sie bauen das Floß, nicht ruhen Sie sich im Schatten aus. Die zentrale buddhistische Lehre ist die Praxis, im Hier und Jetzt präsent zu sein, oder die Kiva, was mit in diesem Leben, oder genau hier, übersetzt werden kann. Es ist das Tiefverständnis, das Befreiung, Frieden und Erlichtung keine zukünftigen Errungenschaften sind. Sie sind Qualitäten, die nur im gegenwärtigen Moment erreichbar sind. Die Zukunft ist ein Phantom. Die Vergangenheit ist ein Gespenst. Die einzige Realität, die du jemals haben wirst, ist dies hier, genau jetzt. Frieden auf der Insel von morgen ist ein Fata Morgana. Je weiter du darauf steuerst, desto weiter entfernt sich. Frieden ist, die Menge zu kosten, die du in der Hand heilst. Juens Leiden wurden nicht durch den Schiffbruch oder das Leben als schiffbrüchiger beursicht. Sein Leiden entstand durch seine Unfähigkeit, sein eigenes Leben zu leben. Sein Glaub, das Glück sei dort drüben, wo genau das, was sein persönlich Heil in einem paradiesischen Ort schafft. Genauso ist es auch mit anderen. Du fühlst nicht so, als ob du morgen ein List MIT dingest, die du erledigen musstest. Sie instest durch den Glauben, sie erledigen zu müssen, jetzt in Gedenken, wenn sie im Bett liegen. Die Übung bestet also nicht darin. So, zu tun, als hat man morgen nicht zu tun. Das Floß muss irgendwann gebaut werden. Die Übung bestet darin, zu lernen, zwischen der Seite Bauens und der Seite Ausruhens zu unterscheiden. Die Übung bestet darin, sich bewusst davor zu entscheiden, im Hier und Jetzt zu verweilen, insbesondere in der Ruhestunden. Ich lade Sie ein, diese Übung auszuprobieren und bewusst auf Ihrer Insel zu bleiben. Nehmen Sie zunächst das Floß wahr. Sehen Sie den Stapel aus Baumstämmen anranken, den Ihr Geist zusammengetragen hat. Das ist Ihr To-Do-List, Ihr Sorgen, Ihr Zukunftsplan. Jürgen Sie sich nicht darüber. Urteilen Sie es nicht. Ihr Verstand versucht nur Ihnen zu helfen. Versucht Ihr Überleben zu sichern, STEOLENC sich geht aufgeben, Gedenken Dio. Ich sehe Sie. Ja, das schwierige Gespräch. Es ist, die Rechnungen. Ich nehme diese Kenntnis. Sie ignorieren sie. Nicht. Sie bestätigen Ihr EXISTE in Sie da STEELLE. Tant Sie non VOR. All dies Aufgaben, Sorgen und Pein, rennen sicher auf Ihrem Floß Verstand. Stellen Sie sich das Floß VOR, wohlbeladen, im ruhigen Wasser direkt VOR Inseltreiben. Es ist sicher. Es ist geschützt. Dann gibt dem Floß MIT einen kleinen Schubs. Beobachtet, wie es ein Stückchen weitertreibt. Es ist nicht für immer weg. Morgen früh kannst du zu ihm hinaus über
Überhut Abend ist nicht en dich gebunden. Du erlaubst dir, dich von deinen Plänen zu lassen. Du schaffst Raum zwischen dir und der Arbeit von morgen. Beobacht das Floß aus sicher Entfernung. Wie es sanft auf dem Wasser schaukelt. Drehen Sie dem Floß nun den Rücken zu und richten Sie Ihr Wohl. Ungetilt, Aufmerksamkeit auf die Insel, auf der Sie sich befinden. Die Insel ist Ihr Körper, hier und jetzt in diesem Bett. Entdecken Sie Ihr Reichtümer, genießen Sie die Frucht Ihrer Insel. Indem Sie angenehm, neutral oder einfach nur gegenwärtig Empfindungen. Spüren Sie die weiche Textur der Laken auf Ihrer Haut? Das ist real. Die To-Do-List ist eine Illusion. Das Gefühl des Lakens ist real. Lausch dem Wasserfall deiner Insel, indem du dich auf deinen eigenen Atem konzentrierst. Hör den sanften Rhythmus das Liedflüstern. Das ist der Klang des Lebens, der gerade jetzt stattfindet. Das imaginäre Gespräch von morgen ist ein Geistergeschichte. Der Klang des Atems ist die Wahrheit. Ruhen Sie sich im Schatten Ihrer Insel aus und lassen Sie Ihren Körper sein eigenes Gewicht spüren. Lassen Sie die Anspannung Ihrer Muskeln. Lassen Sie sich vom Bett stützen. Spüren Sie den unglaublichen Luxus, sich nicht selbst halten zu müssen. Sie werden gehalten. Sie werden gestützt. Sie sind sicher. Bleib hier. Für eine Weile in dieser Simulation. Real it. Immer wenn du merkst, dass die Gedanken zum Floß hingeschwommen sind und die Seil überprüfen. Begleit sie sanft und ohne zu urteilen zurück zum Ufer. Spür wieder deinen Atem. Spür wieder die Deck. Spür wieder die Weichheit des Kissens. Das ist die Übung. Immer wieder verkommen in den einzigen Ort, in dem du wirklich bist. Hier. Je öfter du das tust, desto mehr wirst du erkennen, dass diese Insel, auf der du dich gerade befindest, alles hat, was du brauchst. Sie bietet den Frieden, den du suchtest. Sie bietet die Ruhe, nach der du dich sehntest. Sie wird immer höher. Da, diese Praxis kann schwierig sein, wenn wir tief im Inneren glauben, dass die Insel, auf der wir leben, grundsätzlich fehlerhaft ist. Wir sind uns, wie erleicht, nicht im Paradies, sondern auf einer Insel voller Unvollkommenheiten, voller Dinge. Da wir uns anders wünschen, da ist es Gefühl. Unsere gegenwärtige Realität sei befleckt und unvollkommen, ist ein weiterer Mctiger Deep Day Friedens. Und diesen Makel müssen wir dann lernen, mit neuen Augen zu sehen. Wir lernen, die Sorgen des Morgens in sicher Entfernung zu lassen und unsere Aufmerksamkeit auf die Insel der Hier und Jetzt zu richten. Wir versuchen in ihrem Schatten zu ruhen und erfrischt zu genießen. Da wählen von uns folgt das Schwur. Wenn wir unsere Insel, unsere gegenwärtige Realität, genau betrachten, sind wir kein Paradies. Wir sind Fehler. Wir sind, was MIT nicht stimmt. Wir spüren, dass unser Leben, unser Körper, unser Geist, unser ganzes Selbst von einer grundlegenden Unvollkommenheit gesegnet ist. Wir sind überzeugt, dass unsere Insel befleckt ist. Und dies tiefsitzende Angst, nicht gottgängig zu sein, dieser Perfektionismus, der so viel unser Angst nährt, heil uns davon wie Gimmels. Frieden in der Welt zu finden, wie sie ist. Wir glauben, Ruhe sei die Belohnung für Mächtigkeit. Und deshalb können wir nie RUAEN.is gibt die Geschichte eines großen Kalligraphen, eines Zen-Meisters namens Ryokan. Befand sich in den letzten Jahren seines Lebens und beschloss, ein letztes Schriftroll zu schaffen, ein Werk, das den Höhepunkt seiner siebentägigen Praxis darstellen soll. Es sollte ein einziges sein können, in die Verkörperung der Lehre. Der Lehre? Seine Schüler versammelten sich in seinem Atelier, zu suchen. Der Moment war bedeutungsvoll. Die Luft war still. Ryokan bereitet seine Materialien MIT konzentrierte.
meditativer en mutgera. Rieb den Tuschestift im Stein, der sanft, rhythmisch Klang erfüllt die Still. Walt seinen feinsten Pinsel. Entroll dein Roll kostbaren, creamfarbenen Pergaments. Lange verharrt meine Zeit geschlossen. Augen devor, sein Gegenwart sammelt sich, wie ein Gewitterwolk pure Aufmerksamkeit. Dan fniet die Augen. Hab den Pinsel, schwör tief schwarzer Tint. Malte einer einzigen, fluenden, kraftvollen Büging. Die Lebenslinge Übung beinhaltet. Die Figurines were großartig. Die Linien. Waren kraftvoll und nötig zugleich, voller Energie. Sein Schüler standen aber die schlicht ch nicht. Dort, denn, als den Pinsels am letzten Strich vom Pergament hab, zittert sein Hand für den Bruchteil einer Sekunde. Ein einzelner, dicker Tropfen schwarzer Tint fiel vom Pinsel und landet direkt unter der Schrift. Hinterließ einen markanten, unverkennbaren Fleck auf der makellosen, cremefarbenen Oberfläche. Ein Kollektiv Sufsen der Bestersang ging durch den Raum. Das Meisterwerk war ruiniert. Ein Schüler, mutiger als die anderen, rief, Meister, Sie müssen es noch einmal machen. Ist es voller Flecken? Real Conscience nicht souverän. Trat zurück und betrachtet die Schriftroll. Betrachtet den kraftvollen, eleganten Charakter von ihnen und betrachtet den schwarzen, asymmetrischen Tintenfleck darunter. Betrachtet die Schriftroll sehr lange, ein sanftes, rätselhaftes Lächeln umspielt seine Lippen. Schließlich wandte er sich seinen niedergeschlagen Schülern zu. Du sagst, es ist ruiniert, sagte Elise. Aber klar. Aber dieser Fleck matcht es erst komplett. Siegt auf gen perfekten Charakter. Ist die Frucht von 70 Jahren Disziplin, Übung und Streben nach Perfektion. Ist das Ideal. Dann siegt auf den Tintenfleck. Dies, sagt ist die Frucht von 70 Jahren Leben. Ist das unrewarded. Das unkontrollierbar. Der Makel, der beweist, dass die Sache real ist und kein Traum. Dieser Fleck ist das Zeichen von Wabi-Sabi. Es ist die Genheit der Unvollkommenheit. In dieser Schriftroll geht es nicht nur die Lehrwannen. Jetzt geht es die Folge, Leben selbst, die immer unvollkommen ist. Dann unterzeichnet die Schriftroll mit Zusammennehmen und erklärt sie zum Schenzenwerk seins Ali, ins dat W. I Ali Strebendenig. Ein perfekt Schriftroll zu malen. Die Schriftroll ist unser Leben. Wir wollen ein perfekt Karriere, ein perfekt Family, einen perfekten Körper, einen perfekten Geist. Wir leben MIT, wir selten aber Zuging. Das wir endlich glücklich, wortvoll und in Frieden. Ren, wenn wir nur die Flecken besiedigen könnten. Unser größter Makel, besonders in der Still der Nacht, ist die vermeintliche Schlaflosigkeit. Wir sind sie als schwarzen Fleck auf dem Pergament unseres Lebens, als Zeichen unserer Zerbrochenheit oder unserer Language. Und wir geben von verzweifelt in Ausschlafen. Wir bekämpfen, wir analysieren, wir jürgen uns darüber, wir stecken all unsere Energie in den Versig. Die Schriftroll unserer not perfekt und Michaelos, so mehen dat DOCA dieser Kampf. Basiert auf einem Missverständnis der Natur der Realität selbst. Die Kernlehre der Buddha Heierzu ist in den sogenannten 3 Wesensmerkmalen enthalten. Oder denteliche Deities sind die 3 grundlegenden Eigenschaften aller Bedeutenden. Die erste ist die Nicke der Vergänglichkeit. Alles verändert sich. Nichts ist statisch. Den Körper, den Gedanken, den Gefühl, den Lebensumstand. Alles ist im ständigen Wandel. Das Streben nach dauerhaftem Frieden oder makelloser Gesundheit bedeutet, gegen die fundamentale Natur des Universums anzukämpfen. Es ist, als würde man dem mir befehlen, still zu sein. Die Zweitmarkering ist Dukkha, das wird bereits angesprochen.
Haben. Is word often mighty leiden übersetzt. Aber ein besseres Wort were Dialekt und Zufriedenheit. Das ich die den ständigen Dörren, Annika, kennen sie niemals ein dauerhaft, in gültig Zufriedenheit bieten. Das Leben wird immer ein Gusaus und Folgen Journey haben. Es wird immer Staus, schwierige Menschen, Krankheiten und Berlist geben. Ein Leben ohne Deckerbietet, ein Leben zu fordern, das kein Leben ist. Die Drittmark ist Tanita, die wir als Geist in der Maschine erforschen. Es gibt kein dauerhaftes, unveränderliches Selbst, das vervollkommnet werden muss. Du bist ein Prozess, keine statische Einheit. Unser Perfektionismus ist ein Kampf gegen alle drei Wahrheiten. Wir wollen besten Dinge in einer Welt reinigen. Wollen vollkommen Zufriedenheit in einer Welt der Lüge. Wir wollen ein Selbst perfektionieren, das in Wirklichkeit ein sich ständig verändernder Illusion ist innata. Deshalb ist der Kampf so anstrengend. Wir versuchen ein Schriftroll zu malen, die niemals existieren kann, der Tintenfleck unserer Schlaflosigkeit oder ein anderer wahrgenommener Fehler ist kein Zeichen davor. Das wir versiegt haben, ist ein eindringliches Erinnerung an die Wahrheit der Existenz. Es ist nicht in Action, manch nicht Singa, manch elect. Es ist ein Form von Dukkha. Es ist unangenehm und unbefriedigend. Und unser Kampf mit dem schlaflosen Selbst ist ein klares Zeichen davor, dass wir in einer festen Identität festhalten, die Illusion benennen. Der Fleck ist nicht das Problem. Der Fleck ist die Lehre. Riokons Erlichting Fan nicht. In der perfekten Figurstat, sondern in der Akzeptanz der unerwarteten Makels. Sein Frieden rührt nicht von der Michaelistigkeit her, sondern damit, sie als Ganzes zu akzeptieren. Frieden ist nicht die Abwesenheit des Flecks. Frieden ist die Fähigkeit, den Fleck mit Liebe zu betrachten. Auch das ist Teil des Meisterwerks. Auch das gehört dazu. Ich lade Sie jetzt ein, sich in Ihren eigenen Tintenfleck zu erinnern. Welcher wahrgenommen Fehler in Ihrem Leben bereitet Ihnen heute Abend Kopfzerbrechen? Vielleicht ist es der Makel eines vergangenen Fehlers, den Sie immer wieder in Gedanken durchleben, ein Moment der Versagens oder der Scham, den Sie wegzuwischen versuchen. Vielleicht ist es ein Makel in Ihrem Körper, ein Narb, ein Merkmal, das Sie nicht mögen, die Zeichen des Alterns, den Sie zu verbergen oder zu beheben versuchen. Vielleicht ist es der Makel eines Charakterfehlers, Ihr Angst, Ihr Ungeduld, Ihr Traurigkeit, der Sie Ihrer Meinung nach unwürdig macht. Oder vielleicht ist es genau der Makel, aber den wir sprechen, Ihre Unfähigkeit, ruhig zu schlafen. Wollen Sie einen Fleck und rollen Sie für einen Moment in Ihrer Vorstellung die Schriftrolle Ihres Lebens auf und betrachten Sie sie. Zen, Sie die schönen Seiten, die eleganten Züge Ihrer Erfolg, Ihrer Freuden, Ihrer Lieben, und sehen Sie den Fleck in seiner ganzen schroffen Realität. Auf, is auslöschens, du wollen. HR auf, isu vertuschen. HR auf, ditch davor zu entschuldigen. Schau is dir, einfarken, Atman lassies zu sein. Sie iso, wie Riokon seinen Tintenfleck sah. Das ist kein Fehler. Das ist ein Zeichen von Authentizität. Das ist der Beweis, dass dein Leben real ist, keine idealisierte Fantasy. Das Wort passieren, wenn Sie diesen Makel Ballstudy akzeptieren würden, was wir, wenn Sie ihn nicht als Fehler, sondern nur Lehrstück betrachten würden. Was hat dich dieser Fleck gellert? Hat dich den Angst über den eigenen Sensibilität aufgeklärt? Hat dich den Fehler in der Vergangenheit damit oder Mitgefühl gellert? Hat dich den Schlafmangel über die Notwendigkeit von Sanftmut und Hingabe aufgeklärt? Kannst du darin einen Hatsch von Streit finden? Die Japaner haben ein Kunstform namens Kintsugi, wo sie sehr schön Keramik mit Goldpulverlack reparieren.
Sie glauben, dass das Duckscheiners, well, is sehr broken ist. Die Riss in Netz was man verstecken kann. Sie sind ein Gefährder. Teil der Geschichte der Objects. Was war, wenn Makel ein goldener Streifen war? Was were when die Wargenamin Unvollkommenheit, genau das war. Was ihrem Leben seinen einziger Charakter. Sein Tief, sein Geschichtsverlies. Rückdichten diese radikalen Akzeptanz aus. Spür die tiefe Erleichterung, die sich einstellt, wenn du den Kampf mit deiner eigenen Realität beendest. Du musst nicht Michaelis sein, Frieden zu finden. Du musst nicht perfekt sein, lieb zu werden. Du bist die ganz Schriftroll, die eleganten Strich, die leeren Stellen und die schönen, authentischen, menschlichen Flecken. Dein Leben, genauso wie es ist das Meisterwerk. Dieser Innerdruck, perfekt zu sein, ist ein schwere Last. Doch kommt not ein anderer Belastung hinzu, die Last user Überwurtungen. Der Druck, einem Bild gerecht zu werden, das die Gesellschaft, unsere Familie oder sogar unser eigener Ehrgeiz von uns geschaffen haben. Wir tragen Kleidung, die uns nicht passt, spielen eine Rolle, die uns nicht entspricht. Und das Anbehegen dieser Leistung raubt uns unsere nackliche Ruhe. Wir lernen die Flecken unseres Lebens mit einer neuen Akzeptanz zu betrachten. Sie nicht als Makel zu sehen, die es auszulassen gilt, sondern als authentisch spüren, die unser Leben vervollständigen. Dies Praxis der Selbstakzept kann tief innere Ruhe bringen. Sie just den Druck, perfekt zu sein. Doch oft ist dieser Innerdruck nur die Halbwahrheit. Wir sind aus der immensen Last user Erwartungen ausgesetzt. Wir wurden in eine Welt hineingeboren, die uns Rollen zu spielen, Drehbücher zu lesen und Kostüm zu tragen gibt. An uns wird erwartet, der Gutsohn oder die Guttachter zu sein. Der erfolgreich Berufstätig, der stark, der ruhig, der Genitsch, der alles im Griff hat. Wir verwenden so viel Energie darauf, diesen Bildern direkt zu werden, dass wir den Basic zu unserem Wahren nicht verlieren. Wir tragen Jellyhin Gunder, die schwer, schlecht sitzend und erdrückend sind. Und das tief Anbehegen dieser Unechtheit, das ist Gefühl im eigenen Leben ein Hochstapler zu sein, ist ein Möglichkeit. Kell schläfloser Unruhe stellen Sie sich einen jungen Mann namens Tetsu vor, der in einem Dorf am Fuge eines großen Berges lebt. Auf diesem Berg lebt ein legendärer Weiser, ein Einsiedler, bekannt für seine Weisheit und seine tiefe Verbundenheit im Geistern der Wildnis. Als der alte Weiss schließlich starb, beschlossen die Dorfbewohner in ihrer Trauer und Verwirrung, dass sie einen Nachfolger brachten. Sie wollten Tetsu, nicht weil besonders weiss war, sondern weil ruhig und nachdenklich war und einmal im Gespräch mit einem Fuchs gegessen worden war. Sie brachten ihm die Robe der alten Weißen. Die Robe war prächtig, duett aus dunkler, schwerer Wall, mit Sternbildern bestickt und soll den Duft von Kiefernadel und Bergenabell in sich, die ihn dort mit größer. Zeremonie kleideten sie Tetsu in die Robe und ernannten zum neuen Weißen. Tetsu war überwältigt. Die Robe fällt sich unglaublich schwer auf seinen jungen Schultern und die Arme waren zu lang. Und stolpert ständig über den Song. Wenn Leute im Rat fragten, versicherte sich in die Weißen Worte alten. Weißen zu erinnern? Doch die Worte fühlten sich wie Stein in seiner Munden. Fühlt sich wie ein Betrüger. Ein Hochstapler da Sorgen. Die Leer hat die alten Weißen im Berging. Versicht, wie der Riesen meditieren. Sein Einweg Nahrung zu sich zu nehmen und mit der langsamen Wegsteigen aber nichts fällt sich richtig an. Es war ein Show und war ein schlechter Schauspieler. Mats kann nicht schlafen.
Lag after harten pritch, die schworen wal Robin neben sich aufturmt, und sein Gedenken rasten. Hat penische Angst, entdeckt ut. Lebt in ständiger Angst, das Gemmen sein verkliedern. Durch Owen en als den Junlichen vergstigten Jungen in Torving, der wirklich war. Die Robin, die ein Symbol der sein sollten. Wording zu seinem Kaffee. Sie repräsentierten einen Standard, dem nie gerecht werden kann. Und die sein eigen war. Die Last der Erwartungen aller erdrückten. Eins, nichts, in einem Anfall von Verzweiflung und Frustration, konnte nicht länger ertragen. Stand auf und riss sich aus, einem wilden Impuls heraus die Schoren, Julian Gunder von Lieb, warf sie in ein Eck der Hut, nur mit seiner einfachen Baumwolltrauerschi bekleidet. Der Kleidung von Tetsu, dem Jungen, rennt aus der Hut und den Bergang hindunter, bis den Fluss erreicht, durch das Talfloss. Watete ins Kohlwasser und die Kaltberkemen. Setzt die auf einen glatten grauen Stein, mitten im Fluss. Das Wasser floss am Herum. Das Mondlicht schimmert silbern auf der Oberfläche. Und zum ersten Mal seit Monaten verspürt Elektring. War nicht der Nuiwis. War nicht die Hoffnung des Dors. War einfach nur Tetsu, ein Jung, der auf einem Felsen im Fluss sah. Muss keine Antworten haben. Muss nicht gewiss sein. Muss einfach selbst sein. Holt tief Luft und folgt sich, und wie der erste Akt Atemzug, seit die Robe angelegt hat. War sein eigener Atem, nicht der flache, eingehend Atem des Betrügers. Stundeling Sarah da und spürt die schlicht, ehrlich reelet. Die coolen Wassers und die festen Steins. Besses nichts außer seiner eigenen Haut, und in dieser Armut spürt einen unbeschreiblichen Reichtum. Endlich wirst denn, dass die Match der alten Weißer nicht von seiner Robe kam. Sie kam von dem Mott, nitzender zu sein als selbst. Tetsu ging zurück zu seiner Hut, ließ die Jellyhin Robe in der Eck liegen, legte sich in seinen eigenen einfachen Kleider und fiel in einen tiefen, friedlichen C.A.F. W. Wann uns tragen Jellyhin Gunder? Wir sind uns dessen, wie nicht einmal bewusst. Die Gunder sind, die Identitäten, die Rollen und die Erwartungen, die in uns gestellt werden oder die wir in uns selbst gestellt haben. Wir tragen, sie die schwer gepenserte Robe die starken. Der Person, die sich nie beschwert, die eels im Griff hat und nie Hilfe bittet. Dies Robe mag ihnen Respekt verschaffen. Aber sie ist starr und isoliert und verhindert, dass sie jemals ihre eigene Verletzlichkeit und ihr Bedürfnis nach Geborgenheit, vielleicht tragen sie die Seiten. Eingenden Robin, die Volksgefliegen, bestigt MIT 1000 inzlichen Jahr entwerten. Dies Robin machen sie beliebt, aber sie erdrücken sie und lassen keinen Raum für ihr eigenen Bedürfnis, ihr eigenen Wunsch, ihr eigenes authentisches Nein, vielleicht tragen. Sie digestiert formell Robe de Profis, de erfolgreichen und kompetenten Experten. Danach fühlt sich dies Robe steif und kalt an, und sie liegen watch und fragen sich, was sie an ihren Titel, ihre Leistungen und es sorgvoll die Gepflex erfolgsheimlich rennen. Dies Gunder sind die Masken, die wir der Welt präsentieren. Und die Anstrengung, dies Masken in Ort und Stelle zu halten und dies Rollen zu spielen, ist die Norm. Es ist ein ständig, unterschwellig Belastung unserer Lebenskraft. Abends, wenn kein Publikum mehr da ist, niemand mehr zu beeindrucken ist, hört die Vorstellung nicht immer auf. Wir spielen weiter für uns selbst und versuchen, selbst unser Unterbewusstsein davon zu überzeugen, dass wir die Person sind, die wir vorgeben zu sein. Dieser Innerkonflikt, dies Kluft zwischen unserem wahren und unserem Gespiegelten Selbst,
ist ein tief psychischer Reibung. Sie ersucht eine Angst, die unter der Oberfläche brummt und wahren Spannungen glitch matcht. Man kann sich nicht vollständig dem Schlaf hingeben, wenn man damit beschäftigt ist. Ein Maß hochzuhalten, der Weg zum Frieden forteier, aber sanft entkleiden. Es geht darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben, besonders in den heiligen Stunden der Nacht, die Kostüm abzulegen und in der einfachen, ungeschminkten Wahrheit der eigenen Sein zu ruhen. Ich lädt Sie ein, dies zu tun. Bleiben Sie in der still und werden Sie sich Ihrer Rollen bewusst, der Gründe, die Sie im Alltag tragen. Nennen Sie sie im Stillen, unauszuurteilen. Da ist das Gründe des Elternteils. Da ist das Gründe Ergesigen, Eingestellten. Da ist das Gründe Witzigen, Fraulichen. Nehmen Sie die Bedeutung und Beschaffenheit, die sein sollen beginnen. Sie nun MIT bewusster und liebevoller Absicht. Sie ABZUNEAME nasty ELOLEN. Sie sich wie wie sie die Schuren, die Panzern, Robben, die starken aufschnüren. Wenn sie von ihren Schultern gleiten lassen, spüren sie die sofort erleichterung im Nacken und Rücken. Erlauben sie sich verletzlich sanft zu sein, nur für heute Nacht. Sie müssen nicht die ganz Welt tragen. Schlupf sanft und vorsichtig aus dem Hängen. Seien du ein People Pleaser. Spür, wie den edem tiefer Word, rennt sich die Engem den Brust. Erlaub dir. Bedürfnis zu haben und Grenzen zu setzen, auch wenn es nur in deinem Herzen ist. Die Nein ist genauso heilig wie den Ja. Neppen Sie. Die steif, formell Robe de Profis auch. Lassen Sie sie zu Boden fallen. Ihr Wort liegt nicht in ihrer Produktivität. Ihr Wort liegt nicht in ihrem Titel. Erlauben Sie sich, einfach nur Mensch zu sein, ohne Lebenslauf, ohne Einlist. Ihre Erfolg liegt jeds Gund, jed Roll, jed Meisk Abe, bis nur Notsteig schlägt. Nacktwahrheit deiner eigenen Präsenz übrig ist. Was bleibt, wenn alle Kostüme verschwunden sind? Nur das. Ein Abwenderkörper. Ein Schleigensherz. Ein Bewusstsein. Das ist die wahre Natur. Sie braucht keine Rechtfertigung. Sie verlangt keine Leistung. Sie ist von Natur aus. Der Ruhe wird, wie fühlt die sich in Heier zu ruhen, schmucklos. Für niemanden etwas sein zu müssen. Nicht einmal für sich selbst etwas sein zu müssen, spüren Sie die tiefe Einfachheit. Das ist der Hot, das ist der Edom, das ist der Stier. Präsenz im Universum, das ist zu Haus. Ruhe in dieser Authentizität. Lasst ein Mensch anstrengen, los, jemand zu sein. Erlaub dir, für ein Weile niemand zu sein. In dieser Anonymität liegt tiefer Frieden. In dieser Einfachheit groß Freiheit. Es ist die Freiheit, die Tet zu empfangen, als auf dem Felsen im Fluss sah, endlich zu Haus in seinem eigenen Wesen. Wenn wir den Mut finden, die Julianen unter unserer Juren Identität abzulegen, finden wir ein viel direkter Verbindung zu unserem inneren Geist. Ohne die Ebelenken. Der Offerung können wir uns bewusst werden, wie laut und chaotisch es in unserem Inneren sein kann. Es ist, als würde man von einer Kostümparty auf einen gestrigen, chaotischen und überriesten Marktplatz treten. Und zu lernen, auf diesem inneren Marktplatz Frieden zu finden, ist unsere nächste wichtige Aufgabe. Wenn wir den Mut finden, die Jillian Gunder abzulegen, verweilen wir für einen Moment in der stillen Wahrheit unseres eigenen Seins. Die schwer, Last von Leistungen erwarten voll von und in der Stelle tritt ein Gefühl an. Wheat und Authentizität, das ist ein tiefer Erleichterung. Dahin dieser neuen, ungeschnitten Still können wir uns bewusst werden, wie laut es im Inneren ist. Nachdem wir das fewer Kostüm abgelegt haben,
Stehen wir in einer viel direkteren Beziehung zum Rohenzustand unseres eigenen Geistes. Und für viel von uns in der heutigen Zeit ist die Innerlandschaft kein ruhiger Tempelgarten. Sie ist ein geistiger, theoretischer und wild überreister Marktplatz. Jeder Gedanke ist ein Werkfeuer, der unsere Aufmerksamkeit holt. Die Sorge ist ein Händler, der etwas verkaufen will, und der schier nicht enden wollen Lärm. All diesen kann Frieden wie einen unglücklichen Traum erscheinen, begleiten. Wir einen jungen Mann namens Rayon auf seiner Reise. Hat sein ganzes Leben in der tiefen Still eines Bergklosters verbracht. Das lautes Gergasch, der Schrei eines überimpressenden Falken war. Eines Tages beauftragt in sein Meister Emeries in der Hauptstadt, Seltin Heilkräuter zu beschwören. Rayon war noch nie sogar in einer Stadt gewesen. Als durch die Tor trat, berkam in ein Well der Kundungen, der Marktplatz, or ein lebendiges, immens Chaos. Die Luft war erfüllt von tausend konkurrierenden Geriken, Gurksteed Kastanien, Scarfgoers, Roherfisch, Blahender Jasmin, und der Schweiß der riesigen Menschenmensch. Die Gergusch waren ein Kakophonie, Händler, die Brieferiefen, Kinder, die lachten und weinten, das Klaren ein Schmiedehammers, das Quietchen von Wagenröder, das leidenschaftlich Feilschen einen Ballenzeit. Und Ales was sichtbar war ein schwindeliges Durcheinander aus Farben und Bugern, leuchtend Kimonos. Bergglänzenden Gemisses, Lebendhühner in weiten Figen, Buntbanner, die im Wind flatterten. Rayon und das langsam Tempo des Klosters gut, voll sich völlig überwältigt. Umklammert sein Kreaturlist und band sich emendier Panik in einen Weg durch die Mensch. Ren sein Verstand versiegt, Guy Reis, eins ganzen Jahres in einer einzigen Stunde, bearbeiten. Nach dem die Gruder gesickert hat, flohe MIT noch immer klappendem Herzen aus der Stadt, maskierte einen ganzen Tag, in die Still, seiner Bergheimat, zurückzukehren. Als endlich sein Einweg ihrer Meditation soll betrat, atmet leichtert auf. Sundit ein Span seines Lieblings, Sandalholes, Rufers, Benson, setzt sich auf sein Zafu-Kissen und breitet sich auf sein Meditation-Büro. Begierig darauf, den Schmutz der Stadt aus seinem Kopf zu waschen. Schloss die Augen und wartet die Vertraut tief still, doch die still blieb aus. Stattdessen brach der ganz Marktplatz in seinem Kopf aus. Hört den Hammer des Schmeids in seinen Ohren klingeln. Sah die leuchtenden, blitzenden Farben der Kimonos hinter seinen Augenlidern. Roch den gespenstischen Duftgurgus der Kastanien. Der Ruf der Händler halten in seinem Kopf weiter, immer wieder. Sein Geist, sonst ein ruhiger Teig, verwandelt sich nun in ein aufgehülltes, chaotisches Meer. Versiegt sich auf. Seinen Atem zu konzentrieren, doch der feilschende Händler will lauter. Versiegt, sein Mantra zu rezitieren, doch das Weinen kein trinkt sich ihm in den Weg. Kommt dagegen, und versiegt die Gurguschen Bilder zu verdrängen, zu exerschieben. Ein Mauer des Schweigens zu errichten. Da je mehr sich dagegen strut, desto lauter wurde das inner Chaos. Sein Meditation war ein völliger Fehlschlag, ein Aversbert Verzweiflung. Die Stadt war nach Haus gefüllt. Sie waren die Heiligkeit, seines Geistes, eingerigen dat Nächsten Morgen gestern seinem Meister seinen Tempf. Meister, sagte, ich bin reinig. Der Lärm der Stadt steckt in mir fest. Ich kann keine Ruhe mehr finden. Wie kann ich meinen Geist reinigen und loswerden? Sein Herr, ein runzliger alter Mann mit tief verspieltem Funkeln in den Augen, hört geduldig zu. Du willst den Marktplatz loswerden? Fragte, Rio, du kennst einen Ort, an dem du schon warst, nicht loswerden. Die Fußspuren sind Sie mit Goldweg zu waschen.
Heis nur, noch mehr Schlamm auf so Wirbel. Was Message also tun. Frag der Jung Menunch für Zweifelt. Du, kannst den Marktplatz nicht sehr streng, sagt der Meister. Deschel musst du lernen, anders zu agieren. Wenn du hut abend sitzt, versich nicht, den Lärm auszublenden. Statusen mixtich, dass du deinen eigenen Stand öffnest, sehen Gedenken ein Händler. Aber du bist ein Händler der Still. Du wirst nichts kaufen und nichts verkaufen. Din Aufgabe ist es, einfach auf deinem Hocker zu sitzen und das Chaos mighty rachiger. Distanziere Belästigung zu beobachten. Wenn der Werkver von Mut tenden erinnern dich antreit, nicken einfach zu. Als Walter sagen, ich sehe, du hast einen anstrengenden Tag. Wenn der Händler von Zukunft versigt, dir sehen wären zu verkaufen. Lächel einfach höflich und lend den Verkauf ab. Lass dich nicht zum Feilschen verleiten. Ärger dich nicht über sein Geschrei. Beobachten einfach. Sicher ruhigst Händler auf dem ganzen Markt. Akzeptiere das Chaos, aber beteilige dich. Nicht daran. Schau, was dann passiert. In diesem Abend befolgt Rio und den seltsamen Rat des Meisters. Setzt die sich, und wie hat brach das inner Marktreiben aus. Da diesmal wird sich nicht. Stellt sich wie in einer ruhigen Eck, auf einem kleinen Hocker sah. Die Erinnerung in das Klirren, die Schmeid kam ho. Anstatt dagegen zu kämpfen, stellt sich den Schmeid nicht. Der Schmeid arbeitet hart. Dan kann die Sorge, obig den richtigen Preis. Für die Krüder bezahlt hat. Da ist der Sorgenhandler, der. Sarah besuchen aber kaufhut nicht. Beobachtet, wie erinnern, Gespräch setzen und ängstlich Gedenken aufstiegen wie verschiedene Händler. Jeder bult sein Geschäft. Jeder versigt, ihm zu einem Kauf zu überreden. Sein einzig Aufgabe auf seinem Hacker zu bleiben, höflich abzulehnen. Anfangs wurde es schwierig. Da langsam Wohlsag sich einwilder. In dem die Händler nicht mehr MIT fördert. Der Energie der Widerstands oder der Energie der Engagements. Verloren sie matcht. Der Geschrei schien weniger persönlich, weniger dringlich zu werden. Es war nur Lärm und der ruhige Ort, in dem dieser Lärm entstand. Ihm wurde klar, dass den Markt nicht aufgeben muss. Muss nur aufhören, ein hektischer Kunde zu sein. Im Lauf der Nacht wurden einige Händler müde und bauten ihr Stand ab. Der Lärm ließ allmählich nach. Und im Ende seiner Meditation war der Marktplatz auch nicht völlig still. Viel ruhiger, entweder Jordan, alles wurde endlich für die Nacht liegen. Dies ist die Praxis von Abgekehrter Gleichmut. Ist neben gut, mit Gefühl und mit viel Freude, ein der wir göttlichen Wohnstätten oder haben in Geisteszustand. Und ist vielleicht die wichtigste Übung in unserer theoretischen modernen Welt Frieden zu finden. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Ist nicht Kalt oder Distanziertheit. Ist ein tiefsten wie gleichwichtiger Geist. Ist die Fähigkeit, MIT dem Angenehmen, dem Unangenehmen und dem Neutralen zu sein. Ohne aus dem Gleichgewicht gebracht. Zu werden, ohne zu greifen oder wegzusetzen. Ist die Stärke der Berges, der stabil und unbeirrt bleibt, egal ob von einer sanften Brei streichelt oder von einem zu wenden. Schorm heimgesagt wird, unser Geist ist hut Rions nach seinem Stadthausweg, aber das passiert jeden Tag. Wir nehmen ständig Informationen, Rays und Sinneseindruck auf, von unseren Handys, Computern, Fernsehern und unseren endlosen Nachrichten. Wir schwimmen in einem Markt voller Meinungen, Angst und Wunsch. Wenn wir uns schlafen legen, ist es kein Wunder, dass sich der Gesamtmarkt in unserem Kopf einrichtet. Wir können nicht erwarten, augenblicklich von einem Zustand hoher Rays. In welchem Ruhe zu gelingen, Gleichmut zu üben bedeutet, ein ruhiger Kaufmann zu werden.
Dieses die Weisheit zu wissen, das Gedenken nur Gedenken sind. Sie sind keine Befehl. Sie sind keine Fakten. Sie sind Vorschläge der verschiedenen Anbieter in deinem Kopf. Der Anbieter der Angst Schuldbejahr. Kommen wir ans die next. Stund Geld. Der Anbieter der Groß Schuldbejahr. Lass uns den Streit von wir 3 Jahren wiederholen. Der Anbieter der Planning Schuldbejahr. Organisieren wir jetzt gleich die Gesamtbetriebskultur. Dienstag liegt in deiner Fähigkeit zu sagen, denken für den Vorschlag. Aber ich kaufe jetzt nicht. Ich lade Sie ein, heute Abend Ihren eigenen Marktplatz zu betreten. Aber als weißer und friedlicher Beobachter. Finden Sie Ihren metaphorischen Hacker. Is kennt der Anker Ihres Adams sein oder das Gefühl. Ihres Krippers im Bett. Dies ist Ihr Stand still. Lassen wir den Markt sein. Lassen wir die Wort verschreien. Bersiken wir nicht, sie zum Schweigen zu bringen. Das schafft nur. Einen neuen Werkver, den Werkver der Unterdrückung, der am lautsten von allen ist. Schauen Sie einfach hin. Biegten Sie die verschiedenen Stand. Is gibt den Stand Vergängens bedauern. Der alte, verstaut werden, verkauft. Is gibt den Stand Zukunftsangst, MIT, Helen, blinkenden, versteinfliegenden Auslagen. Is gibt den Stand auf gleich. Erinnerungen, den Stand körperlich Empfindungen und den Stand to do listen. Ihr einzig aufgebestet darin, sitzen zu bleiben und das Spektakel MIT leichter. Neugieriger und die sogar Musier des Stand zu beobachten. Sie sind der Besitzer des Marktplatzes, kein verzweifelter Kund. Sie müssen nicht dies. Verkaufsgespräch glauben. Wenn ein des anderes lauter Werkver, wie ein groß Sorge, direkt auf Sie zukommt und Sie anschreit, versichern Sie, im MIT Gelassenheit zu begegnen. Bestätigen Sie es. Das ist ein sehr energischer Werkver. Ist MIT große Leidenschaft für sein Produkt. Und lernen Sie den Auftrag den freundlich geben. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihren Atem und Ihren Sitz auf dem Hocker. Diesmal, wenn Sie das tun, schwachen Sie die Match die Werkvers und stärken Ihr Lassen. Wie stoßen Sie aufhändler. Die schon den verkaufen, schon Erinnerungen, kreative Eiden. Das ist wunderbar. Sie können Ihnen auch sagen, was für ein schöner Stand. Aber selbst dann kaufen Sie bei dieser Übung nichts. Sie einfach im Ausgegangen in der Beobachtung und lassen soll das angenehm als auch das Unangenehm aufkommen. Und wirken, ohne sich darin gefangen nehmen zu lassen, das ist ein Übung von immenser Gut. Sie befinden sich nicht länger im Konflikt mit ihrem eigenen Verstand. Sie lassen es sein, was ist, ein Deschfigur, energiegeladener und manchmal chaotischer Ort. Doch mittendrin entdecken Sie einen Ort der Still. Wenn Sie in dieser ruhigen Beobachtung verweilen, werden Sie feststellen, dass irgendwann alle Merkschläge, die Händler werden müde. Der Lärm bestimmt und die tief erholsam still, die Sie so müssen, zu schaffen, würzig haben. Stellt sich dann von selbst ein. Manchmal ist das Chaos auf dem Markt, jedoch nicht nur ist auf gleicher Lärm. Dies kann durch eine besondere Art von inneren Druck generiert werden. Eine rastlose Energie, die nicht von dem herrührt, was wir getan haben, sondern von dem, was wir unerledigt gelassen haben. Dies ist die still anhaltende Schwierigkeit aber unserer eigenes unerfülltes Potenzial. Ein wunderschön, heilige Melodie, die wir so sehr fürchten zu spielen, und der unausgesprochenen Schwingung, ist ein weiterer großer Dieb unseres Friedens. Wir lernen, gelassen im lauten Treiben des Geistes zu sitzen und das Chaos zu beobachten, ohne uns in Sorgen und Ruhe hinsehen zu lassen. Das schenkt weit ein Gefühl der Ruhe inmitten des Sturms. Da manchmal hat die Unruhe, die wir nicht bespüren, ein der Qual. Es ist nicht die hektisch
Zerschrut Energy den Marx. Ease ist ein tiefer, konzentrierter Druck. Ein Art Summon schwinging in der Seele. Ease ist der Lies. Aber anhalten schmers unerfüllten Potentials. Einer kreativen Energie, die unterdrückt, nicht verschwindet, sondern sich in Angst verwandelt. Ease ist die Dissonanz eines nicht voll gelehrten Lebens, die Traurigkeit über ein nicht gegebenes Geschenk. Ease ist die wunderschöne, heilige Melodie unseres eigenen. Einzigartigen Wesens, eine Melodie, die wir in uns gefangen halten, an ihr. Stille Schrei nach der Augsang heilt uns watchstark. STELM wir uns Anja Vio, ein Musikerin von außergewöhnlichem Talent. Schon in ihren Jahren war sie von Musik erfüllt. Sie kann Harmonien im Wind und Rhythmen und Regen hören. Sie spielt viel Instrument, daher groß lieb Gott der Flöte einstags. Auf einer ihrer Reisen erhielt sie ein ganz besonderes Instrument geschenkt. Es war ein Flöte, geschnitzt aus einem Stück geröllten Rosenholzes, so dunkel, dass sie fast schwarz wird. Man sagt, sie sei von einem legendären Mystiker gefertigt worden. Man sagt, die Flöte habe ein ganz eigenes Stimme, einen so reinen Ton, dass die Herzen derer heilen käme, die sie hörten. Sie sei, so sollte man ein heiliges Instrument. Anja war von Freude und Angst, zugleich überwältigt. Sie nahm die Flöten mit nach Haus und hielt sie in ihren Händen. Sie war wunderschön, da als sie in die Lippen fort, zu spielen, zergert sie. Ein der Angst bekam sie, oder bin ich, ein so legendäres Instrument zu spielen. Man kenne reich nicht aus, mein Adam ist nicht reingenig. Ich werde nicht direkt. Ich werde sehen Geschichte und Ehren, dat also spielt sie nicht darauf. Sie wickelt sie in ein Seidentuch und legt sie in ein schon Holzkist. Die Kist stand in der Eck ihres Zimmers ein stiller, wehrhörter Gegenstand. Da die Flöte blieb. In ihrer Seele nicht still. Die ungespielt Musik begann sich in ihr wie Eindruck aufzubauen. Tagsüber konnte sie sich lenken. Da nachts wurde der Druck unerträglich. Sie lag dann im Bett, der Körper war eingespannt und sie spürt ein. Seltsam, ruhelose Energie durch ihre Dürren pulsieren. Es war die Energie der gefangenen Melodien, der ungeirrten Teen, der nicht diep mieten at hr Schlaf vor dieser Qual. Sie tritt von der Flöte und hört ihren wunderschönen, eindringlichen Klang manchmal ganz unerreichbar. Sie wird ängstlich und verzweifelt. Die Freude, die sie einst in der Musik empfunden hat, schwand und wurde durch ein Gefühl der Unglücklichkeit und einstill. Nagen Trauer Einschönheit ersetzt, die sie nicht preiszugeben wagt. Die heilige Flöte, ihr größter Potenzieller. Schatz, wo der Kell, ist tiefsten Leidensdürren, eins Nachts, nachdem sie sich stundenlang hin in her Gulst hat, war sie innerlich so aufgeholt, dass sie das Gefühl hat, sie muss zerbrechen. Sie kann den Druck keinen Moment länger ertragen. Verzweifelt stand sie auf, ging zur Holzkiste und holt die Flöte heraus. Hand zitterten. Sie sagt sich, ich sei egal. Es gab kein Publikum. Es gab kein Urteil. Da war nur sie und der. Unerträglich Druck der still dort sie setzte die Flöte in die Lippen und spielt zum ersten Mal. Sie brüssig nicht. Ein Meisterwerk zu spielen. Sie strebt nicht nach Perfektion. Sie ließ einfach den Atem, der in ihr gefangen war, in das Instrument fließen. Der Klang der Endstand war nicht perfekt. Einige Teensagerin zitterten einwendig, aber war echt. Es war ein Klang von so tiefer befrieren, von so roher, ehrlicher Drungheit, dass Tränen in die Augen trieb. Stundenlang spielt sie im Mondlicht. Nicht für ein imaginäres Publikum oder Perfektion willen, sondern für geistlich verzweifelt. Herrlich Befreiung der Melodie aus ihrem eigenen Herzen. Sie spielt, bis der Druck der Würfligen, oder in einer tiefen, stillen, friedlichen Leerplatz matcht.
Als sie die Float schläglich eblekt an ins Bett, zurückkehr, fiel sie in den tiefsten, friedlichsten Schlaf seit Jahren. Sie hat gelernt, dass die Float nicht dazu da war, in einer Kiste verricht zu werden, ist weg war es, ein Kennel. Für deine sich zu sein, die bereits in der war. Jeder von uns hat ein heilig Float erhalten. Sie ist unsere einzigartige Gabe, unsere Leidenschaft, unsere Berufung, das, was unser Herz zum Singen bringt. Für den einen mag es die Gabe des Schreibens oder Malens sein. Für den anderen ist es die Gabe der Führung, des Bauens, des Zusammenbringens von Menschen. Für einen dritten mag es die Gabe tiefer Empathie, der Fürsorge, der Schaffung eins. Schön zu Hause sein. Es ist dies Tätigkeit, die uns, wenn wir sie ausüben, am lebendigsten, authentischsten und wahrhaftigsten uns selbst fühlen lässt. Doch wie Anja haben wir oft zu viel Angst. Unsere Melodie zu spielen, wir haben tausend Ausreden, alle aus Angst geboren. Die Angst, wie wir sagen, ich bin nicht gottgängig. Andere sind viel talentierter. Die Angst will verurteilen. Was werden die Leute denken? Sie werden nicht auslicken? Die Angst. Wir Verletzlichkeit. Und ich mein was ich siege. Kein es abgelehnt werden. Und die Angst will others wegbegegnet. Ich habe keine Zeit. Ich habe Verpflichtungen. So kann man seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Und so holen wir unsere heilige Float hinein. Seitentag der Zweckbegegnet. Und verschlägen sie in einer Holzkiste der Angst. Da die Musik stirbt nicht. Die creative Energy, die Lebenskraft, die sich durch uns ausdrücken will, bleibt gefangen. Und Jeffengene Energy verschwindet nicht einfach. Sie wird aufgeholt. Sie verwandelt sich in Angst, Rastlosigkeit, Frustration, ein Gefühl der Sinnlosigkeit und ein tief, oft unbeschreiblich Traurigkeit, Nachts, und die Ewigkeiten bei Tags nachlassen. Spüren wir dies Jeffengene Energy als eine Art psychisches Rauschen. Ein Druck, der uns daran hindert, zur Ruhe zu kommen, loszulassen. Die ungespielt Melodie singt Ditchwatch dies Shit. In direktem Zusammenhang mit dem buddhistischen Konzept der Samvit oder recht Anstrengung. Die ein Ventrler besten Teil der etwachen Fähigkeit ist. Recht Anstrengung wird oft in Feierteilen beschrieben. Die Anstrengung, das Entstehen unheilsamer Substanz zu verhindern. Die Anstrengung, bereits entstanden unheilsam Substanz aufzugeben. Die Anstrengung, noch nicht entstanden heilsam Substanz zu kultivieren und die Anstrengung, bereits vorhanden heilsam Substanz aufrechtzuerhalten. Der Ausdruck unserer authentischen, kreativen, lebensbehandlenden Energie ist ein kraftvoller, heilsamer Zustand. Ihn zu unterdrücken bedeutet einem unheilsamen Zustand, dem Zustand stagnierender. Frustrierter Energie, das Entstehen in Schüren zu ermöglichen, den eigenen einzigartigen Gabenausdruck zu verleihen, ist kein egoistischer Genesis. Es ist eine lebenswichtige spirituelle Praxis. Es ist der einzige Beitrag zur Symphonie des Universums. In zu unterdrücken bedeutet, Dissonanz in ihrem eigenen Wesen zu versuchen. Die Welt braucht sie nicht als perfekte Musiker. Sie braucht sie ihre eigenen Lieds spielen, wie ein Volkmann es auch sein mag. Und ihre Heilung kommt nicht, als sie ein makelhaftes Konzert spielt, sondern als sie endlich ihren eigenen, authentischen, zittrigen Atem in die Flut einfliegen ließ. Deshalb lade ich Sie abend zu einer sanften Besinnung ein. Bleiben Sie in der Still liegen und lauschen Sie nicht dem Lärm des Marktplatzes, sondern einer tieferen Schwingung. Lauschen Sie dem Klang Ihrer eigenen, ungespielten Melodie. Fragen Sie sich mighty, sanfter, nicht wörtender Neugier. Was ist es da? Heilig Float, da ich in einer Kiste weggeschlossen habe? Was habe ich als kein Gern getan? Bever mir deistem der Vernab sagt, ich soll vernantig sein. Welchen geheimen Traum trage ich in
den ich nie ausgesprochen habe. Was ist die creative energy in mir, die nach einer Stimme verlangt? Nach schreiben, singen, bauen, kochen, gärtnern, helfen, schaffen. Denk nicht über das, wie nach Verlier dich nicht im logistischen Dickicht. Find einfach die Melodie selbst. Erlaub dir, ihr Energie zu spüren. Spürst du den Druck ihrer Still? Spürst du den Teil von dir, der sich nach ausstreckt? Dies ist kein Aufruf, ihren Job zu kündigen in ihr Leben morgen komplett zu ändern. Dieses eine Einleitung, einen kleinen liebevollen AKT der Beginnen. Welchen winzigen, merkbaren Schritt könnten Sie im Wachleben unternehmen? Dieser Melodie eine Stimme zu geben? Wenn die Melodie das Schreiben ist, könntest du dir vornehmen, morgen ein einzig Anwolkemin Sie zu schreiben? Nicht für die Veröffentlichung, sondern einfach nur, sie freizugeben. Wenn die Melodie das Malen ist, könntest du dir einen kleinen Satz Wasserfarben besorgen und einfach 10 Minuten lang mit die Farben spielen? Nicht, ein Meisterwerk zu schaffen, sondern die Freude im Pinsel in deiner Hand zu spüren. Wenn die Melodie anderen hilft, könntest du ein kleinen anonymen Gest der du planen? Das Ziel ist nicht, ein Ergebnis zu erzielen, sondern Druck abzubauen. Wie geht darum, den Atem freizulassen, indem du deinem inneren Musiker versprichst, ihn spielen zu lassen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, kannst du den Druck, der dich heilt, lindern. Du schließt einen Heiligen. Vertrag in deiner Seele, im Musik zu ehren. Erken die Angst, die Angst, nicht gottgenig zu sein, ist real. Sie, voll sie und verspricht dir dann trotzdem zu spielen. Die Welt hat genig perfekt, still floaten in Kisten. Was die Welt braucht, was die Seele braucht, ist der Klangdienst einzigartigen, authentischen und wunderschönen unvollkommenen Lieds. Lass das Versprechen zu spielen, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Das Schlaflied sei. Das die rastlos Energie in dir Hut abend bereit. Diese Angst, unser Lied zu spielen, ist ein ganz spezifische Angst wie eure Ordelingen versichern. Da darunter verbirgt sich oft ein ursprünglicher, weniger ausgeprägt Angst. Es ist die Angst, die einfach deshalb steht, weil es dunkel ist. Es ist die Angst wie dem Unbekannten, die Angst wie den Schatten selbst, die in der Still, der nicht lebendig zu werden scheinen. Und tiefste Ruhe zu finden, müssen wir auch lernen, unseren mit diesen Schatten anzufreunden. Wir versprechen, unseren ungespielten Melodien eine Stimme zu geben. Und in diesem Versprechen finden wir einen Weg, die rastlos, creative Energy zu beruhigen, die uns heilt. Wir beginnen, einen Weg zu erkennen, unser Leben mit unseren tiefsten Wahrheiten in Einklang zu bringen. Das ist ein mutiger Schritt. Da nachdem wir uns unseren Ängsten, unseren Groll und unseren unerfüllten Potenzialen auseinandergesetzt haben, bleibt manchmal ein Angst zurück, die tiefer, atmosphärischer ist. Es ist die Angst wie der Dunkelheit selbst. Es ist die rohe, ursprüngliche Angst, die ins Death, wenn die Lichter ausgehen und die vertraut Welt zwischen Schatten und Suggestionen auflässt. Wir spüren, dass die Dunkelheit Bedrohungen birgt, dass die Schatten nicht leer sind. Und dies tief, instinktive Angst lässt unser Bett nicht wie einen Zuflucht erscheinen, sondern wie einen verwundbaren Auenposten in einem feindlichen Land. Wahren Frieden zu finden, müssen wir lernen, dass die Schatten nicht unsere Feinde sind. Katzglitsch werden sie von einem Licht dürfen, dass wir selbst in uns tragen, da es gibt die Geschichte von einem kleinen Jungen Kerl, der große Angst für den Schatten in seinem Zimmer hat.
When sehen Mutter in Deckt und das Licht ausmeckt, verwandelten sich die vertrauten Gegenstände in seinem Zimmer in Monster. Der Mantel, der Tür hing, verwandelt sich in ein Gebüt bedrohliche Gestalt. Der Spielsuchen in der Eck wurde zu einem kauernden Tier, die steht Bones wie aus seinem Fenster streckten sich wie skelettige Finger aus und krallten. Sich in die Wand, Kehl lag wie gelb Angst, die Augen weit aufgerissen, den Atem einhalten, bis schließlich nach seinen Eltern schrie. Sein Vater, ein freundlicher und geduldiger Mann, versagt Wheels. Kam hierin, matcht das Licht an und siegt Kehl, dass die Gestalt nur ein Mantel und das Biest nur ein Hafenspielzeug war. Doch sobald das Licht wieder ausging, kehrt die Angst zurück. Eins nachts hat sein Vater ein Neuidee. Kam nicht wie dem grellen Deckenlicht im Zimmer, sondern einer einzelnen, wunderschönen Papillaturen, die von einer warmen, sanften Kurs erleuchtet wurden. Ich weiß, dass du Angst wie Dunkelheit hast, sagt zu Kehl. Deshalb habe ich dir ein Licht mitgebracht. Es wird dein persönliches Licht sein, das dich beschützt. Kehl war entsagt. Nahm die Ledern, und der warme Schein verdrängt die Dunkelheit. Es spürt, wie sein Selbstvertrauen stieg. Da etwas Seltsames geschah. Als die Ledern hielt unbewegt, begannen sich auch die Schatten im Raum zu bügeln. Sie tanzen, schwankten und streckten sich und wirkten noch lebendiger und unberechenbar als zuvor. Das Mantelmonster wand sich nun in der Wand. Das Spielzeugmonster schien zu springen und zu schrumpfen. Seine Angst verschwand nicht, sondern wurde noch größer. Die Ladern, die in Retten salt, schien als nur noch schlimmer zu machen. Begann wieder zu wine, dort sein wieder softer Bekannte. Und nahm die Ladern nicht weg. Status und sagte, ich sehe, du hast das Geheimnis der Schatten entdeckt. Sie lieben es, mit dem Licht zu tanzen. Du heilst die Schatten für den Feind, aber lass mich dir sagen. Sie kommen, benahm sanft Kehls Freehand und hielt sie zwischen Ladern und Wand, und der Wand erschien klar und deutlich der Schatten von Kehls Hand. Sie flüstert der Vater, ein Schatten, half Kehl, sein Finger, zu bügeln. Und die Schattenfinger bewegten sich zurück. Sieht ihm, wie sein Hand zu einem Vogel formen kann. Und plötzlich flog ein Schattenvogel in der Wand entlang. Kehls Angst begann zu verschwinden und wurde von Staunen und Neugier abgelöst. Schuf einen Hund, einen Wolf, einen Schmetterling. Nicht länger ein Opfer der Schatten. Wahre Schäfer, siehst du, Kehl, sagt sein Vater, die gruselige Schatten, die du gesehen hast, waren keine Monster, die sich im Dunkeln versteckten. Es waren nur die Umriss deiner eigenen Dienstmantels, deiner Spielsachen, die das Licht warf. Der Schatten ist kein eigenständiges Ding. Ist einfach ein Ort, in dem das Licht von etwas anderem blockiert wird. Der Schatten der Monsters und der Tier wurde von deinem Mantel verursacht. Der Schatten ist Teil deiner eigenen Welt. Ist sogar ein Teil von dir. Du tät auf den Schatten von Kehls Kopf auf dem Kissen. Du kannst keinen Körper haben und im Licht stehen, ohne einen Schatten zu werfen. Das war ein tiefgreifend Erkenntnis für den Jungen. Die Schatten waren kein Eindringling aus einer anderen Welt. Sie waren nur Stammpartner des Lichts. Geboren aus den vertrautesten Dingen, die man sich vorstellen kann. Verbracht ein Axtern damit, mit seiner Ladern zu spielen, seinen eigenen Schatten zu erschaffen und sich mit ihnen anzufreunden. Und als sein Vater schließlich ging, stellte die Ladern auf seinen Nachttisch, beobachtete ihm. Neu Junior Ruhe, die stetigen, sanften Schatten, die sie warf, verstand sie nun. Sie waren ein Teil seines Zimmers, ein Teil von ihm selbst.
En Dieses Wissen ermblicht diesem endlich. Zeru schuken da Dieses Gleichnis spricht ein tief, psychologisch und spirituelle Wahrheiten. Die Dunkelheit, die wir nachts fürchten, ist oft ein Leinwand, oft die wir unseren inneren Schatten projizieren, all die Teil von uns, die wir verleugnet, unterdrückt oder nicht sehen wollen. Unsere what? Unsere Trauer, unsere Eifersucht, unsere Unsicherheiten, sie sind die Hollen und Spielsufen unserer inneren Welt, wenn das Licht unseres Bewusstseins die Ladern leuchtet, werfen dies verleugneten Teil lange, versteinfligen Schatten. Wir verwechseln die Schatten und imitieren Monstern und geraten in Panik. Unser Instinkt ist dies, die Schatten zu vertreiben. Wir leuchten heller, lenken uns ab, schalten den Fernseher ein und scrollen durch unsere Handys. Da, wie Kehl, die Ladern bewegt, last Dieses hektisch, sich beugend, liegt Ablenkung die Schatten oft nur noch unregelmäßiger Tanzen und unsere Angst noch. Verstärken. Die Weisheit der Veters in der Geschichte ist die Weisheit der Integration. Sie bestet gern, sich dem Schatten zu zuwenden und sein Kell zu verstehen. Sie bestet deren. Den Mut, du, was der Teil von mir wirft diesen Schatten. Die Angst ist nicht das Monster. Sie ist der Schatten eines Teils, von dir, der die Aufmerksamkeit braucht. Die Angst ist der Schatten einer Verletzlichkeit, die den Mitgefühl braucht. Die ist der Schatten eines Schmerzes, der anerkannt werden muss. Die Jugend bestet also nicht gern, die Dunkelheit zu bekämpfen, sondern den Besichung zu verändern. Es beginnt damit, geht mit der physischen Dunkelheit den Zimmers. Anse Freunden, kannst du hier liegen und die Dunkelheit nicht als Abwesenheit von Licht, sondern als positive Wohltuend-Präsenz spüren? Stell sie dir als ein weit schwersamtig vor, die dich umhält, dich heilt und dir ein tiefes Gefühl von Frieden und Geborgenheit schenkt. Die Dunkelheit ermöglicht es, die Stirn zu sehen. Sie ist der fruchtbare Boden, aus dem Traum wachsen. Sie ist ein notwendiger Teil des Lebenszyklus, ein Zeit der Ruhe und Erholung. Lass die Dunkelheit ein Trost sein. Keine bedrohung, ihnen nun ein Schatten, ein ängstlicher Gedenk, ein beunruhigendes Gefühl auftaucht, versichern. Sie, nicht imitieren Blitzen Angst oder Ablenkung zu reagieren. Sehen Sie Status und neugierig. Wie Kehl. Denken Sie an die Lehre des Veters. Der Schatten wird von etwas vertratem G. EEWN.FRAGE G. Wovon bist du der Schatten? Und wie leicht ist der Schatten der Katastrophe und Sorge, die Gesundheit, der Schatten ihrer tiefen Liebe zu ihrem Leben und ihrer Angst, zu verlieren. Kennen Sie die Liebe an die diesen Schatten wirft? Wie leicht ist der Schatten der sozialen Angst, der Schatten ihrer tiefen Sehnsucht nach Verbundenheit und ihrer Angst vor Ablehnung. Kennen Sie den verletzlichen, liebevollen Teil in Ihnen spüren, der diesen Schatten wirft? Wie leicht ist der Schatten der irrationalen Angst einfach der Schatten ihrer eigenen starken Vorstellungskraft. Einigkeit, die ihnen Ausgekreuztheit und Freude schenkt. Wie Kehl, der seine Hand ins Licht teilt, kannst du lernen, deinen eigenen Geist zu erkennen, der die Schatten ersucht. Du kannst erkennen, dass das Monster keine hohe Bedrohung ist, sondern die Projection eines inneren Zustands. Wenn du erkennst, dass du derjenige bist, der den Schatten wirft, bist du nicht länger sein Opfer. Du bist sein Kell. Und das verändert alles dies ist die Praxis, den Schatten selbst zu integrieren. Es bedeutet alle Teil des Wesens. Anzuerkennen und zu akzeptieren. Nicht nur die guten, hellen und spirituellen Teil,
sondern auch die Wutenden, Ängstlichen und Unsicheren. Wargansheit insteth, nicht der Dirch, reins licht zu sein. Sie insteth der Dirch, das man soll das Licht als auch die Dunkelheit in einem Gift mitfühlenden Bewusstsein halten kann. Man kann keinen Kripper haben an im Licht stehen, Anna. Einen Schatten zu werfen. Man kann komplexer, lebendiger Mensch sein, einen Einschätzung zu haben. Wenn also Angst im Dunkeln aufkommt, beginn ihr im BT-Zentrum Drustenis. Ah, hallo Schatten. Ich sehe dich. Ich weiß, du bist ein Teil von mir. Denke, dass du mir gesehen hast, was mir Aufmerksamkeit brauchst. Atmen das Gefühl hinein. Schenkem das Licht deiner beständigen, ruhigen, akzeptierenden Präsenz. Nicht das hektisch. Sich bügen Licht der Panik. Beobacht. Wie sich das furchterregende Monster als nichts weiter, als der Schatten deines eigenen Mantels enttaucht. Ein virtueller Teil von dir, den du nammighty bedacht in den Nägel hängen kannst. Und wir uns mighty den Schatten unserer eigenen Zeit wohler fühlen, bemerken wir vielleicht ein letztes, allgegenwärtiges Hindernis für unsere Ruhe. Dies ist der Schatten, den unsere unerbittlich Produktivitätskurve die tief sitzen. Schuld, die wir empfinden, wenn wir nicht tun etwas. Dies ist die subtle, Mitheit sagt, bestfähig zu sein. Und sie manifestiert sich als ein verworrener Noten im Zentrum unseres Seins. Wenn wir lernen, MIT, den Schatten im Licht unserer Ladern zu leben, beginnen wir, den verleugneten Teilen unseres Selbstfrieden zu schlägen. Wir finden eine neue Ganzheit, eine neue Fähigkeit, MIT unserer eigenen komplexen Menschlichkeit zu leben. Das bringt ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Doch während wir uns in dieser neu gewonnenen inneren Ruhe niederlassen, werden wir uns möglicherweise eines letzten allgegenwärtigen Hindernisses bewusst, das uns auf unserem Weg zur Ruhe hindert. Dies ist kein versteinfligendes Monster. Unser Psyche, sondern ein Geist, der unsere Gesamtkultur heimsucht. Dies ist der Schatten unserer unerbittlichen Produktivitätsbeißnisse. Der tiefe Resultat Glaub, das unser Wort in unserer Nützlichkeit gemissen wird. Dies manifestiert sich in einem subtilen, aber starken Schuldschwall, wenn immer wir still sind. In dem Gefühl, wir sollten immer tun etwas. Dies sagt not aktiviert diese Angst, wie still, nupft einen komplizierten Noten im Innersten. Unseres Wesens und ihr ständig vibrieren Spanning ist ein joltige Barriere für die Hingabe, die der Schlaf erfordert. Sprechen wir von einer Salmiker Meisterin namens Hina, die in einem Dorf im Meer lebt. Ihr Seilwürden im Ganzen. Land geschieht nicht wegen ihrer Komplexe, sondern wegen ihrer Stärke, ihrer Geschmeidigkeit und ihrer perfekten Balance. Ein Seemann-West, das Hines Seil einem Sturm standhalten wird, sich aber selbst unter schwerer Last MIT einer einzigen guten Handbeugung lassen ließ. Ein Bohren-West, das ihr Seil weich genug war, ein junges Kalb anzubinden, aber stark genug, einen ungestürzten Baum zu sehen. Das Geheimnis von Hines Meisterschaft lag nicht im Weinden, sondern in der Faser selbst, in der Art, wie sie behandelt, Drette und ihre beste Freiheit verstand. Sie was das die Grottuggen eins guten Seil sein Potenzial war. Sein Einsatzbereitschaft und ebenso wichtig, sein Lassungsfähigkeit. Ihnen einen jungen Lehrling und einen jungen Kenji, der eifrig, ehrgeizig und verzweifelt darauf aus, sie zu beeindrucken. Kenji beobachte die Meisterin bei ihrer Arbeit, verkannte jedig die Kell ihres Genies. Glot erkennen Legion der Komplexität ihrer Noten. So, Abdi in seiner Freizeit nicht das Seilmachen, sondern das Notenbinden. Stundenlang. Drette und weder ein einzelnen Stockseil zu einem monumental komplexen und komposierten Muster. Dies war ein Dicks, Verworrings Notenpuzzle
an Anfang und End. Einstags percentually voller Stolz, seinem Meister dies Creation. Meister Hina, sagte, Zen Sie sich diese Noten an. Ist das nicht der großartigste Noten, den Sie je gesehen haben? Ich habe ein Wort gebraucht, zu knüpfen. Sein Komplexität ist sicherlich ein Beweis für mein Kennen. Namen, das Wirknetät Zeil eben. Is lag schwer und dicht in Ihren Händen. Ein harter, unflexibler Quell aus Wassern. Sie betrachtet die komposierten Schlafen und Windungen. Sie zog in einem End, gern in einem anderen, der Noten zog. Sich immer weiter zusammen. War nutzlos. Konnte kein Boot festbinden, keinen Baumstamm sehen, kein Netz daraus flechten. Konnte nicht anders tun, als seine Komplexität zu beweisen. Es war ein Notenreinen, sinnlosen Tons. Sie sahen Lehrlingen ihre Augen nicht von Zorn, sondern von sanfter Traurigkeit erfüllt. Kenji, sagt sie, du hast dir groß Mühe gegeben und groß Konzentration bewiesen. Aber du hast den Zweck des Seils missverstanden. Der Wort eines Seils liegt nicht in seinen Noten, sondern in seinem Potenzial. Sein Wort liegt in seiner Lange, seiner Geschmeidigkeit, seiner Einsatz Bereitschaft. Das hier, sagt sie und klopft auf den dicken, nutzlosen Noten, ist ein Gefängnis für das Seil. Du hast sie so fest gebunden im Mighty deinem Bedürfnis. Tuna was beeindruckend, dessen Geist du gerettet hast. Meisterschaft liegt nicht in beiden Warnnoten, die sich nicht mehr lassen. Sie liegen geduldigen und demütigen Binden Einseils. Das seinen Zweck erfüllt und sich den ermutiget ältest, die höchst kannst. Mein Jung liegt auf dem Listen, nicht nur im Tun. Wir sind eine Kultur der Tenjis, von Gebert in Orda, und beigebracht, dass unser Wort in der Komplexität der Noten liegt, die wir knüpfen können. Wir wurden davor gelebt, dass wir beschäftigt sind, Multitasking betreiben und jeden freien Moment MIT-produktive Aktivität füllen. Wir erschaffen ein Leben voller Dichter, komposierte Noten aus Verpflichtungen, Projekten, Ambitionen und Verpflichtungen. Wir glauben, dass es ständig tun sein Zeichen unseres Wortes, unsere Wichtigkeit. Wir sind süchtig nach dem Gefühl, nützlich zu sein und haben Angst vor der einfachen, geschmeidigen Lehre eines angebundenen Seils. Dies Denkweise ist so tief verwurzelt, dass sie uns sogar bis ins Bett verfolgt. Das Licht geht aus, der Arbeitstag ist vorbei, aber unser Geist knüpft weiterhin seine Noten. Lass die Noten von Hut Review passieren, match sich Sorgen die Noten, die morgen knüpfen muss, und empfindet im gegenwärtigen Moment die nächstens tief schuldvoll und Angst. Wir liegen still und eine Stimme in unserem Inneren flüstert. Du bist voll. Du kannst planen. Du kannst ein Problem lösen. Du kannst dich BESSERN.WIR checken ein letztes Mal unsere E-Mails. Wir scrollen durch die Nachrichten und fördern unser Gehirn MIT-Writern Informationen, die wir miteinander vernupfen. Wir betrachten Ruhe nicht als lebensnotwendig, sondern als eine Form des Versagens, als Beshament Unkickheit. Dies hat tiefgreifende physiologische Folgen. Der aktive Geist wird vom sympathischen Nervensystem gesteuert. Dies ist unsere Kampf- oder Fluchtreaktion. Es setzt Cortisol und Adrenalin frei, erhöht unseren Puls, spannt unsere Muskeln und anschärft unseren mentalen Fokus fürs Handeln. Es ist das System, das ist uns ermöglicht, den Boon fürs Leben zu schlagen, das Problem zu lösen und die Deadline einzuhalten. Der Seinschussen hingehen, der Zustand, der für Ruhe, Verdung und Schlaf erforderlich ist, wird vom Parasympathischen Nervensystem gesteuert. Dies ist unsere Ruhe- und Verdungsreaktion. Es verlangsamt den Puls, entspannt die Muskeln und ermöglicht Körper und Geist. In einen Zustand der Erholung und des Friedens zu gelingen,
Die beiden System schlägen sich weikend gegenseitig aus. Man kann nicht gleichzeitig in einem Justin höchster aktiviteten Tiefen. Erholsamen sein, indem wir süchtig nach dem Noten detan sind, halten wir unser Nervensystem. In einem ständigen Zustand schwacher sympathischer Aktivierung. Wir liegen im Bett, und unser Geist ist immer noch im Tau. Wir sorgen uns, planen, analysieren, und unser Körper folgt uns. Wir vernaten uns physiologisch. Die Anspannung in den Schultern, das Zusammenbeigen der Jane, die summend rastlos Energie im Kopf. Das ist die körperliche Empfindung der Notensubstanz, dieses das Gefühl einseils, das so strach, gespannt ist, dass es die Geschmeidige verloren hat, dass der Weg zum Frieden ist higher der Weg dahin. Der Weg geweisen Nichthandlungs ein Konzept, das oft auch UWEs geht nicht darum, voll oder passives zu werden. Es geht die Weisheit zu wissen, wann man handeln und wann man zu lassen muss. Es geht die Fähigkeit, etwas rückgängig zu machen. Es geht den Mut, die geschmiedete Lehre des Seils zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, das sein wird. Nicht nur in seinen Notenlied, sondern in seinem Potenzial. Einem Potenzial, das nur durch Ruhe ergestellt, so wie die ich, lädt dich gut abends zu einer Übung des sanften Sonnenseins. Leg dich hin und wird dir die Noten detan sind. Dir bewusst, spür sein Prozess nicht als Konzept, sondern als physisch Realität. Lenk ihn. Aufmerksamkeit auf die Muskeln in deiner Stirn und den Augen. Ist dort ein konzentriert Volk zu sein, als würdest du immer noch versuchen, ein Problem zu lösen. Das ist der Noten der Analyse. Lese diesen Noten beim nächsten Atmen bewusst. Stell dir vor, wie sich die Muskeln entspannen und so ruhig und ortslos werden wie ein Stiller. Sie lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Kiefer und Nacken. Spüren Sie dort eine Verspannung, ein Zusammenpressen? Das ist der Noten der Entschlossenheit, der Durchhaltens. Lassen Sie in Maitina atmen. Los. Lassen Sie Ihren Kiefer locker und Ihren Nacken entspannt werden. Lassen Sie das Bedürfnis los. Zu drücken. Lenkt die Aufmerksamkeit auf die Schultern und die Brust. Spür die Last dort, die Spannung von Bereitwerdung und Ehrgeiz. Das ist der Noten des Strebens. Stell dir beim Atmen vor, wie sich der Noten auflässt. Lass die Schultern schwer und entspannt werden. Lass die Brust sich entspannen und öffnen. Konzentrieren Sie sich schließlich auf Ihren Geist selbst. Bieten Sie den Zwang, produktiv zu sein, zu planen und Dinge zu reparieren. Sehen Sie diesen Zwang als das, was ist, nur ein weiterer. Werkvoer auf dem Markt, der Werkvoer des Tons. Erkennen Sie ihn an und weigern Sie sich dann höflich, sein Produkt hiereben zu kaufen. Erlauben Sie Ihrem Geist, nutzlos zu sein. Erlauben Sie ihm, unproduktiv zu sein. GBMAT jedem Ausatmen, die Kunst des sanften Mussens. Du willst keine Entspannung erzwingen. Du lässt einfach die Spannung los, die sie verhindert. Du legst die Noten. Spür, wie das Seil dient Wesens, jedem Atemzug länger, geschmeidiger und friedlicher wird. Wirst du, dass dies still nicht leer ist. Sie ist hörful. Sie steckt voller Potenzial. Sie ist die fruchtbare Lehre, aus der Eils effektiv und kreativ handeln entsteht. Ein Bogen, der immer gespannt ist, verliert seine Kraft. Ein Feld, das nie brechlich verkümmert. Ein Seil, das nie gelöst wird, ist nutzlos. Die Ruhe ist keine Zeit verschwendet. Sie ist der heilige und wesentliche AKT. Den Eigenes Potenzial wiederherzustellen, den Seil geschmeidig und bereit für die Anforderungen der kommenden Tage zu machen. Du bist nicht voll, du bist weiss. Ruh dich aus in Luxus Diocese und Justions. Hut Abend gibt es keine Noten zu napfen. Nur die lange, weich, friedlich Weite des Seils, das in der stillen Dunkelheit ruht,
bereit für den Morgen. Wenn wir lernen, den Noten unseres unerfreulichen Tons zu lassen, werden wir uns vielleicht eins tieferen, ursprünglichen Motors bewusst, der es antreibt. Es ist nicht nur das Schuldschuld der Unproduktivität, sondern das rastlos, brennen, juckende Verlangen selbst, der unstillbare Hunger, der uns weitersicken, forschen, konsumieren lässt. Lange nachdem unsere wahren Bedürfnisse erfüllt sind. Das ist der Hunger des Geistes in uns. Indem wir die Sanftkunst des Auflassens üben, beginnen wir, den engen kulturell verurteilten Noten des Tons zu lassen. Wir erlauben uns, still zu sein, unproduktiv zu sein. Und in dieser Still finden wir eine neue Art von Frieden. Wir haben den Bogen gespannt. Da selbst diesem entspannen lassen, können wir uns einer anderen Art von Rastlosigkeit bewusst werden. Es ist nicht die Anspannung des Strebens, sondern das Verlangen nach etwas. Es ist ein tiefer, ursprünglicher Antrieb unserer Aktivität, der in Los, Brennen, Durst nach mehr dies ist die Welt des Verlangens, der sagt, sie ist nach Substanzen. Technologie oder einfach nach Ablenkung. Dieser unstillbare Hunger heilt unseren Geist in Kripper und Büging. Ständig auf der Suche nach dem Ries, dem nächsten Schuss, von dem wir glauben, dass uns endlich befriedigen. Berschaft, dies ist das ruhelos leidende hungrigen Geist. Ein Schreckgespenst, das die moderne Welt heimsucht und uns den Schlaf rübetigt in der weitreichenden und komplexen Kosmologie des Buddhismus. Gibt es verschiedene Existenzbereiche, von denen jeder einen primären psychologischen Zustand darstellt. Einer der ergreifendsten davon ist der Bereich des Schwarz oder die hungrigen Geister. Diese Wesen werden von einem unerschütterlichen Verlangen berserkt. Sie werden auf MIT riesigen, aufgeblähten, Lehren mehr gern dargestellt, da grenzenloses Verlangen symbolisieren. Da sie haben langen, nadel dun kellen und winzig Munder, so dass es sinigene sich nehmen können, riesigen Hunger zu stillen. Es ist ein Zustand ständiger, qualender Frustration. Stellen wir uns ein großes Festmahl in einem prächtigen Saal vor. Die Tischchen mit allen ordentlichen Köstlichkeiten beladen, dampfend, duftenden Reis, glanzend Gebertins Fleisch, farbenfrohe Platten mit exotischen Früchten und Honig zu Kuchen. Die Luft ist erfüllt von duftköstlicher Speisen, und bei diesem Festmahl sind die hungrigen Geister dabei. Beobachten wir einen solchen Geist. Sein Name ist Chit. Sein riesiger, durchsichtiger Botsch schmürzt wie schmürzlicher Leer. Seine Augen, weit aufgerissen verzweifelter Gier, huschen von Teller zu Teller. Stirrt sich auf ein Stück Gebertins Geflügel. Da sein winziger Mund kann nur mikroskopisch klein Stückchen herausreigen. Es ist nicht genick. Stoppt sein Gesicht in ein Schüssel mit schugem Pudding. Da kann nur einen einzigen Tropfen davon lecken. Die Frustration matcht ihn wahnsinnig. Es sieht andere Geister sich herum in demselben Zustand der Qual. Drängeln, sich die Rest drehen. Ihr geisterhaften Gesichter versert Bior, Gier und Verzweiflung. Je mehr sie versigen zu essen, desto größer wird ihr Hunger. Das Festmahl ist ein Paradies, das zugleich ein perfekt Heil ist. Denn es vor ihnen ständig wie ihre Augen, was sie niemals haben können. Chit verbringt ein Gefühl Ewigkeit. In diesen Verzweifelten, fruchtlosen Kampf, sein Dasein ist ein Kreislauf. Aus verzweifeltem Verlangen, flüchtiger Berührung in tiefer, anhaltender Unzufriedenheit. Da eines Tages ändert sich etwas. In einem Moment williger Erschwung heilt ihn. Es sinkt neben einer Stuhl zusammen. Sein geisterhafter Körper zittert wie Zum ersten Mal blickt nicht auf das Essen. Stattdessen folgt sein Blick auf einen anderen hungrigen Geist. Ein still weinend weibliche Gestalt, deren winziger Mund immer wieder versiegt, einen Tropfen Nektar von einer Losblut zu surfen. Sieht das tief liegt in ihrem Gesicht.
sieht in Loses, Hoffnungsloses Berlingen. Sieht das perfekt Spiegelbild seiner eigenen Qual in diesem Moment. Als ihren Schmerz sieht, wacht ein seltsames Gefühl an. Es ist kein Hunger. Es ist keine Gier, es ist ein sanfter, warmer Stick von etwas anderem. Es ist Mitgefühl. Für einen einzigen, leuchtenden Augenblick ist sein eigenes Leiden vergessen, überlagert von seinem Mitgefühl fürs. Und in diesem Augenblick lasst der nagend, brennend Schmerz in seiner Magen ein wenig nach. Es ist der erste Moment der Erleichterungsseitlichkeit. Der Band seiner Selbstessenheit ist gebrochen, nicht in dem endlich bekommt, was will, sondern in dem sich mit dem Leid eines anderen verbindet. Hat das Gegenmittel gegen seinen Durst gefunden. Nicht mehr trinken, sondern Mitgefühl empfinden. Wir alle leben bis zu einem gewissen Grad im Reich des hungrigen Geistes. Unsere moderne Welt ist ein praktisches Festmahl. Und unser Smartphone ist unsere Nadel dann Kehol in unseren Taschen. Tragen wir ein Portal zu einem nahezu unendlichen Angebot und Stimulation. In los Social Media Feeds, ständig Nachrichtenupdates, unzleicht Videos, Spiel, Podcasts und Artikel. Unser Gehirn, insbesondere das Dopamin-Gestrebellungssystem, ist dafür nicht geschaffen. Dopamin ist der Neurotransmitter des Wollens, nicht des Likens. Es ist der Botenstoff, der unser Suchtverhalten antrieb. Verspricht. Das die Befriedigung gleich die Eckworte in der nächsten Benachrichtigung, dem nächsten Video, dem nächsten Like, dem nächsten Klick. Das führt zum klassischen Hungergeister-Kreislauf. Wir verspüren einen Anflug von Langeweile, Einsamkeit oder Angst. Das ist der Leermagen. Wir greifen nach unserem Handy, unserer digitalen Kuscheldecke. Wir scrollen. Wir sehen etwas halbwegs Interessantes. Ein schönes Foto, ein lustiges Video. Das ist der kleine Leckerbissen, der uns kurzzeitig stimuliert, aber nie wirklich befriedigt. Der Kurs Dopaminschub wird schnell und der Hunger wird nur noch größer. Und so scrollen wir weiter, auf der Suche nach dem nächsten Kick. Wir sind wie die Chits beim Festmahl. Divers Weifursigen. Ein geistig Leer, mighty digitalen. Kalorien zu füllen und schaffen es nur. Unseren Hunger immer weiter süßt, ECR Kreislauf ist verheerend für den Schlaf. Der Zustand des Sechens ist ein Zustand höchster Alarmbereitschaft. Es signalisiert dem Gehirn, bleib wach. Es wird eine Belohnung, jetzt nicht abschalten. Das blaue Licht unser Bildschirm unterdrückt aktiv die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon. Die inhalt, die wir konsumieren sehen, es stressig Nachrichten. Neidisch Social Media hält oder einpackend Drama aktivieren unseren Geist und unsere Emotionen. In Grund trainieren wir unser Gehirn nach vernat, ein hungriges Gespenst zu sein. Wir bringen ihm bei, dass das Bett kein Ort zum Ausruhen ist, sondern ein weiterer Ort für ein Festmahl der Stimulation. Das Gegenmittel, wie Chit entdeckt, ist nicht mehr Willenskraft. Der Versig, ein Verlangen die pure Kraft zu bekämpfen, ist wieder Versig, die Flut aufzuhalten. Das Gegenmittel sind Achtsamkeit und Mitgefühl. Es geht darum zu lernen, mit dem Hunger zu leben, ohne ihn zu stillen. Es lädt sie zu dieser sanften, aber kraftvollen Übung ein. Erkennen Sie zunächst die Existenz Ihres eigenen inneren hungrigen Geistes an. Das ist keine Schande. Es ist ein Zustand unserer Zeit, ein Produkt der Begegnung unserer Biologie, mighty unserer Technologie. Worauf haben Sie besonders in den Abendstunden so groß Lust? Ist dies das endlos Scrollen auf Ihrem Handy? Ist dies der nachtliche Gang zum Kühlschrank, sich einen Snack zu holen, den Sie eigentlich gar nicht brauchen? Ist dies noch ein Folge einer Serie, aber Ihre Augen wie armatige brennen? Ist dies das ständig Checken von Nachrichten oder E-Mails? Identifiziere den Verlangen.
Wenn dich das nächste Mal bekommt, wenn du dieses rastlos jucken dieses nu noch eins Gefühl spürst, dann versig etwas Radikales. Handel nicht danach. Aber Kampfe auch nicht dagegen. Bleib stattdessen ruhig und stell dich dem hungrigen Geist. Schließ die Augen. Richt die Aufmerksamkeit nach innen auf das Körperliche Verlangens. Wo spürst du es in deinem Körper? Ist es ein flaues Gefühl im Magen? Ein juckens, rastloses Gefühl in Händen und Gliedern. Ein Spannungsgefühl in der Brust? Lern die Ruhe. Körperliche Beschaffenheit deines Hungers kennen. Das ist Achtsamkeit. Du beobachtest das Gefühl, ohne es zu berühren, bringen Sie nun Mitgefühl in das Gefühl. Erinnert Sie sich an Chip, für den anderen leidenden Geisten einzieht. Dieses Verlangen ist eine Form des Leidens. Dieser Ziel von innen, der so verzweifelt nach einem weiteren Schuss dürstet, hat ihm sich, leer, gelangweilt oder ängstlich. Es sagt Erleichterung. Wie war es, wenn Sie im Staat? MIT, Junkfood der Ablenkung, die war Nahrung ihrer eigenen Gut anbieten worden? Du kannst die Hand auf die Stelle deines Körpers legen, und der du das Verlangen am stärksten spürst. Und du kannst still, warm und aufrichtig dazu sagen, ich sehe dich. Ich weiß, dass du leidest. Ich weiß, dass du hungrig bist. Es ist okay. Ich bin hier bei dir. Wir müssen dich jetzt nicht fördern. Ich bleibe einfach hier bei dir. Bis du dich sicher fühlst. Sie behandeln das Verlangen nicht wie einen Feind, denn es zu besiegen gilt, sondern wie ein Vergingstix, Leidenskind, das es zu beherrschen gilt. Sie bringen die Wurm des Mitgefühls. In die kultivier die Geist, es dat w ihnen zu dies üben. Werden Sie feststellen, dass das Verlangen wie ein Welt ist. Es wird immer intensiver und es fühlt sich an, als würde es Sie überwältigen. Aber wenn Sie mit Ihrer Achtsamkeit auf der Welt surfen können, wenn Sie dabei bleiben, ohne zu handeln, wird es unweigerlich seinen Höhepunkt erreichen und dann gehen von selbst wieder ablehnen. Sie urteilen Ihrem Gehirn eine neue Lektion. Sie bringen ihm bei, dass es das Unbehagen des Verlangens überleben kann. Sie sagen ihm, dass Sie den Geist nicht jedes Mal fördern müssen, wenn schreit. Diese Übung schwacht die Match des hungrigen Geistes und stärkt die Kraft deines eigenen mitfühlenden Bewusstseins. Sie ist der Weg zur Freiheit vom endlosen Kreislauf des Seins. Sie ermöglicht es, das Fest der Stimulation zu binden, den Marktplatz endlich zu schlagen und die Tiefruhe, nach der du dich so sehr sehnst, endlich zu enden und wird besser deren werden. MIT unserem eigenen inneren Hunger umzugen, bemerken wir wie das enorme Ausmaß an Hunger in Leib. Und unserem, wir sind miteinander verbunden Wesen. Und manchmal kennen sich die Geschichten und Schmerzen anderer so sehr MIT unternen förmischen, dass wir Lasten tragen, die nicht unsere sind. Und MIT einem Festmahl aus weiter Hand und Leitwatch halten. Indem wir lernen, mit unseren eigenen hungrigen Geistern zu leben, entdecken wir ein wirksames Gegenmittel gegen das rastlose Verlangen, das unseren modernen Geist plagt. Wir stellen fest, dass die Begegnungen mit Tieren leer und tiefvoll, statt MIT noch mehr Konsum überraschenden bringen kann. Der Drang nach Verlangen beginnt nachzulassen. Daher sind keine Inseln. Wir sind tief miteinander verbunden Wesen, verbunden durch Fäden aus Liebe, Empathie und Teilnahme. In unseren Beziehungen zu anderen werden wir oft Zugers, Schmerzes, ihre Sorgen und ihre Kämpfe. Und wenn wir nicht aufpassen, kann unsere Empathie eine schon eine edle Eigenschaft, zur Quelle unseres eigenen Leidens werden. Wir kennen
Die schwören Geschichten anderer unbewusst in uns aufnehmen. Bis sie sich wie unsere eigenen anfühlen, an erlasten in unserem eigenen Körper und Geist tragen. Wir würden so inoffiziellen bewähren der Geschichten anderer, und nachts wird unser Geist zu einer Bibliothek gelehener sorgen. Jeder einzelne ein Band, der uns von der einfachen stillen Geschichte unserer eigenen Ruhe peilt, ich möchte innen von einer Mann namens Kai Erzlin. Word der Geschichte Tenor Zero Seinsdorfs, hat die Gabe zu führen. Die Menschen fühlten sich von seiner ruhigen, aufmerksamen Art angezogen. Sie sagten ihn auf, ihm ihr Sorgen anzuvertrauen. Denn sie wussten, dass ihnen ohne zu urteilen. Sein bester Freund erzählte ihm von seinem Kummer nach einer gescheiterten Liebe. Seine Schwester teilt ihre tiefen Sorgen ihre Krankheit. Ein aber erzählte ihm die Geschichte eines erbitteren finanziellen Streits. Kai hört ihnen allen im Maitia von dem Herzen zu. Folter Schmerz, als wär sein eigener. Us bendit Trost, so gut I can't, und sie gingen an like ihren Gefühl. Ihr last getiltes in.doc der Geschichten, Legion Kai Niklas. War ein emotionaler Schwalm. Nach einem Tag des Urens ging nach Haus, schwör, von all dem Schmerz, den aufgesogen hat. Nachts lag im Bett und die Geschichten spielten sich in seinem Kopf ab. Sah das niedergeschlagen Gesicht seins und spürt den Schmerz seiner Einsamkeit. Spürt die Stechend, kratzen Angst seiner Schwester ihr Kind, sein Magen verkrampft sich. Spürt den Haien berechtigten Zorn, aber den Streit seins Nachbarn. Sein Kiefer verkrampft sich in mitfühlender Wut. Kann sein eigenen Gefühl nicht von denen unterscheiden, die übernommen hat. Sein Verstand gehört ihm nicht mehr. War ein Überfallstheater, das die Dramen aller anderen im Dorf inszeniert. Schlaf wurde anglitsch. War erschöpft, nicht von seinem eigenen Leben, sondern von der Last. Ein Dutzend anderer Leben gleichzeitig zu leben. Sein Gabe der Empathie war zu einem Fletschturn. Seine eigene Gesundheit begann zu leiden. Wurde dann und blass. MIT dunklen Ringen unter den Augen. Eine wies alte Frau im Dorf. Eine Heilerin. Die MIT Kruden und Geistern arbeitet bemerkt seinen Würfel. Sie laden samt ein. Kai, sagt sie mit tämpftem und durchdringendem Blick. Du bist ein großer Trost für dieses Dorf, aber du stirbst unter der Last. Du bist wie jemand, der jedem, dem begegnet, einen Stein anbietet, und dann bersigst du MIT 100 Steinen in den Armen, einen Berg hinaufzustigen. Fragt Kai mit verzweifelter Stimme. Ich Schmerz ist so real, ich kann mein Herz nicht einfach wie erinnern verschleichen. Den Herz zu verschleichen ist nicht die Lösung. Antwort der Heilen. Verschlossens Herz ist ein Todsherz. Die Lösung bestet nicht gern, die Geschichten nicht mehr. Zu empfangen, die Lösung bestet deren. Einen geeigneten Ort zu schaffen, sie aufzubauen. Du trägst sie alle in deinem eigenen Haus, in deinem eigenen Bett. Kein Wunder, dass du keine Ruhe findest. Du musst eine Bibliothek aufbauen. Kai sah sie verwirrt in die Denken. Sie, musst du ein groß, schön Bibliothek errichten. Einen stillen, heiligen, friedlichen Ort. Und wenn dir German sehen Geschichte hörst, du mighty ganz am Herzen zu, wie immer. Du fühlst seinen Schmerz und Tristesse. Da, wenn du fertig bist, behält die Geschichte nicht für dich. Du beträgst sie in Gedanken in ein schönes Buch. Du gibst ihm einen Titel, der Kummer, meins Freund, die Angst meiner Schwester. Du siehst das Buch wie dir in Letter gebunden, den Titel in Black Gold geschrieben. Und dann beträgst du in deiner Vorstellung den Stil Heilig Bibliothek.
Du findest das richtige Riegel und stellst das Bach. Dorthin, MIT Ehrfurcht und Respekt. Die Geschichte ist nun sicher. Sie regiert. Sie ist nicht vergessen, aber sie liegt im Riegel, nicht in deinen Armen. Dann kannst du die Bibliothek verlassen und in den reinen, ruhigen Raum deines eigenen Seins zurückkehren. Tai wa fasziniert von dieser Seltsamkeit. In diesem Abend beschlossen. Is auszuprobieren. Sei still da und lies die Geschichten des Tages auf sich wirken. Sonst war da der Kummer sehens für uns. Spürt die Vertraut last, die in überwältigt. Gott, diesmal stellt sich als Geschichte vor und sah einen wunderschönen, schönen Band in blauem Leder. Sah den Titel Gaslied eins gebrochen. Dann visualisiert eine Bibliothek, einen riesigen, runden Raum MIT home gulbten Decken, anzeigen Riegeln an einem sanften, ruhigen Licht. Ging zu einem Riegel MIT der Aufschrift Geschichten von Liebe und Burlist anlegt. Das Blaubach vorsichtig hinein. Strich MIT Fingern über den Rücken, den Schmür sehens für uns zu würdigen, und Lizzie ist dann los. A Jingweg. Als nächstes kam die Angst, seiner Schwester. Schwer sackiges Gefühl. Stellt sie sich als Dicks praktisches Butch in grauem Leinen vor, Mutters Mannweg. A Jing zurück in seine Bibliothek. Van das Riegel, mit den Geschichten von Family und Angst, und stellt dorthin. Das tat MIT jeder Geschichte, der basic strug. MIT jeder Stelle folter sich ein wenig leichter. Ignoriere ihren Schmerz nicht. Bewahrte ihn auf. Behandelten mit Respekt, denn ein Bibliothekar einem wertvollen Manuskript entgegenbringt. Verwechselt das Manuskript jedoch nicht länger MIT selbst. Als fertig war, stand. Mitten in seiner imaginären Bibliothek betrachtete all die wertvollen Geschichten und ging dann hinaus, wobei die großen, stillen Türen hinter sich schloss. Blieb in der Still seiner Gedanken zurück. Zum ersten Mal seit länger. Seit wir allein. Die Still war ugolteigen. Und in dieser Nacht schlief so tief und ungestört, dass sich wie ein Heimkehr entfüllte. Dieses Gleichnis vereinzelt den entscheidenden Unterschied zwischen empathischer Not und Nichtgefühl. Empathy in ihrer reinen Form ist, wenn wir fühlen Mitgemein so vollständig, dass seine Emotionen zu unseren Emotionen. Wir verstricken uns und ertrinken beid. Genau das passiert in mein Gefühl oder Kernest dagegen eingeschickter und nachhaltiger Zustand. Es ist, wenn wir lieb fühlen für Wünschen jemandem, der leidet, und wünschen ihm, dass von diesem Leiden befreit wird, ohne dabei unsere Ideen mit zu verlieren. Wir bleiben im Flussufer und bieten dem Ertrinkenden ein Seil und ein Stab. Hinens bringen ein Team zu ertrinken. Die Bibliothek ist ein wirksames mentales Werkzeug. Dies mitfühlen Distanz zu Piu. In unserer hypervernetzten Welt sind wir alle ständig werden wir mighty. Leidensgeschichten bombardiert. Von unseren Freunden in den sozialen Medien. Von unseren Familien in Gruppenchats und von der Welt im Allgemeinen in Nachrichten. Wir nehmen die politischen Prang, die wirtschaftlichen Angst und die persönlichen Tragödien uns gleicher Menschen auf. Wenn wir sensible, empathische Menschen sind, können wir leicht überwältigt werden und geht not die Last. Die globalen Kummers mitten in der Aufbau einer Geschichtenbibliothek ist ein tiefgreifender Ekeit der mentalen Hygiene und des Selbstmitgefühls. Ich lade Sie ein, jetzt Ihre eigene Bibliothek aufzubauen. Beginnen Sie damit, Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre innere Welt zu lenken. Spüren Sie die emotionalen Belastungen, die Sie MIT sich herumtragen und die nicht Ihre eigenen sind. Welche Geschichten haben Sie hier gesammelt?
Ist dieser Stress Ihres Partners, den Sie absorbieren in Ihrem eigenen Gemach haben? Ist dies die Traurigkeit eines Freundes, die nun in Ihrem eigenen Herzen weiterholt? Ist dies die Angst eines Elternteils, eines Kindes, eines Kollegen? Ist dies die Wut oder Verzweiflung, die Sie angesichts eines Erinnernisses am anderen Ende der Welt empfinden? Identifizieren Sie dieser Zen-Geschichten. Spüren Sie Ihr schwer, Ihre emotionale Struktur? Erkennen Sie Ihr Reale und den Schmerz der Person, der Sie gehört. Beginnen Sie nun mit dem Aufbau Ihrer Bibliothek. Schaffen Sie in Gedanken einen Ort, der sich für Sie heilig und friedlich anfühlt. Dies kann ein großer runder Raum wieder von Kai sein. Dies kann ein gemütliches, willkommen beleuchtetes Arbeitszimmer sein. Dies kann ein schlichter, klarer, minimalistischer Raum sein. Diese ist Ihr UFLUCHT Sort.NENC der Geschichte. Die Sie in sich tragen, und geben Sie ihr eine Form. Betrachten Sie sie als Butch. Wie sieht dies aus? Wie lautet der Titel? Sehen Sie konkret. Der Stress means Partners wegen der Präsentation. Sie das Butch deutlich in Ihren Hirnen. Spüren Sie sein Duekt? Gehen Sie jetzt in Ihre Bibliothek. Finden Sie den richtigen Platz davor. Sie können verschiedene Rubriken einrichten. Arbeitsorgan, Familienangelation, Herzen des Schichten, Kammer der Welt. Stellen Sie das Butch mit tiefem Respekt ins Regal. Sie werfen dies nicht weg. Sie geben ihm einen Ehrenplatz. Sie sagen, dies Geschichte ist wichtig. Der Schmerz, des Menschen ist berechtigt, und heierst ist sicher. Sobald dies im Regal steht, lass dies los. Dread dich und geh weg. Spür die Subtleichtigkeit in deinem eigenen Wesen, weil nun dein nächstes Geschichte aus. Die du mit dir herumträgst und wiederholt den Worten. Wiederholt dies mit jedem. Julian und Schmerz. Manchbacher können sehr schwer sein, und du musst sie möglicherweise mit großer Sorgfalt und Mühe ins Regal stellen. Blast dir seid. Dies ist ein heiliges Ritual de Lossens.we und du Geschichten. Die dir nicht gehören, bei sich gelegt hast, halt einen Moment in deiner Bibliothek hin. Dies ist ein Beweis für den Liebevols, verbundens Herz, das du. So viel man besitzt. Dies ist wunderschön. Und dies ist auch wunderschön. Sie dort sicher und ehrenvoll zurücklassen, und zu dir selbst zurückkehren zu können. Stellen Sie sich wie wie Sie die Bibliothek verlassen und ließ die Türen schließen. Und dann Sie sich in dem Raum aus, der bleibt. Dies ist Ihr eigenes Haus, dies ist Ihr eigener Geist. Nehmen Sie die still wahr, nehmen Sie die Weed wahr. Dies ist der Frieden, der entsteht, wenn Sie den Unterschied zwischen dem, was Ihnen gehört und dem, was Ihnen nicht gehört, kennen. Dies ist die Ruhe, die Sie finden, wenn Sie nicht mehr die Last der Welt tragen. Nach dem wir gelernt haben, mit eigenen Tun. Unseren Sehnsüchten und den Belastungen, die wir von anderen auf uns nehmen, umzugehen, fühlen wir uns willig. Endlich bereit für wahren Frieden. Darauf kommt ein letztes subtle Angst auf. Dies ist die Angst, all dies innere Arbeit nicht richtig zu erledigen. Ein spiritueller Perfektionismus, der den Weg zum Frieden in ein Weiterkel. Schlaflosen Strebens verwandelt. Wir haben eine heilige Bibliothek für die Geschichten anderer geschaffen. Und in ihren stillen Hallen finden wir ein neues Lied in unserem eigenen Geist. Wir haben gelernt, lassen, die nicht unsere sind. Dies Praxis miteinander. Distanz bringt uns einem solchen tiefen Friedens immer näher. Wir haben uns mit uns Zero, unseren Ängsten, unseren ungespielten Melodien und unseren sachten Auseinandergesetzt. Wir spüren, dass wir an dem Ufer unseres Inneren Friedens nähren. Gott gerad higher. So nah in unserem Ziel kann oft ein letzt heimtückische Angst aufkommen. Dieses spirituelle Angst, ist die subtle, aber mächtige Angst. All dies innere Arbeit
nicht richtig zu machen. Achtsamkeit wird zu einer weiteren Aufgabe, die zu perfektionieren gilt. Meditation wird zu einer Leistung, die beurteilt werden muss. Der Weg der Emsen die Freiheit vor uns all, wird zu einer weiteren Quelle des Strebens, zu einem weiteren Grund, sich als Versicher zu fühlen. Wir werden zu hingebungsvollen Praktizierenden, so besessen von der Perfektion unseres Gefühls. Das wir nicht erkennen, dass der Ries selbst das Ziel ist. Wir sind so damit beschäftigt, die imaginäre Lexen unserem Boot auf dem Weg zum Nirvana zu flicken. Das wir die Tatsache übersehen, dass wir bereits auf Rahiger sie treiben. Urslen. Wir die Geschichte eines Manns nennen einander. Oh, nicht der berühmte Schüler Buddhas, sondern ein einfacher Mann, ein frommer und aufrichtiger Praktizierender aus einer späteren Zeit. Hat die Lehren gehört, und sein Herz war Wanderverheigung den Nirvana ergriffen, dem Ultimativen. Zusten des Friedens, der Beendigung allen Leidens, dem anderen Ufer, begriff sein Leben als einen großen Fluss des Leidens. Ader Sosara, en Eklot, das in spiritual Praxis das Boot war, das in Herbringen Word, einander wurde der Fleigigst Bootsbauer seiner Gemeinde. Praktisiert akribisch. Stand früher als alle anderen auf, zu meditieren. Stundenlang sah mich gerne am Rückende und Versicht. Einen solchen vollkommener, ununterbrochener Konzentration zu erringen. Beobachte seinen Atem wie ein Wachen neben jedem Empfindung war. Befolgt die Gebetbuchste Benjuru, sein Leben war ein Vorbild spiritueller Disziplin. Da einander fand keinen Frieden. War süß besorgt. Sein Boot, sein Praxis, folgt sich niedergenigen. Wenn meditiert, sah gen Gedanken, der im Karm, als ein Leck im Rumpf. Ich habe versigt dachter. Das Boot lief aktuell. Versperrter tagsüber einen Moment der What oder der Jürgers sah als einen Riss im Mast. Ich bin nicht achtsam-genig. Ich bin ein schlechter Seaman. Ständig flickt sein Boot und schafft ständig das Imaginer. Wasser seiner eigenen, vermeintlichen Unvollkommenheiten aus, da war besessen vom anderen Ufer. Blickt über den Fluss seines Lebens und stellt sich das Nirvana als ein Wunderschönes. Seinen Fluts Land VOR, in dem es keine Gedanken, keine schwierigen Gefühle, keine Kampfe gab. Paddelt Watten darauf zu, seinen geistigen Muskeln, VOR-Anstrengung eingespannt. War so auf das Ziel konzentriert, auf die Perfektion, seines Boots und die Kraft seines Paddels, Gasse nicht von dem Fluss bemerkt, auf dem es sich befand. Bemerkt nicht nei wunderschönen Lotusblumen, die in den stillen Wirbeln blühen. Sah nicht die silbernen Fisch, die im Morgenlicht aus dem Wasser sprangen. Spürt nicht die sanft Streitmann, die in Tatsklitsch bereits trug. Die Ries selbst war ein Kell ständiger, qualmender Angst. War aber so, das die Ensign Ankunft am anderen Ufer durch ein Perfekt. Lecke Jeffrey Ries.eins Tags kam einander Reascende vorbei, nicht in einem robusten Gut. Halten Boot wie Andus, sondern auf einem einfachen, grob gesimmerten Floß. Es war eine alte Frau, gesägt ein Langhart ausfalten, ihr Augen so gelassen wie das Tiefwasser. Ihr Floß war eindeutig undicht, Wasser schwappte MIT jeder kleinen Well über die Baumstämme. Da sie wirkt völlig unbekümmert. Sie paddelt nicht wild. Sie ließ einfach ihre Hand durch das Wasser gleiten. Ein Ausdrucksstiller, Glücksleger. Zufriedenheit auf ihrem Gesicht, einander in seiner spirituellen Arroganz, empfand Mitleid am Tier. Sie gegrit, Großmutter, rief über das Wasser. Den Floß ist in einem übermlichen Zustand. MIT so einem leckenden Boot wirst du niemals das andere Ufer erkennen. Die alte Frau sah an ihr Lächeln wie die sahen. Die durch die Wogen bricht. Oh, da ist das alte Ding. Sag sie,
en Techel, liebevoll, einen der Nassen baumst me. Is hat veel lacker, is is voller unvolkomenheiten. Manchmal ner instant is. Aber schwemmt, aber, du musst in der Ufer. Beharde ananda en du tat wild, zum dunstigen Horizont. Ins Land an Leiden, das Lackel der alten Frau, würdig tiefer. Sie blickt sich, auf die Wieteflusses, den Himmel darüber, das Glitzern liegt auf dem Wasser. Mein Freund, sagt sie, ich dem erfüllt von sanftem, tiefem Frieden. Du bist so sehr damit beschäftigt, dass andere Ufer zu suchen, dass du nicht bemerkst, dass der Fluss ruhig durch misst. Du bist so sehr damit beschäftigt, das Wasser deiner kleinen Unvollkommenheiten auszuschaffen, dass du nicht bemerkst, dass dein Boot nicht sinkt. Das andere Ufer ist kein Ort, an dem man kommt. Es ist ein Ort, ein Boot zu sein. Sie schöpft. Ein Handvoll Flusswasser und ließ es durch ihre Finger rinnen. Das Wasser ist nicht der Feind, sagt sie. Es ist der Fluss, mitten im Fluss Frieden zu finden. MIT den Lex in deinem eigenen Bootfrieden zu schlägen. Das, mein lieber Bootsbauer, ist das andere Ufer. Einander were sprachlos. Betrachtet sein eigenes Boot sein perfekts, sorgfältig geflex Gefgängnis. Betrachtet sein Hand, schwierig von wilden Paddeln. Betrachtet sein Hers, Erschgif von seinem unermüdlichen Streben. Danza die alte Frau. En die friedlich auf ihrem leckenden Floßtrieb. Eins im IT dem Wasser, eins im IT der Ries. In diesem Moment verstande. Hat den Weg zur Befreiung in einer Form des Leidens, einer Form des Egos verwandelt. Sein spiritual practice war zu seiner größten Bindung Jordan. Das ist das große Paradox des spirituellen Liches. Genau die Worksuch. Die, wir nutzen Frieden zu finden. Meditation, Achtsamkeit, Selbsterforschung, können zu Quellen unserer größten Angst werden. Wenn wir ihnen an MIT orientieren, perfektionistischen Einstellungen begegnen, die unser ganzes restliches Leben bestimmt. Wir verwandeln unser Meditationskissen in einen Richterstuhl. Wir liegen im Bett und üben Achtsamkeit. Da ein Teil unseres Geistes steht MIT, einem Kleinbrett über uns, und beurteilt unsere Leistung. Bist du schon vollkommen entspannt? Achtest du richtig auf die Atmung? Oh, da ist dir etwas eingefallen. Das ist ein Tri. Du hast einen Juckreis verspürt und wolltest ihn kratzen. Das ist ein Vor. Das kannst du nicht besonders gut, da dir easy spiritual Perfektionismus ist die ultimative Falle des Egos. Das Ego, Das von Tonnen Erikenlab. wechselt einfach sein Kostüm. Ich schleppt in Spiritual Robin und sagt, okay, das neue Projekt ist erledigt. Lasst uns ein Eins plus bekommen. Wir erschaffen ein Bild davon, wie ein spiritueller Mensch oder ein guter Mediziner sein sollte. Immer. Ruhig nie wetten Mahilos Axim. Und dann beschimpfen wir uns selbst. Weil wir diesem unglücklichen Ideal nicht gerecht wurden. Wir sind so sehr damit beschäftigt, ein perfekter Praktizierender zu sein. Dass wir vergessen, dass der Eigenlichkeit der Praxis deren bestet. Unsere eigene Kreativ und vollkommene Menschlichkeit mehr zu akzeptieren. Denn sie suchen ist keine Belohnung für ein perfekt Leistung. Frieden ist die mitfühlende Akzeptanz ihrer unvollkommenen Leistung. Es ist die Weisheit der alten Frau auf dem Floß. Es ist die Fähigkeit, mit ihrer undichten Praxis freundlich sie und die ESAOB ledigt sie ein. Hut Abend ihr eigenes Boot zu überprüfen. Ihre spirituelle Praxis, ihr ist zum Frieden, wie fühlt sie sich an? Es ist ein robust, gut gepflegtes Schiff, das sie ständig und eifrig zu perfektionieren versuchen. Anstatt das subtle Streben in deinem Geist, selbst wenn du dich in Entspannungsfangen befindest.
Wenn du versuchst, dienen Atem zu beobachten, gibt es da einen Teil von dir, der die Fähigkeit dazu bertelt. Wenn du versuchst, loszulassen, gibt es da einen Teil von dir, der versucht, vollkommen loszulassen. Das ist der Spiritual Perfectionist, der ängstliche Bootsbauer. Versuchen wir es mit einem anderen Ansatz. Nehmen wir das Lecken Boot in die Arme. Erlaub dir für die nächsten Momente ein schrecklicher Meditier zu sein. Erlaub dir, ist falsch zu machen. Gib das Ziel auf und ändere Ufer zu gelingen. Die einzige Absicht ist es jetzt. MIT so viel Freundlichkeit wie möglich auf deinem Boot zu bleiben. Wenn du versuchst, friedlich zu sein, taucht ein Gedanke auf. Anstatt ihn als Leck, als Versagen zu sehen, kannst du ihn so sehen wie die alte Frau, die das Wasser über Floß schwappen sah. Ein Gedanke. Der Fluss ist gut lebhaft. Kannst du ihm mit sanfter, amusierter Toleranz begegnen, statt mit Frustration? Es ist nur ein Gedanke. Es ist das Wasser. Lass es aber dich hinwegspülen und vorbeisehen. Du spürst ein Jucken, ein Unruhe in deinem Körper. Es ist ein Nähren in Bootsteg. Es ist kein Zeichen der Versagens. Es ist ein Zeichen davor, dass du ein lebendiges Menschwesen in einem echten Körper bist. Kannst du das Jucken einen Moment lang an der Beurteil ertragen, bevor du dich entschiedest, es zu kratzen? Kannst du es einfach als Teil der Reise wahrnehmen? Du spürst ein Well der Trauer, Wut oder Angst. Es ist ein Sturm. Der ängstliche Bootsbauer gerät in Panik und paddelt wie wild, dem Sturm zu entkommen. Dort der Kludriesende auf dem leckenden Floß lasst einfach das Segel einholen. Das Ruder festmachen und lasst das Boot von den Wellen schaukeln. Im Vertrauen darauf, dass es nicht kentert. Im Vertrauen darauf, dass der Sturm vorüberzieht. Kannst du dich von der Welle deiner Emotionen schaukeln lassen, mitatmen, dich mitfühlen, halten, wissen, dass du der Himmel bist, der den Sturm heilt, nicht der Sturm selbst. Lass das Bedürfnis los, irgendwohin zu kommen. Lass den Druck los. Einen bestimmten Zustand zu erkennen. Das andere Ufer ist genau hier. Es geht die Bereitschaft, mit dir selbst zu sein, genau so wie du bist in diesem Moment. Und das mit einem leckenden Boot, turbulentem Wasser und unvollkommener Übung. Das wahre Ziel ist nicht, mit einem perfekten, trockenen Boot hinzukommen. Das Ziel ist, schwimmen zu lernen. Es geht darum, sich im Wasser so wohl zu fühlen, dass man keine Angst mehr nass zu werden. Es geht darum, zu erkennen, dass man nicht vom Fluss getrennt ist. Man ist ein Teil seines Flusses. Ruhe in dieser Unvollkommenheit. Lass den Boot lecken. Lass den Praxis chaotisch sein. Die Anstrengung ist genick. Die Anwesenheit ist genick. Du bist genick. Dies radikal Akzeptanz unserer eigenen unvollkommenen Reise kann ein tiefes Gefühl innerer Stabilität erzeugen. Da was passiert, wenn der Fluss unseres Geistes nickt. Mehr nur ein sanftes Fließen oder ein vorübergehender Sturm ist, sondern zu einem zu wenden, verträgenden Sturm wird. Was passiert, wenn das Leben die unvermeidlichen Sturm von Trauer, Verlust und tiefer Unsicherheit mit bringt? Dann lassen wir lernen, nicht nur im Boot zu bleiben, sondern das unerschütterliche Licht in uns zu finden, die laternen Sturm, die uns durch die dunkelsten Nacht führen kann. Wir lernen, mit einem neuen Gefühl der Akzeptanz auf dem Fluss unseres Lebens zu segeln und die undicht. Unvollkommene Natur unseres Boots zu akzeptieren. Wir lassen den spirituellen Ehrgeiz los, ein Fernsucher zu erkennen und entdecken, das Frieden in der Reise selbst liegt. Das verlief unser Praxis ein tiefes Gefühl der Leichtigkeit. Da das Leben ist nicht immer ruhiger Fluss. Manchmal tritt der Fluss aber die Ufer und wird zu einem zu senden. Chaotischen Meer, manchmal bringt das Leben so heftig Sturm.
Mittisich, dass sie unser Lexboot zu Zerigen drohen. Das sind die unvermeidlichen Sturm tiefer Trauer, plötzlichen Verlusts, tiefer Unsicherheit oder schrecklicher Krankheit. In diesen Momenten reicht dies nicht aus, einfach MIT der Ries. Im reinen Zu-Sein, wir müssen einen Anker finden, ein Kell inner Stable, die so tief ist, dass sie wieder vom Wind ausgelöst, noch von den Wellen ertränkt werden können. Wir müssen lernen, nicht gegen den Schirm anzukämpfen, sondern das unerschütterlich. Liegt unserer eigenen inneren Ladern zu finden und zu pflegen, stellen wir uns einen determinierten View. Sein Name ist Silas, und lebt und arbeitet in einem hohen, steinernen Leuchtturm auf einer winzigen, sturmgießigen Insel, meilenweit, baumfesseln entfernt. Sein Leben ist von Einsamkeit und Routine geprägt. Das ein Aufgeben ist lebenswichtig. Muss davor sorgen, dass die Großladern oben im Leuchtturm brennt, egal was passiert. Die meiste Zeit des Jahres ist das Meer relativ ruhig. Da im Winter kommen die Stürme. Sie sind monströs. Der Himmel verbietet sich blutrot und stürmisch. Der Wind hult wie ein Todesvieh, und die berghohen Wellen schlagen MIT einer Wacht gegen die Insel. Die selbst die Fundamente des Leuchtturms erzittern lässt. Wann ist es ein verrückter Regen Symphonie des Chaos, das Tusen des Wassers ist ohrenbetbend. Die Gischt gegen die Fenster. Das Gesamt steingepschickst unter dem. Ein Sturm. Silas hat in seinen vielen Jahren auf der Insel ein grundlegende Wahrheit gelernt. Kann den Sturm nicht stoppen. Kann die Wellen nicht beruhigen. Kann den Wind nicht dich zum Schweigen bringen. Schon der Versig war Wahnsinn. Wird seinen sicheren Tod bedeuten. Sein Aufgeben ist nicht, den Sturm zu bekämpfen. Sein Aufgeben ist lediglich das. Liegt dem Brennen zu HLTN dort, als also ein heftiger Sturm aufsieht, geht Silas nicht hinaus, den Himmel anzuschreien. Geht hinein und bereitet sich für beprüft die große Linz und Wischstaub und Salzwasser eben. Stutzt den Taucht. Der massiven Glamp, sicher Sesseln, dass sauber ist und hell brennt. Beprüft seinen Brennstoff vor it. Sichert Fenster und Türen. Matcht sich ein Tashaien. Und matcht sich für die Dauer des Sturms gemalig. Als der Sturm MIT voll walkt auf hinzukommt. Gert Silas nicht in Panik, ist von einem verregenden, überwältigenden Chaos umgeben. Das sein Fokus ist einzig und unerschütterlich. Sein ganze Welt ist auf ein Lebenswitz aufgeben reduziert. Das liegt zu schätzen. Spürt wie der Leuchtturm bett und erkennt die Kraft des Meers. Hört den Wind heulen und respektiert seine Kraft. Da verliert sich nicht in der Angst. Sein Geist ist auf sein Ziel fixiert. Sitzt im Lampenraum, einen kleinen Kreis aus Wurm und Licht im Herzen einer riesigen, gultwigen Dunkelheit. Sein Frieden kommt nicht von der ruhigen See, sondern von seiner unerschütterlichen Hingabe an sein Lebenswitz aufgeben. Der Schirm ist das, was geschieht trocken des Lichtes das, was geschieht in Ways das solange sein in ihres Licht brennt. Ein Luft für der Hoffnung an ein sicherer Hafen für alle Schiff ist der im selben Sturm verloren gehen. Keinten ist ein Ort der Ruhe im Herzen des Chaos. Da ist ein der kraftvollsten Metaphern für unsere Praxis angesichts der größten Herausforderungen des Lebens. Der Schirm ist das unvermeidliche Leid der Welt, der Tod eines Geliebten. Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein erschreckende Diagnose, ein tiefer Wert, ein Zeittiefen nicht Wissens. Das sind keine kleinen Bänden, die unser Lexboot erschüttern. Das sind Existenzstürme, die uns vielleicht zu versinken drohen. In diesen Momenten können sich unsere Blitzen Achtsamkeitsbund unzureichen anfühlen. Der Versig, einfach nur auf den Atem zu achten, kann sich wie ein Picknick im Hurrikan anfühlen. Die Lehre des Leuchtturmmörders ist die Lehre, unsere Innersucht zu finden
oder Serenin der Pali-Sprache. Buddha ermiteit sein Anher, nicht in ihren Dingen Zaflak zusachen, nicht in Gittern, Ritualen oder gar in ihm selbst, sondern in den inneren Qualitäten des Wegs. Die ultimative Zaflak ist dein Naturs eigenen Bewusstseins. Dies ist die Entdeckung eines Ziels unseres Bewusstseins, der, wie der Lampenraum im Leuchtturm, vom Schirm draugen under bleibt. Dies ist die Wissensfähigkeit des Geistes, die vom Inhalt der Wissensgetrennte ist. Sie sich sowie der Schirm, die Trauer, die Angst, das Chaos, ist das Wetter, ist passiert, ist real. Aber sie sind nicht das Wetter. Sie sind der Himmel, in dem das Wetter passiert. Der Himmel ist white, offen und im Grund unberührt vom Sturm, der durch ihn zieht. Die Gewitterwolken, der Blitz, der Wind, sie alle entstehen und vergehen. Innerhalb der Himmel. Der Himmel bergt, sie alle, aber wird nicht durch sie definiert. Den Innerzaflik zu finden, musst du lernen, dich nicht mit dem Schirm deiner Gedanken und Gefühle zu identifizieren, sondern mit dem weiten, offenen, stillen Himmel des Bewusstseins, der sie bergt. Wie also tun wir das, wenn wir mitten im Sturm stecken? Wie Silas keep ihm wenn wir nicht? Wir gehen in. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit eben vom überwältigenden Chaos der Geschichte. Das ist schrecklich. Ich kann es nicht ertragen. Mein Leben ist vorbei. Und Berenker. Sie sind etwas Einfachem, Realem und Gegenwärtigem. Wir finden unseren inneren Taucht und stützen ihn. Ich lade Sie ein, diese Übung, Ihr Innerladern, Ihren inneren Zufluchtsort zu finden, jetzt auszuprobieren. Sie müssen nicht in einem großen Lebenssturm stecken, zu üben. Sie können mit den kleineren Ben Ihrer nächtlichen Sorgen üben, damit Sie den Weg kennen, wenn die großen Sturm kommen. Erstens, nimm den Schirm wahr. Was euch immer dich heute Abend bedrückt, ein kleiner Sorge oder ein großer Kummer, lass es das sein. Versig nicht, es zu leugnen oder zu verdrängen. Wie Silas, durch das Rauschen der Wellen hört, erkennst du die Realität deiner Erfahrung. Ja, das Eingefühl der Angst, da ist Trauer, da ist Unsicherheit. Du würdigst die Match den Sturms, anstatt dich im Wind und den Wellen der Geschichte zu verlieren. Gehst du nun in Ditchen in wirst den Licht, das Licht ist den. Eigens Kernbewusstsein. Und wir werden können es in der einfachen physischen Realität des Krippers. Konzentriere dich auf deinen Atem, aber einer etwas anderen Absicht. Spür die Luft, die in die Nähe einströmt. Spüre cool, spür die Luft, die ausströmt. Wurm. Die ist es einfach, krippelig Gefühl ist den Ladder. Sie ist immer da. Sie brennt, solange du lebst. Den Aufgeb ist es in den nächsten Augenblicken. Den Aufmerksamkeit einfach auf das ist klein. Warm ständig liegst, zur KTT, in dat der Wind deiner Gedanken wird fühlen. Die Wellen deiner Emotionen werden gegen dich schlagen, das ist okay. Lass sie, den Aufgeb ist dies nicht, sie aufzuhalten. Den Aufgeb ist es, den Aufmerksamkeit samt. Aber bestens wieder auf das Licht zu lenken. Zurück am einfachen, krölligen Gefühl des Atems in den Nasentüren. Immer wieder werden den Gedanken vom Sturm mitgerissen. Du verlierst dich in deiner Schmerzschicht. Sobald du das erkennst, versagst du nicht. Du bist Silas, der sich in sein Aufgeben erinnert. In diesem Moment sagst du, der Schirm taugt. Und sanft und freundlich lenkst du die Aufmerksamkeit zurück in den Leuchtturm, zurück zur Flamme, zurück zum Atem. Wenn du das tust, spürst du wie ein settled Ruhe. Du versigst nicht, ein Gefühl des Friedens ersuchen. Du entdeckst einen Ort, der bereits friedlich ist.
Du entdeckst den Teil von dir, der Zuge Biobacter. Dieses Bewusstsein ist still, ruhig und bestwendig. Ist der Lugtermörder. Den Gedanken und Gefühl sind der Sturm, der herum taugt. Ist in Sicherheit und Gewiesgott. Tut einfach nur sein auf dem, präsent zu sein. Und das liegt zu hüten. Du kannst dies üben erweitern. Lass den Anker deiner Aufmerksamkeit in der Krutile wandern. Spür die Wurm in deinen Handflächen. Kannst du die Aufmerksamkeit dort run lassen. Das ist ein weiter Leiter. Spür den festen, stetigen Kontakt deines Körpers. MIT dem. Das ist das Festament deines Lugterms. Du findest die. Still. Mitten im Chaos. Der Schirm kann lange uten. Die Trauer kann Monate andauern. Die unjüdische Jahr. Die Übung bestet nicht darin, den Sturm verschwinden zu lassen. Die Übung bestet darin, den unerschütterlichen Zufluchtsort deiner eigenen Präsenz, deines eigenen Kernbewusstseins zu finden und immer wieder dorthin zurückzukehren. Dies ist das Licht, das niemals erlöschen kann, weil es das Licht ist, das sieht. Ruhe in diesem inneren Heiligtum. Wiss, dass du in dir ein Kell tiefer Stärke und Stabilität trägst. Du bist der Lugterm. Du bist der Wächter. Und du bist das Licht. Der Schirm ist nur das Wetter. When we're lernen, diesen inneren Zufluchtsort zu bewohnen, können wir selbst die dunkelsten Nacht ertragen. Und wir verstehen das auf die Nacht, egal wie stürmisch unweigerlich. Still. Ein Entjüdigung nur Anfang folgt. Und das ist das letzte Geschenk der Dunkelheit. Nachdem wir den unerschütterlichen Lugterm unseres eigenen Bewusstseins gefunden haben, lernen wir, die heftigsten Stürme unseres Lebens zu meistern. Wir entdecken einen inneren Zufluchtsort, der still, der nicht von einer ruhigen See abhängig ist. Wir finden einen Weg, am tiefsten Sorgen und Ängsten umzugen, ohne von innen zerstört zu werden. Das ist ein tief und stärkend Neid. Und wenn wir in unserem inneren Lugterm sitzen und unser Licht durch die Längen dunklen schon Gehörte haben, bereiten wir uns auf die letzte Sanftleer der Nacht. Es ist die Lehre der Morgendämmerung. Es ist die Praxis, den Kampf der Nacht loszulassen. Oberholsam oder unruhig, und das sanft, vorteilsfrei Versprechen eines neuen Tags willkommen zu heißen. Es ist das Verständnis, dass jeder Sonnenaufgang ein stilles Geschenk ist. Ein Einladung, neu NZU, FNGEN. Es gab einen alten Zen-Meister in einem Kloster, oben in den Bergen. Der davor bekannt war wenig schlafen. Die jungen Novizen flüsterten ehrfürchtig darüber und stellten sich vor, als sie die ganze Nacht in geheim, kraftvoll Meditation vertieft. Da die Praxis des alten Meisters war viel einfacher, als sie sich vorstellten. Wenn der Schlaf nicht kam, was der sich nicht hinderte, matcht sich keine Vorwurf und betrachtete es nicht als Versagen. Hat sich einfach von seiner Mat, holt sich in einen warmen Mantel und wandert in der Dunkelheit bevor der Morgendämmerung zu einer Flatschen. Klipp mächtig Blick auf das Lichttal dort und nahm keine formelle Meditation-Schulting ein. Sah. Einfach entspannt auf einem kalten, flatschen Felsen. Und nennt Geist seine Praxis. Das Licht willkommen zu heilen. Betet nicht. Stret nicht natürlich. Analysiert nicht seine Schlaflosigkeit. War einfach nur anwesend bei einem der testen und zuverlässigsten Wunder der Welt da, beobachtete den Himmel. Wie sein langsam, fast unmerklich Verwandlung begann. Sah, wie das tief, sternenklar Indigo der tiefen Nacht entschlichen. Ran langsam in ein samtiges, trübes Purpur überging. Spürt die subtle Veränderung in der Luft, die erst kalt, die Curvior der Wurm kommt. Beobachtete wie das Purpur in ein Sans.
per Muttertuches grau Uberging, and die Silhouetten der fernen Birds, sich vom Himmel zu listen, begin, and Ian, da is, gab keen plötzlich dramatisches Uranus, is were ein Prozess, von unendlicher Subtilit. Beobachte, wie das Grau von einem Hauch von Rosa durchgehen wurde, wie ein einzelner Tropfen Rosenwasser in einer großen Schüssel Milch. Das war sein Lieblingsmann. Is were der Moment per Potentials. Der erst Hinweis auf die kommende Worm, dann were das Rosa dunkler werden, und Streifen von feurigem Orange und zartem Gold werden erscheinen, an die Unterseite der Wolken bemalen. Und schließlich were die Sonne selbst, ein strahlender, blendender Streifen, über den Bergkamm stiegen, und das ganz Tal derunter wird in ein klares News, goldens Licht getaucht. Der alte Meister sah da am Beobacht die diesen Gesandten. Prozess vom ersten Verblassen, der Stern bis zum ersten Langschatten die neuen Tags, lehrt sein Schüler. Das dies Praxis die ultimative Lehre in Akzeptanz und Hoffnung sei. Die Morgendämmerung, sagt tilt nicht über die Nacht, die voraus sind. Sie fragt nicht, ob die Nacht stürmisch oder friedlich, erholsam oder unruhig war. Sie kommt einfach, bedingungslos. Sie lasst die Dunkelheit nicht. Aus, sie verwandelt sie. Sie nimmt die Schatten und macht sie lang schön. Sie nimmt die Kalt und verspricht. Worm. Jeder Sonnenaufgang ist ein stilles, unweiterlegers Versprechen. Das der Kreislauf weitergeht und das wir immer die Chance haben, neu anzufangen. Lehrt, dass unser Kampf in der Nacht oft ein Kampf gegen die Sicklichkeit des Lebens selbst ist. Wir wollen, dass die Nacht ein gute Nacht ist, ein friedliche Nacht, ein Nacht tiefen Schlafs. Aber das Leben, oder Sazares einzig drehendes Rad, is wird Nacht des Friedens und Nacht des Aufruhrs geben. Is wird Seitender, Ruhe und Seitender Unruhe geben. Die Übung des Meisters besten deren, den Kampf mighty der Nacht, was auch immer sie gewesen sein mag, aufzugeben und sich einfach dem Geschenk der neuen Tags zu zuwenden. Versagt nicht, die Nacht zu vergessen, ließ sie mighty der Morgendämmerung fallenden erfüllen. Dieser letzte Abschnitt ist ein Einleitung. Das Licht willkommen zu heilen. Die lange Nacht reist nicht sich dem Ende. Du bist heute Nacht neugierig. Du hast die unabgeschickten Brief in deinem Herzen besagt, den Stick des weiten Pfeils gespürt, dem Geist in deiner Maschine begegnet. Du hast am Ufer des Flusses deiner Gedanken gesessen, das Gewicht deiner Lehrenschau gespürt und die einzelnen Blumen im Gartendienst Geist gepflegt. Du hast die schwere Rüstung abgelegt, den Echos im Brunnen Gentwortet und Gasflows in den Morgen losgelassen. Du hast den Tintenfleck deiner Unvollkommenheiten angenommen, die Julian in Gunder abgelegt und still auf dem Marktplatz Dienstgeist gefunden. Du hast versprochen, den ungespielt Melodie zu spielen, Frieden und mighty den Schatten geschlossen. Den Noten des Tonsgelest, den hungrigen Geist besnängt und ein Bibliothek für die Geschichten anderer aufgebaut. Du hast gelernt, in den biomleckenden Boots zu treiben und den leidernden Schuren brennen zu lassen dort, is war ein tief und gründliche Ries, und nun ist die Arbeit getting. Ob du tief geschliffen, ein- und ausgeschliffen oder die ganze Watch gelegen hast, spielt keine Rolle. Die Nacht hat ihren Zweck erfüllt. Sie war ein heiliger Ort der Heilung, des Nachdenkens und der Präsenz. Und nun ist sie lasche lassen. Dieses das Ditch der Morgenmorgen zu suchen, deshalb lade ich sie jetzt. In diesen letzten Augenblicken ein, alle Bangen lasche lassen. Lassen Sie die Instrument los. Lassen Sie die Ries los. Ruhen Sie sich einfach aus. Und beginnen Sie, in Ihrer Vorstellung die Subtelwilderung zu spüren. Auf die der alte Meister auf seiner Clipboard stellen Sie sich vor.
Wie das tief Indigo der Nacht in Ihrem Kopf en den runden wakker wordt. Ein lange, onruhige Nacht voller Gedenken. Begint zu verblassen. Die Dringlichkeit last Nacht. Spüren Sie, wie sich die Luftqualität verändert. Ein neues Stil match sich breit. Ein Gefühl stiller Worten. Die Geschichte der Nacht näht sich dem Ende. Zen Sie, wie ein schwarzes, blasses, vermuttertiges. Licht am Horizont Ihres Bewusstseins zu leuchten beginnt. Dies ist ein Licht von tiefer Sanftheit. Dies erzielt nicht über die Nacht, hat keine Erwartungen in ihren Tag. Dies ist einfach das Licht eines Neuanfangs. Dieses Licht ist das Geschenk der Morgendämmerung. Dies ist die Neid, die sich einstellt, wenn man das Ende einzig und dann. Beginn eines Neuen akzeptiert. Dies spielt keine Rolle, ob man beim Schlafen erfolgreich oder versagt ist. Die Sonne geht für die Mutten für die Ausgeruhten auf. Sie bietet das Licht den Ängstlichen wie den Ruhigen. Ohne UNTE, RCHAT dot. Las Dieses, sanft, dämmernd Licht dienen Geist, erfüllen. Lassies jeden Winkel Dienstwesens MIT in einem sanften, versiehenden Schein erleuchten. Lass is die Teil von dir. Beruhen, die Mut sind, die Teil, die besorgt sind, die Teil, die Notchkeeping pen. Und lass sein still Botschaft in deinem Herzen erklingen. Sie kennen nur die. In da kannst du neu anfangen. Du kannst die Lektion der Nacht ins Stage tragen. Du kannst heute MIT etwas mehr Sanftmut, etwas mehr Bewusstsein und etwas mehr Mitgefühl für den eigenen Lebensboot. Leben.he Abend haben Sie so wird. Morgen können Sie beginnen, mit dem zu leben. Was Sie gelernt haben, ruht dich jetzt aus in diesem stillen, hoffnungsvollen, dämmernden Licht. Ob du nun für ein paar Stunden, ein paar Minuten oder gar nicht schlafst, wisst dass du in der dieses endlosen Kreislaufs der Erneuerung rast. Die Nacht ist vorbei, die Morgendämmerung ist da. Und alles ist gut.